ingqondo zabantwana bakho ababhekene nesimo esinzima. Wawukhona emandulo, usekhona namanje, uyakuba khona kuze kube phakade. Sihole uNkulunkulu wethu ongcwele, sikubonga ngenceku yakho, umntwana wakwaphinda ngene, owakhethwa nguwe ukube ame kulesi sikhathi, abe yitshe eliphilileyo esisondela kulo sonke, ukuze lezi iy'nkinga nalezi iy'ngqinamba ey'bhekene nesizwe ukwazi uNkulunkulu wethu wena ukusinqobela. Qhubeka nathi sisangena kulo mhlangano, kuthi konke uNkulunkulu wethu ongcwele okuzinqumo kube zinqumo eziyokwazi ukuthi zifinyelelise lesizwe ukuba siye phambili. Kube zinqumo uNkulunkulu wethu ongcwele eziyothobela intando yakho. Udunyiswe, ubatshazwe ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Thokozele umkhuleko umfundisi Buthelezi asivela ngawo lo msebenzi wosuku. Ngikhulekeke nami ukuzwa ukuthi isiphambisene nayo inkosi simadungeni uhlelo. Okokuqala-ke ngicela ukwazisa indlu esandleni sokudla sami ngapha mawulamnyama kunendawo yokuchitha amanzi noma okuyifihla. Kanjalo lesandla futhi lomnyango ngapha ikhona indawo yokuyifihla abafisa ukuchitha amanzi. Ngaphandle kokuchitha isikhathi noma unokwelula ngisho njalo ngoba isikhathi asichitha unokwelula, ngiyafisa ukusho useshilo umfundisi sihlangane lapha ukuba sizolalela inkulumo sethulo umntwana ayibikela amakhosi ngokwesikhundla sakhe sebondla uNkulunkulu kaZulu ubondla uNkulunkulu wesilo. Ngiyafisa kuleli thuba sikhuleke kowesilo ukuba athule amazwi akhe lomhlangano wamakhosi nabantwana abezizwe. Ngiyakhuleka nabesilo esindlovukazini umama wethu indlovukazi yesilo wakhetha indlunkulu nawuphilile nabendlovu. Ngiyakhuleka emakhosini asendlunkulu. Ngiyakhuleka umntwana ophethe usele. Ngiyakhuleka nabezithu. Ngiyacela ukuthi amakhosi ahlale phansi. Ukuthi njengoba ushilo lapha ngaphandle kwale mkhakha sengibashilo, kukhona nomhlonishwa uSulele ingwenya isihlalo Mangosuthu Trust. Sicele abahlonishwa imeya eyilapha ezolo isihlalo eShalga Mphembe. Ngiyathokoza ngicela uxolo njengoba abaningi abantu abangasaziyo isiZulu le, kodwa ngenxa yalaba lokhu esikhulumayo kusakazeke, ngiyacela nabesilo ndlunkulu makhosi endlunkulu ukuba ngiqale ngesingisi ukuze ngoba kuyoba khona ithuba lapho siyocela khona ukuthi baphume sale sikhuluma sodwa.
I've called this meeting of Wamakhosi of the Zulu Kingdom, first as Mangosuthu Buthelezi clan, and as an elder in the royal family and nation, and as the author of the Ngonyama Trust. I believe that Wamakhosi, as the stakeholders of the Ngonyama Trust, have the right to full, accurate, and timeless information on everything affecting the Ngonyama Trust, the board, and the land that you administer on behalf of the King. I'm thus duty bound to apprise you of what has transpired between His Majesty the King and I on the matter of the Ngonyama Trust Board. I've also ensured that the senior members of the Zulu royal family are present. As you have seen, I've saluted the princes of the royal family, their royal highnesses, and I've also saluted our mother, the matriarch, Ndovkazi Mazungu. I've also done so in my capacity as one member of the royal family. I therefore salute the matriarchs of the royal family, Ndovkazi Mazungu and Njunkulu Mantombela. As you know, Njunkulu Mantombela is the widow of the senior prince, Prince Israel Mkwazeni, who actually was the head of the royal family after the passing away of the king of Wakatani, King Cyprian Kweguzu. There are other princes that are here, such as the late king's children, such as Umhlangano, the Prince of Umhlangano, and also my own children who have accompanied me, led by my son on my left, Umzile, and Mrs. Buisele Angela. Also, Mr. Ishwa Ram Lushman is here, as the late king adopted him as his son and gave him the name of Mapera Zulu. I mention him to lay the rest concerns of racists among us who will query his presence out of ignorance. All of us know how close he was to the late king, to the extent that at the palace of Mangosuthu, he has got actually a home there, he's got a house. And I also wish to acknowledge the presence of the Honorable Judge who is with us. So I welcome Wamakhosi, whose meeting this is, another member of the royal family whose names I had not listed because I didn't know whether they had accepted my invitation. They are advisors of the king here, a group that was appointed by our king. I specifically had to invite their worships, our mayors, who serve our people on Ngonyama Trust land. I informed His Majesty, our King, in advance of my intention to call this meeting. The King is well aware of what I will be reporting to you and knows the concerns I will raise, which I wish to share with you. I've been made aware that some ignorant individuals have questioned my right
to call this meeting. For several decades, I've convened meetings of Wamakhosi without seeking permission of the monarchs I've served in all these decades. And even as one of the elders of the nation, which I am, whose peers are now in eternity, and even if I was not the King's Prime Minister, I would have that right to convene a meeting like this when red lights are flashing at this time, as the case at the moment. There are also some friends also here, some who work with the late King who are here, who are not Wamakhosi, but who are close to the King, who work with the King. I think people like Dr. Vusi Shongo, people like Professor Numalo. The purpose of this meeting is threefold. First is the fundamental task of information sharing to ensure that there are no misconceptions or confusion. Second is the intention to seek collective wisdom on the way forward. And third is to warn of an impending crisis which I see looming. I have a moral duty to sound the warning bells in the nation whenever I see a danger looming. You know me well enough to know that I'm not an alarmist. I believe in laying out the facts so that informed decisions can be taken in the best interests of our nation. When I'm therefore I warn of danger ahead, it's not because I wish to scare anxiety, but because my lifelong work on behalf of our monarchs and our kingdom, our nation, and indeed our country, compelled me to do everything to protect our stability and strength. And I would like to acknowledge with great respect the presence of His Excellency Dr. Zelim Kwize, our former Premier, a former Minister, and the son of this province. I'm very glad, Your Excellency, that you are present here as the son of this province. When the Zulu people, the largest ethnic group in this country, sneeze, the whole catches a cold. So we've benefited almost 7 decades of service and even created the Umhlangano Trust to keep the land of the Zulu kingdom in the hands of the Zulu nation. I fear that it's all about to fall apart, not through a lack of vigilance or care on our part, but because of an intentional strategy from people from outside to weaken the board, making it possible for our land to be taken away from us. I realize that these are very strong words, and I'm making serious enemies by saying them. But we need to deal in the truth, because if we ignore what is happening or fail to understand the motives behind it, we are going to see the land of our kingdom taken out of our hands and placed in the hands of those who have been salivating for it since the very start. And I realize that the very people who are opposed to us having these pieces of Ngonyama land have joined hands with the outsiders who are invading our kingdom. I want to talk about the genesis of the Ngonyama Trust. I've often spoken about why I piloted the Ngonyama Trust Act through the Constitutional Legislative Assembly in 1994 as the last legislation of the Assembly. Amongst us here, we've got the Honorable Mr. Blessed Kwala, and we've got the Honorable Nkosi Negizwe, who were present
in the Legislative Assembly when I piloted this law in 1994. With the 1994 elections, all communal land in our country was sought to automatically become state-owned land. The bits and pieces of land remaining to the Zulu Kingdom after our conquest and dispossession would therefore transfer overnight into the hands of the ANC-led government as part of the state land. The very kingdom of His Majesty and of Wamakhosi, who are stakeholders of the Ngonyama land and are pillars of Umkhosi. This was a matter of great concern to me, considering the long struggle that our nation had waged on behalf of our king and our kingdom for the protection of our land. Members of my own family have laid down their lives for the king, both during the Anglo-Zulu War and during the Usuthu Civil War, Usuthu and the Mandagazi. Children of my own great-grandfather, King George, Prime Minister, Mangosuthu Buthelezi, died sacrificing for the king. Altogether, 10 sons of Mnyamana died in these two conflicts, the Anglo-Zulu War and the Civil War with the Mandagazi. And many of our Wamakhosi who are here today have forebears who also died for king and country. I recall, for instance, that Mkhosana Biela, who was the heir apparent of the Biela clan, also died at Sandal. He is the ancestor of the Honorable Inkosi Pegizo Biela, who is my former deputy minister in the Israel KwaZulu government, who will also address us at this meeting. After generations of sacrifice to protect our land, the threat in 1994 was that it would simply now be taken by default by the state. Moreover, the government in whose hands our land will be transferred will be led by people who had refused to allow our king to have a seat at the table during constitutional negotiations towards a democratic South Africa. The future recognition of the Zulu monarch and the institution of traditional leaders was very uncertain. Among those who engaged negotiations, it was only of all of them, it was the IFE that took a stand for the king and Wamakhosi. I felt so strongly that our monarch and the institution of Umkhosi should be recognized and have a role in a democratic South Africa that I was willing to sacrifice the future of the IFE. Not only did I refuse to sit at the negotiation table myself, for as long as my king was denied a seat, but I withdrew the entire IFE negotiations and His Excellency Nelson Mandela, His Excellency President de Klerk, and myself on international mediation. We actually went to the bush, to Skukuza, with these two leaders and our followers to discuss the necessity of getting international mediators to actually interrogate the issue of the place of the monarchy, and also our Wamakhosi. So the big issue to me was the recognition of the Zulu monarch, the king and kingdom. I also insisted that President de Klerk reconvene Parliament to sit for one day for the sole purpose of the recognition of our king in the interim constitution. Mr. de Klerk was very reluctant to reconvene Parliament.
arguing with me that I should be satisfied with the fact that we had already signed with him. In Skukuza, in the bush, we agreed, both President de Klerk and Mr. Mandela and myself, that international mediation should actually take place. So Parliament was called for one day on my insistence. On one day, and Mr. de Klerk actually was reluctant to call it. And so Parliament enshrined in the interim constitution that the existence of the institution of the Zulu monarchy was recognized in the Constitution of South Africa. Although it was not enshrined in the final constitution, but it's an issue for jurists to determine whether the fact that which was enshrined in the interim constitution that the Zulu monarchy exists. Tragically, the promise to convene international mediation was never honored, because on the 19th of April, Mr. de Klerk, Mr. Mandela, and myself had actually met in Pretoria. And it was at that function that the IFE agreed to participate in the elections. And it was agreed that the issue of international mediation would be interrogated as soon as possible after the election on the 27th of April. Sadly, it was never fulfilled. That promise made to convene international mediation was never honored. And the role, the powers and functions of Wamakhosi were systematically reduced through one piece of legislation after the next. The matter of our land, however, was never part of the constitutional negotiation. I was the only one who raised it, and was never raised in the solemn agreement between President Mandela, President de Klerk, and myself. I knew that the protection of our land needed to be dealt with urgently, and in a way that could not be reversed. I therefore introduced the KwaZulu Ngonyama Trust Act and piloted it through the KwaZulu Legislative Assembly. The Act placed all land of the Zulu Kingdom into a trust, with His Majesty the King as the sole trustee. The land would be administered by Wamakhosi on behalf of the King, ensuring the security and material well-being of our people. With the passing of the Ngonyama Trust Act, the land of the Zulu Kingdom remained therefore in the hands of the Zulu nation in 1994, while all other communal land in South Africa transferred automatically into the hands of the state. There's no other ethnic group in South Africa who have anything similar to what I did. I would like to speak the creation of the board and the King's nominee. From the very beginning, the ruling party, the African National Congress, Ngonyama Trust Amendment Act was actually passed into law in Cape Town in Parliament. It established a board through which the trust would be administered and populated the board with members who would be appointed by the Minister for Agriculture and Land Affairs in terms of Section 2A3. In addition to the 8 members of the board appointed by the Minister, the board would also include the King as the chairperson,
However, the king was entitled to nominate an individual to act on his behalf, who would then serve as chairperson of the board. The task of chairing the Ngonyama Trust Board is not necessarily a full-time. It's a full-time job. It demands intricate knowledge of the law, a keen understanding of indigenous and customary law, and a commitment to be in office every day to manage these complex matters in a hands-on fashion. I was not surprised when His Majesty King Goodwill Zwelithini kaBhekuzulu sought my advice as his Prime Minister, and then afterwards he decided that the board should be chaired by his nominee instead of himself sitting as the chairperson. The wisdom and indeed the necessity of easing the burden on the king in this manner was expressed in the Act, having made provision for exactly that. I supported His Majesty King Zwelithini kaBhekuzulu's chosen nominee, former Judge the Honorable Jerome Ngwenya, and supported the King's decision in July 2016 to have the Honorable Mr. Ngwenya continue as his nominee for an indefinite period. It was clear that the Honorable Mr. Ngwenya was fulfilling his role on behalf of the King and was diligently following the King's instructions. That is the reason why I invited him to address this meeting today. His Majesty, our late King, displayed great wisdom in placing matters of the Ngonyama Trust in the hands of someone with experience, with skill and loyalty of former Judge Jerome Ngwenya. Over decades, His Majesty and the Honorable Mr. Ngwenya developed a very intimate insight into matters relating to Ngonyama Trust land, how to protect it, and how to ensure that the original vision, my vision, was maintained for the benefit of all our people. One of the duties performed by the Honorable Mr. Ngwenya as chairperson of the board was to call meetings of Wamakhosi from time to time on the King's instruction and on the King's behalf, so that His Majesty could brief those who actually administer the land, Wamakhosi. As Wamakhosi, we knew that when the chairperson of the board called a meeting, it was the King himself who was convening the meeting. In those meetings, His Majesty the King would brief Wamakhosi, and all matters relating to the administration of the land and the Ngonyama Trust Board would be discussed, the discussion led by the Honorable Mr. Ngwenya. In this way, ladies and gentlemen, collective wisdom guided decisions and the best interest of the people was always put first. We appreciated the leadership of our late King. With the passing of His Majesty, King Zwelithini, Wamakhosi remains secure in the knowledge that the land will continue to be held in trust, and His Majesty, our late King's successor, would remain the sole custodian and sole trustee of the land. The sense of stability and certainty was cemented when in May 2022, His Majesty, King Mangosuthu Buthelezi, officially affirmed the Honorable Mr. Ngwenya as his nominee, confirming his continuation as chairperson of the board, acting on the King's behalf. Accordingly, when the chairperson of the board, the Honorable Mr. Ngwenya, summoned us Wamakhosi to a meeting to be held in December last year, 2022, we understood that it was His Majesty King Mangosuthu's instruction. Wamakhosi prepared to travel to receive the benefit of whatever His Majesty wished to share with us. However, the King did not arrive at the meeting, surprisingly. Wamakhosi waited for 3 days to hear from the King on matters of relating to the Ngonyama Trust, having been summoned by the King for that purpose. There was no indication of why His Majesty did not attend, either during the imbizo or afterwards. It is understandable, therefore, that Wamakhosi were distressed. We then began hearing rumors of changes to the board and of His Majesty's office informing the Honorable Ngwenya that he could no longer perform the duties of chairperson, as you are no longer the King's nominee.
These were just rumors. These rumors and corridor talks stirred great concern among Wamakhosi, as nothing had been officially conveyed in this regard. Wamakhosi therefore approached me for clarity. Any clarity, for His Majesty had not briefed me. It would have been wrong for me to pretend to speak with authority on something that was not discussed at all with me. I therefore said as much. I also said that it was my understanding, in the absence of anything to the contrary from the King, that the Honorable Mr. Ngwenya remained the chairperson of the board. Immediately, certain individuals started a rumor through the media that there was some kind of rift between His Majesty the King and myself as his Prime Minister. This seemed incredible because our people are unaccustomed to the King not taking his Prime Minister into confidence, particularly on matters relating to our land, which is a fundamental priority of the Zulu nation. I was deeply concerned because these rumors had the potential to create uncertainty and alarm in the Zulu nation. Already we had heard through the media that His Majesty had apparently submitted the name of Mr. Jacob Mnisi, a man from Mpumalanga, as his nominee, to become the chairperson of the board, replacing the Honorable Mr. Ngwenya. I'm very sorry because I don't see the letter of Mr. Ngwenya. Of Mr. Mnisi, rather. But I think we have that one. No. I will ask my son to read so that you can know who Mr. Mnisi is. Ilanga May 25, 26, 2023. Uphumele obala wacacisa ngobudlelwane bakhe obujulile nesilo samaZulu usomabhizinisi waseMalahleni eMpumalanga uMnumzana Jacob Mnisi 55 wenkampani IJ4 Joy Food. Le nkampani yayihlela umdlalo wesibhakela owawukhangisa ngobuso besilo uMisuzulu noNyazi owawuzoba seMoses Mabhida eThekwini ngoZibandlela Disemba kodwa owagcina ubhuntshile. Umnumzane Mnisi uthi maduze nje bazokwethula ngokusemthethweni inkampani yabo yezimayini nesilo. Ubekusho lokhu echaza ukuthi unobudlelwano obude nobuhle nesizwe samaZulu futhi lokhu kakuyona into yamanje. Uthe baqala kusekhona isilo esakhothama uMdlokombane okwakuhloswe ngakho ukuthuthukisa isizwe. Uthi noma sekubusa isilo uMisuzulu busaqhubeka lapho. Lobo budlelwane sebudale ukukhathazeka kwabaningi njengoba bekholwa ukuthi uMnisi olawula isilo ngenhloso yokuvula izimayini kwaZulu Natal. Nokho ukuchithile lokhu wathi isilo siyakwazi ukuzicabangela. Engxoxweni abenayo nelanga kwelinye lamahhotela eBalito, udalule ukuthi ubudlelwane bakhe nesilo kabuqali manje, budala futhi ngeke buphele njengoba engezile ngokubi, kodwa uzothuthukisa ngolwazi lwakhe.
Ilanga lifike ehhotela umnisi elungiselela inkulumo yesilo ebekulindeleke ukuthi siyethule izolo ngoLwesithathu. Egcine ibhuntshile sakhipha istatimende. Uma echaza uthi isilo uMdlokombane sasimfanisa noMoses waseBhayibhelini owakhipha abantwana bakwa-Israyeli eGibhithe wabayisa ezweni lesethembiso. Lokhu ukutolika ngokuthi usuke esifundazweni eMpumalanga ezothuthukisa isizwe samaZulu. Esizweni samaZulu ngithulwe nguMdlokombane ngo-2014 ngemuva kokuba sihlangane esizweni samaNdebele. Lapho wafike wezwa ngomsebenzi engiwenzayo wathi naye ucela ngizosebenza naye esizweni sakhe. Ngaleso sikhathi isilo misuZulu sasiyingxenye yokusebenza kwethu. Ngizele ukuzolekelela ngoba nginolwazi kwezokumbiwa phansi nokutshala. Mina nesilo misuZulu sinephupho elifanayo akungoba ngifuna ukusilawula. Kwesinye isikhathi isilo siyangithuma ukuba ngisiyele kweminye imihlangano noma kwezinye izinkampani ngisingqongqozele. Ngikhuluma nawe nje maduze sizokwethula inkampani yethu kodwa ngeke ngiyidalule imininingwane yayo okwamanje. Izobe igxile kwezokumbiwa phansi, ukutshala nokuxhumana. Umnisi useke waba sematheni njengoba ethathwa njengolawula isilo. Umntwana okwaphinda angene uke waligagula igama lakhe ngesikhathi enesithangami sabezindaba. Uma ephawula ngalokhu uthi akananxa noShenge. Ngisola ukuthi kukhona abangikhuluma kabi kuShenge, kodwa noma kunjalo anginanxa naye. uMdlokombane wayehlala ekhuluma kahle ngaye, nami ngaze ngamhlonipha, kusho umnisi. Uphinde wakhuluma ngezinhloso zakhe ngalesi sizwe. Inhloso yami ukuzolekelela isizwe, ngilwe nenhlupheko, ngenze isizwe samaZulu sinothe, ngiphinde ngivikele umhlaba waso. Ilanga lishayele umntwana uSimphiwe. Ilanga lishayele umntwana uSimphiwe okhulumela isilo ukuzwa ubuqiniso benkulumo kaMnisi. Wathi usacela ukuthinta sona isilo nomnisi kuqala ngaphambi kokuba aphendule. Nokho kuze kwashaya isikhathi sokuloba engabuyanga nempendulo. I've just handing over to you an article in Daily News actually where Mr. Mnisi, as you can see, Jacob Mnisi has blamed tribalism for his withdrawal. For his withdrawal as nominee for the Ngoyama Transport Chairperson post, the king had actually appointed him. He then issued a statement withdrawing his nomination to chair the board as King Misuzulu's eyes and ears. In terms of the act, the king nominates a person of his choice to chair the board on his behalf, while other members have to apply for the position. 2 weeks ago, revealed that Mnisi and other 4 names were forwarded to the KwaZulu Natal Premier, Duma Ngcube's office, by the King's office for her consideration. The Premier was expected to forward the names to Agriculture and Land Reform Minister Dorothy Giza to complete the process, but Mnisi did a U-turn and declined his nomination. On Monday, the Umhlangano-born businessman cited tribalism as one of the reasons for declining the post. He said that after a hullabaloo about him being non-Zulu, he felt he must withdraw his candidacy and focus on his business. Another reason cited by Mnisi was that he had accepted the
position, if you accept the position, you will not be able to do business with the trust, since it would raise conflict of interest issue. Quote verbatim, the trust does not need a Zulu person, chairperson, to be successful. All it needs is a person with business experience and skills. People must ask themselves why the Zulu kingdom is poor, even though it owns more than 3 million hectares of land. The trust is governed by the National Act, and there was no policy which stipulated the chairperson must be Zulu. If so, a white man would not have been the first one to chair the board when it was established. Because when it was established, Advocate Robbenheimer, who actually worked with me when I was chief minister, was actually the chair. This was referring to. Then he added that his vision was to turn the trust into a vibrant kingdom economic driver, using his business skills and experience, which will create jobs and benefits for members of Wamakhosi who depend on the government for their salaries. He said that such vast land as the disposal of King Wamakhosi, there was no reason for traveling. The daily news was later informed that after it stakeholders like Amakhos. Ngoya had previously told the news that he was unaware of Nisi's nomination. Nisi, listen carefully to that paragraph. Nisi was to drive the trust with a certain lady by the name of Rejoice Dombente Tembe, Maribonga Domo, Zingaya Kabinde, and Vicky Kandi. In spite of his withdrawal, Nisi's relationship with the king appeared to be unchanged, and he was spotted close to him at the State of the Province address on Thursday. King Mrs. Zulu personal assistant, Prince Tami, who also speaks on behalf of the king, pending the appointment of a spokesperson, said he was not able to comment as he was on leave. Well, Your Royal Highnesses, Mangosuthu Buthelezi, ladies and gentlemen, I cannot vouch for the truthfulness, but these two young men who worked with the king, I was told, were offered some money by Mr. Mnisi some time back, asking them to facilitate his getting position of chairperson. However, Mr. Mnisi then issued a statement saying that he had declined his nomination for his position, citing tribalism as you had, as Tuba Malok, and the fact that he would not be able to do business with the trust if he were its chairperson, as that he would be a conflict of interest. He claimed that the Zulu kingdom is poor because effectively the board lacks business skills, opting instead for a Zulu chairperson like Mr. Ngwenya. In the article, Mr. Jacob, Minister, as you have seen, vents his spleen, and he avers in his article that we as Zulu people torpedoed his appointment as were tribalistic. Information had also begun flowing to me that a syndicate of illegal miners was trying to infiltrate the board to ensure that they could secure exclusive right to mine the land under the Ngoyama Trust. The stench of corruption has become so prevalent in our country, began to rise around the Zulu nation's most treasured asset. As the founder of the trust, I could not stomach the idea that the land would be sold off by anyone. We did not resist the loss of our land for generations, even paying with our lives, only to see it being taken by outsiders for a few sovereigns.
Then I would like to talk about Nkosi Mzimela becoming a chairperson. When we began hearing rumors that His Majesty the King had appointed Nkosi Thanduyise Mzimela to replace the Honorable Msingwenya, Wamakhosi were so concerned that they held a briefing led by His Honorable Nkosi Biela and Nkosi Dom and others on the 21st of April, in which Nkosi Biela, as a pointed out that both His Majesty the King and Nkosi Mzimela lacked experience in matters of the Ngonyama transport and appealed for clarity over the rumored change in the board's leadership. The Honorable Nkosi Biela will address this meeting this morning, that's why he's here, and explain how Nkosi Thanduyise Mzimela approached him and other Wamakhosi of the King, the Joya district, to say that he wanted them to come to see me. He wanted me to take him to His Majesty, admitting that he does not have the competence to chair the Ngonyama Trust Board. I had been made aware that from the outset, Nkosi Thanduyise Mzimela had pleaded for his nomination children. And this was reported immediately by Nkosi Doma, who is here, who said Nkosi Biela merely referred to the fact that His Majesty the King and Nkosi Mzimela had no clue about Ngonyama Trust matter. Then I want to deal now with His Majesty announcing the withdrawal of Nkosi Mzimela and continuation of Msingwenya's chairmanship. After this, Your Royal Highnesses, the Honorable Mr. Mkhize, Dr. Mkhize, Honorable Msingwenya, I was very relieved when His Majesty the King finally requested a meeting with me on the 28th of April to discuss Ngonyama Transport with me. We met in the offices of the former KwaZulu government in Ondi, and we were joined by His Royal Highness Prince Chulani Zulu, who is here, Prince Chuchukani of Nampilile, His Royal Highness Prince Ndabuko of Onkweni, my son, His Royal Highness Prince Chuchubayeze, who is here next to me, the King's legal advisor, that is Mr. Griffiths Matonzela, SC, and His Worship, the Reverend Mangosuthu Buthelezi, who opened our meeting with devotions. They were present. Beyond anything discussed at that meeting, I asked His Majesty to convene a meeting of Wamakhosi to speak to us directly
about developments relating to the Ngonyama transport. Such meeting, I said, should be called by the chairperson of the board on the King's behalf, as has always been done in the past. In our meeting, His Majesty accepted Inkosi Mzimela's appeal to withdraw as chairperson of the Ngonyama transport. Because I've been told so many things, I, with humility, requested the King to actually phone Inkosi Mzimela there and then at that meeting. And the King phoned him there in the presence of all of us, as I've named. Then the King phoned Inkosi Mzimela, who accepted his withdrawal as chairperson. His Majesty then phoned the Honorable Mr. Ngwenya to confirm his continued service as chairperson of the board. This was also done in our presence at that meeting. Following that meeting, His Majesty requested that we brief a broader meeting of princes and princesses who were in another room so that each decision could be conveyed. There were some 20 people present in that meeting, and there was Mr. Mnisi, and I didn't know that Mr. Mnisi was present among the people who was already tipped as the next chairperson of the board. And I complained about the fact that Mr. Mnisi was not knowing that he was at the meeting. So the King said himself, this would remain the case until further announcement. Following discussions with His Majesty, we should request that between the King and the chairperson, Mr. Ngwenya, and myself. The King said so. Following those discussions, the King intended to convene a meeting of Wamakhosi. Accordingly, the King confirmed that Mr. Ngwenya would convene a meeting of Wamakhosi, as his late father, King Zwelithini, used to do. He also said he was going to have a private meeting with Mr. Ngwenya in my presence. Subsequent to that meeting, on 28th of April, as was my duty as the traditional Prime Minister of the King and nation, I issued a statement clarifying matters according to His Majesty's wishes. In my statement, I repeated what the King himself had announced. I was not conveying my own decision or speaking on my behalf or providing my interpretation of the King's intentions. I was directly reporting on His Majesty the King's own announcement. Decisions on the chairperson of the Ngonyama Trust can only be made by the King. Accordingly, it was the King himself who made such decisions, and the King himself who conveyed such decisions. I felt confident, stating that if there was any uncertainty or confusion over the King's own expressed decision, they should be laid to rest by the fact that His Majesty himself had recognized the Honorable Mr. Ngwenya as chairperson of the board. Then I would like to deal with the issue of the King contradicting himself. Just days later, a few days later, the media reported that His Majesty's decision was not accepted by the spokesperson of the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development, a certain Mr. Ngobo. And the announcement of this decision had come from me. And he went so far as to say that my position as Prime Minister of the King is not recognized in legislation. I mean, there's another story how that happened. This then revived confusion over the chairmanship of the board. To make matters worse, on the 2nd of May, Inkosi Mzimela appeared before the Parliamentary Portfolio Committee on Agriculture, Land Reform and in his capacity as chairperson of Ngonyama Transport to present Ngonyama Trust Annual Performance Plan for 2023 to 2024. However, Inkosi Mzimela did not do the actual presentation. In his brief introductory remarks, he asked that the Chief Executive Officer of the Trust present the performance plan because he himself was, as he put it himself, newly appointed. And the handover
had not yet been done by the outgoing chairperson, the Honorable Msingwenya. Following the presentation by the Chief Executive Officer in response to all the questions and concerns which were raised by members of the committee, Inkosi Mzimala asked to be allowed to respond at a later date after he said, quote verbatim, after the handover by the outgoing chairperson, which has not taken place up to now. It was clear that Inkosi Mzimala recognized that without a proper handover, indeed without being brought up to speak on all matters handled by the Honorable Msingwenya for the past 20 years plus, he, Inkosi Mzimala, would be out of his depth. It still made no sense to me, though, that Inkosi Mzimala would appear before the committee as chairperson of the board mere days after His Majesty had announced his withdrawal and his continued chairmanship of the Honorable Msingwenya. Inkosi Mzimala appeared to be openly to me. My perception was that he was defying the king. Yet in the committee meeting, the minister confirmed that His Majesty had not sent anything that would indicate that Inkosi Mzimala was no longer the chairperson, as he had told us. And she continued on the basis of His Majesty's letter, informing her of Inkosi Mzimala's appointment. In the midst of all this confusion, the king did not react or make any public comment, leaving the confusion to fester like a festering sore. I hoped to gain a better understanding from the king in the meeting that he had committed to have with me and the Honorable Msingwenya prior to his calling a meeting of Wamakhosi, as he had promised. As matters stood, the perception was clear that either the king had been misleading me or I had been misleading the nation on what the king had decided. I was finding it extremely difficult to understand the king's actions. Then I want to deal with a meeting where the king met Wamakhosi. The meeting, however, was held by His Majesty. And the meeting that the king said he would have with me and Msingwenya did not take place. Before the king had even suggested a date for the meeting, we heard that the Department of Cooperation, Governance and Traditional Affairs, CODGA, was arranging a meeting for the king with Wamakhosi. You know, this was utterly unprecedented, as such meetings have always been called by the chairperson of the board and should thus have been called by the king himself or by his nominee, as he had done in the past 20 years. The department has had no role in the matter. The Department of Culture has no role in this matter. Moreover, Ms. Sibongile Mdletshe, who communicates between the King's office and the Premier's office, announced that the date for that meeting has already been set, and it was the 9th of May 2023. His Majesty the King then wrote a letter to me, informing me of the meeting that he was going to have with Wamakhosi and requesting me to attend and support him. I immediately responded, expressing my serious disquiet that this meeting had been called without us having met first, as we had agreed. I also expressed concern to His Majesty that by sidelining the chairperson, Msingwenya, in such an unprecedented way, by having COGTA convening the King's meeting with Wamakhosi, His Majesty was deepening uncertainty and confusion, considering that he had announced that the Honorable Msingwenya was still the chairman on the 28th of April and had not spoken on the matter. Under the circumstances, I could not understand what role I could play in a meeting convened by COGTA when the king himself was not providing me with consistent information. I asked the king to look mercifully on my confusion with all my humility, and I asked to be excused from the meeting with Wamakhosi, as I could not be involved in something that was being handled incorrectly. As a matter of courtesy, I then informed Wamakhosi that I would not be attending the meeting on the 8th of May.
On the morning of that meeting, I received a message from the mayor of Zululand, His Worship Reverend Mangosuthu Buthelezi, who opened devotion here. The king had asked him to come and see me, to tell me that he wished on the day of the meeting to come and see me at my residence at Kwapindangene after the meeting. His Majesty arrived accompanied by His Royal Highness Prince Vanana Mazung, Her Majesty Queen Mavis, another royal widow of the former regent, Prince Mkazeni, Her Majesty Queen Togo, and the son of the heir of regent, her son, Prince Chuchukani of Nangpilili, and my nephew, a son of one of my half-brothers, Mr. Bongani Buthelezi. The elders of the family were informed by me and made sure that they were at Kwapindangene before the king came. Because I was tired of the king saying things and then changing them. And I want them to be present when he talked to me. At that meeting in my residence, the king advised that he wished to report to me in the presence of all the elders of the royal family. With Wamakhosi, he said that afternoon, the king related that in that meeting, he had announced the name of Inkosi Thanduyise Mzimela as his nominee to the Ngonyama Trust Board in terms of Section 2A, 3A of the KwaZulu-Natal Ngonyama Trust Act. Accordingly, Inkosi Mzimela replaced the Honorable Mr. Ngwenya as chairperson of the board. I, responding to the Majesty briefing, I expressed concern over the way this matter had been handled, as there had been inconsistencies in communication, which created serious confusion and distress within the Zulu nation. His Majesty responded to what I said, that he said, I'll fix it. That's what he said. That was his response before he left. But in the yard, he met my daughter-in-law, the wife of my son. And the king said to her, she's not English speaking, she said, this thing, she was aggrieved now. She said, these things you happened to my father too. As if, the king was complaining about the meeting we had had. Whereas the meeting, I thought, had gone on cordially. I felt strongly that the king should take the nation to his confidence at this point to put to rest any wrong speculation over what has transpired. I therefore indicated to His Majesty that if an Mbizo was not called, I would be compelled to call an Mbizo myself as his traditional prime minister to the Zulu monarch and nation, as I once did in the lifetime of his late father. Wamakhosi who administer the land of the Ngonyama Trust and those who live on the land are entitled to know what has happened. It is neither helpful nor fair that matters of such significance are speculated about in the media by individuals with only partial knowledge, incorrect information, or ill motives, while those who should be fully informed are not informed. I therefore thank His Majesty for committing to fix this when he said Ngizokulungisa, and said that I would give him space rather and time to do that. Regrettably, I had nothing further from the king. In fact, I tried repeatedly over the next few days to contact him. My son phoned the king 4 times and left to convey, because I wanted to ask him to request an audience with the king. He even left a message on his phone. He never, what you call, responded to that.
Of course, the elders of the royal family know this. My contact with the king and my connection with the king dates many, many years ago, because there was a problem between himself and the king, his father. And I went to his father to resolve that. Inkosi, His Majesty, King Zoltini. And we had a meeting with the king, with Ndovgazi, Nkosi, Princess Mantombi, about some problems, which I will not actually mention this meeting, about him. And I tried to resolve that problem myself. And after that, we used to communicate. The king was staying in Devon, in a flat, and every Monday, now and then, we met with the king. The king sometimes came to see me. Sometimes the king had guests that I entertained on his behalf, and we communicated, and I had his cellular number. I asked in the presence of the royal, why he doesn't phone me directly now? He said, oh, no, it's because I respect you, Ndabezi. I said, what? I said, when you're not the king, you had no problem. But now when you're the king, you have difficulty in talking to me. The king promised in front of royal elders that he would phone me from that day. He has never done so. So when the king would not respond to my son's message, asking to see him, I thought the king is distancing himself from me. I tried repeatedly over the next few days to contact him without any response. It was only on Saturday, the 13th May, that the king requested a meeting with me, for which I traveled to Palito on Sunday, the 14th. You see, the king was prepared to drive to Kopindangel because I'm an elder and I wanted him to know who he is, that he's my king. He may be my grandnephew in the family, but he's my king. So I said, I would rather travel to Durban to make it easier for him, because he's my king. I respect him. So I traveled to Palito on Sunday, the 14th of May. I then requested two former members of Ngonyama Transport to join us, who are lawyers themselves, Advocate Linda Zama and Advocate Zita. They were at the meeting now with the king in Devon, which took place at Zimbali Hotel. Then I would like to give you the advice that I tried to give to His Majesty on the position of chairperson. In that meeting, I spoke very plainly to the king. I said that my great difficulty is that I'm the author of Ngonyama Trust. I'm not interfering. It was not established by the King Zoltini, but by me, not in consultation. It came from my head. And the trust has been continually threatened since the very inception. Indeed, threats to the trust's continued existence remain even to this day. It will be foolhardy, therefore, to believe that our land is safe, Makhosi. The fear that welled up in my mind was that I had information at that time that before the meeting of Wamakhosi of the 9th May, His Majesty had been seen at a meeting in a hotel at Umhlanga, Kabazele, due respect, with two senior provincial leaders of the ANC. And that it was at that meeting where it was decided that the meeting of Wamakhosi that was to take place on the 9th of May should not be convened by Mr. Ngwenya anymore, or even by myself. And that Cogta should instead be approached to convene that meeting. This was very clear when the meeting of Wamakhosi on the 9th of May took place.
as I've already mentioned. It was attended by the MEC of Kokta, the Honorable Miss Sitole Loy. I was surprised because all your meetings, Wamakhosi, with the king had never been attended by Kokta MECs or anything from Kokta. It was unprecedented, even at that level. And that Kokta should have anything, in fact, on the Ngonyama Trust. I've got two advocates here, Mr. Ngwenya and my grandson here. I'm not saying that Ngonyama Trust is independent, but it has got an autonomy. They can criticize me as a bush lawyer if that is not the case. My interpretation. I explained to His Majesty in our meeting that the trust needs to be administered by someone who understands its genesis and vision, as against it, which are existing even now, and which against those who seek to pilfer our inheritance. I did with distinction. This is why I had supported the Honorable Mr. Jerome Goba serving as person for all these years. The Honorable Mr. Ngwenya had decades of experience. Over time, he had gained knowledge that is extremely valuable to the board and to the king himself, knowledge that should not be cast aside. I emphasize that I was not questioning His Majesty's authority or right to appoint whomever he wishes to appoint as his nominee. If His Majesty believes that Inkosi Mzimela is a fit and proper person to deal with such complex matters, it is entirely the king's prerogative to appoint him. But it is a simple fact, ladies and gentlemen, that Inkosi Mzimela does not have a background in the matters of Ngonyama Trust. He is being thrown in the deep end without so much as a handover period between him and Mr. Ngwenya, which is unfair to him, which is unfair to the king and to the trust itself. I've already distributed. I'm sorry that letter, I wanted to, I'd given instruction that the letter must be, you said, which Ezoswa and Ngonyama is going to be sent to the king, where Inkosi Mzimela was asking to withdraw. Your Royal Highnesses, Your Majesties, Mkhosi Ndungulu, the Honorable Dr. Mkhize, the Honorable Mr. Ngwenya, the Honorable Wamakhosi, all the important people that are here. I want to say we cannot afford to leave the trust vulnerable at this most critical time. I therefore appeal to His Majesty not to change his mind, but to make provision in the first place for a proper handover. We should allow His Majesty's nominee to learn his ropes. I had learned from the Honorable Mr. Ngwenya that the king had not even contacted him at all. My plea to my king was that His Majesty must give Mr. Ngwenya an opportunity to impart his experience, his wisdom, and knowledge for the sake of Ngonyama Trust. All that had been gained over nearly 3 decades can be securely transferred to the next generation with 2 or 3 years. It is not long time, considering how long into the future we intend in Ngonyama Trust to preserve our land. Now, at the meeting, I've already told you that I invited Advocate Linda Zama to accompany me. At that meeting, the Advocate Linda Zama emphasized to the king that there are many technical issues and a myriad of legislation associated with the board, such as Public Finance Management Act, that need to be complied with. For someone to lead the board, that person needs a legal background,
or should be a developmental economist. These are the words of Advocate Zama in the presence of the king and all of us. She reiterated that she was not imposing a candidate on His Majesty, but rather pointing out to a process to manage the transition. If the transition is not managed, she warned opportunists will seize the opportunity to capture the board. Advocate Zita, who had been a member of the board too before, and who was there with me, also spoke. She said, she confirmed that there is overlapping legislation governing the function of the board, and that no one can chair the board without a comprehensive and thorough understanding of the law. In this regard, the Honorable Msingwenya, as a jurist himself and former judge, had been unparalleled due to his vast experience and extensive knowledge. My plea to His Majesty that day was that rather than, I'm not saying that he must remove his appointee, but I said rather he should appoint an acting chairperson with a legal background at least to work with Nkosi Mzimela. Nkosi Mzimela should be in the board for a few years in order to bring him up to speed, and then he can then chair the board. I said it would be much better even if Mr. Ngwenya stayed as an acting chairman just for a couple of years. I think it would be better if Mr. Ngwenya, so that the king's appointee be a matter of the board for 2 years or so, while Nkosi Mzimela is learning his ropes. Throughout our meeting, His Majesty did not say yea or nay to what I said. He then walked out with His Royal Highness Prince Simpiwe and His Royal Highness Prince Banana. Shortly, His Royal Highness Prince Chuchukani and a business who is very loyal to the king, Mr. Muzintombela, also followed the king out of the room. Then Prince Chuchukani then returned to the room, to the conference room where we were, indicating that the king wished to see Advocate Linda Zama. After a while, they returned to the boardroom where our meeting had taken place and where we were all still sitting. And the king came in rather, he looked in high spirit. And he said, Eureka, I've already found the solution, he said to us. Nkosi Mzimela, he said, the king said, was to continue as chairperson as he had appointed him, while Advocate Zama would be the chairperson's advisor. This, however, would be meaningless as a solution, because I know also that Advocate Zama is also the official advisor to the premier of the province. I don't know whether any clash of interest. I indicated to His Majesty that as a minister in the cabinet, I enjoyed benefit of a very competent advisor. But in the end, advice is something that one takes or rejects. If the king were to appoint Advocate Zama as chairperson temporarily, with Nkosi Mzimela then as a member of the board, so that she could teach him his ropes, that would perhaps make sense, I said. Unfortunately, our meeting did not reach a conclusion. And after some time, I said that the king should be allowed to leave, because we're now just looking at each other, nothing happening, so that we would not be accused of trying to corner the king to do our will, to apply some kind of duress on the king. The king immediately thanked us and left. The following day, on Monday, the 15th May, I met His Royal Highness Prince Tulani, who's here. While we were together with Prince Tulani, His Majesty phoned Prince Tulani and indicated that he had found a solution. He now intended to chair the Ngonyama Trust Land himself.
that he was going to chair the board himself, while Nkosi Mzumela would be his deputy chairman. So in terms of legislation, however, the vice chairman of the board is appointed by the minister from among the 8 board members that the minister appoints. There is no provision for His Majesty to appoint a deputy chairperson. Moreover, His Majesty cannot perform the complex, onerous and fair and full-time work as a chairperson of the board, while at the same time reigning over the Zulu nation. How could His Majesty appear before a parliamentary portfolio committee and have politicians criticize him? How could His Majesty go to the office every day, chair meetings and attend to a myriad I cannot understand why he is determined to completely remove him with no handover, even, and no opportunity at all given to the Honorable Singwenya to transfer the enormous store of knowledge and experience he has gained to the next chairperson of the board up to now. Then I want to deal with what I call external factors which influence decisions. I'm aware, however, that there is more afoot here than meets the eye. There is more afoot than meets the eye. It appears that Mr. Jacob Mnisi, the business who says that we're tribalistic, who was already tipped by the king as his nominee before the king announced Nkosi Mzumela, is very, very deeply involved in all the matters of the Zulu nation right now. He has been heard boasting that Nkosi Mzumela will only be a chairman for a short time, after which he himself will become the chairperson. Nkosi Mzumela, he says, is his front, in other words. I've heard that Mr. Mnisi helped in financing during Easter Nkosi Mzumela's wedding. I do not know how true that is. So I'm merely repeating a rumor that is circulating in the corridors. I cannot vouch for its truthfulness. There is also a lady, Miss Rejoice Tombente Tembe, who's an associate of Mr. Mnisi, who is almost permanently at the house where the king is staying in Durban at present. I cannot mention at this meeting some things that she is said to be doing when she is present at the house, which endanger the king's life. In February, she told the Daily Sun that His Majesty had nominated her. She was also nominated by the king on the transport. Can you believe that? He had, you know. I just would like to something which I think is very sensitive, but which I think I have no option but mention to you. Not to be from
No, I have here, there are just too many papers. Yeah, here it is. This is a public document. Angazi Mshimbango, noma nayo yini. Yeah. I wonder, what you call it? Ram Richmond had it. Which is my copies are calling. Here is a trust deed in my hand. I think that it's very interesting. There's now a Bayade trust which has been signed by the king, and in which this lady, Rejoice Tombente Tembe, is a witness. Another trust said, I know nothing about it. This Rejoice Tembe is an associate of Mr. Mnisi. I cannot mention some of the things she said to be doing when she's present at the house where His Majesty is living. In February, she told the Daily Sun that His Majesty had nominated her. She was also nominated to the Ngonyama Trust Board. But she said in the code that she declined. Well, I would like to talk about the position of the Prime Minister. When His Majesty and I met on Sunday, the 14th May, I mentioned to His Majesty that I had received information that Mr. Mnisi had suggested to the King that he should appoint His Royal Highness Prince Vanana of the Gominya Royal House as his traditional Prime Minister, suggested by Mr. Mnisi. The King did not react when I mentioned this. He didn't react. Previous to that, I had heard that Mr. Mnisi had suggested to the King that he should now appoint a young Prime Minister because I'm now too old. Which, of course, ladies and gentlemen, is true. I am too old. At 94 years, I am too old. Position in the history of this kingdom. The King also told my son here, Prince Ntukoyezwe, that he's thinking of appointing a deputy prime minister. I wish to make it clear that I've stated publicly already that I asked the late King Umhlangano to appoint his prime minister, and he ignored my plea and continued using me as his prime minister, as all of you are aware, until he passed away. I also want it to be noted that from the time of King Shaka, kings chose a prime minister from his nobles, Ikhulu Wamakhosi. King Shaka's prime minister was Ngomane Kamtomboli Mdletshe, the head of the Mdletshe clan. King Dinganis had Ndeleka Sompisi Ntuli of the Ntuli clan. King Pande had Masipula Ramanda Changas of the Changas clan. King Techayo had Mnyamana Kanangelele Buthelezi, who continued in that position even during the interregnum, after the King Techayo had been deposed and exiled, and brought up King Dinizulu at his residence at Ikushumailen. King Dinizulu
reigned only for a few years because he was exiled to St. Helena by the British after he attacked and conquered the Mandagazis at the Battle of Wandunu. On his return, he was shortly implicated. The king was implicated in the Zulu uprising known as the Bambata Rebellion. He was arrested and convicted for treason because Inkosi Bambata used the king's Umhlangano residence as some kind of sanctuary for his wife, Ushiyeki Umazuma, Mngaka, and his daughter, Ukholekile. When he was released from prison, when the king was released by Prime Minister of the Union of South Africa, General Botha, incidentally, General Botha had helped the Usuthu at the Battle of Panjaneni. He was one of the Boers who helped the Zulus. So when he became Prime Minister, he used the privilege to release my grandfather, King Dinizulu. However, he still exiled him to 8 Cake Farm in Middleburg, where he died. His principal induna was Mankulumana in the Usuthu area. He was not in charge of any clan at his residence in the Usuthu area. King Solomon Dinizulu had Mangosuthu Buthelezi Kamkhandumba of the Buthelezi clan. After the death of King Solomon in 1933, Matole, my father, continued to work as Prime Minister to the Zulu nation under his younger brother-in-law, Prince Mshieni Dinizulu, King Solomon's younger brother, during the interregnum. During the World War, I remember that the government urged the Zulu people to join the native military corps, in other words, soldiers, black soldiers. And my father was very opposed to it. But the regent, Prince Mshieni, decided to camp ashore. And my father, as his prime minister, in spite of his opposition, said, I cannot stay in my home when the regent is in. So they joined the war. So special uniform was done for Mntwana also Simbone and my father. My father died in December 1942. I was the prime minister of King Cyprian Nyangazizwe, Beguzulu Solomon, since 1954, until he passed away. His son, King Zoritieni Beguzulu, was assisted by me to accede to the throne. He had some problems before he acceded to the throne, and I helped him, just as I did with the present king. He then continued to use me as his prime minister, even after I had pleaded with him to appoint his own prime minister. This was the case until he passed away. So I've continued in that capacity under King Misuzulu Zultini until at his pleasure. I've made it clear that I continue to do so at the king's pleasure until he appoints his own prime minister. I was therefore quite shocked when speculation began surfacing in the media after my meeting with the king that I've relinquished my position as traditional prime minister, monarch, and nation, or that I've asked the king to release me, or that the king himself has asked me to step down. None of this had any basis. So I'll deal with the portion of my speech where my advice was rejected by the king. But the rumors of a rift between His Majesty and I gained traction when an article was published containing the details of a letter written to me by the king on the 1720. The article misrepresented several details and blatantly lied in claiming and I'll ask my nephew to read it. Advocate Buthelezi, can you please go and read it? This is the letter that the king wrote to me. The Prime Minister of the Zulu Nation, Prince Mangosuthu Buthelezi, Wapindangene, P.O. Box, Mahlabathini. Dear Prime Minister, Prince M.G. Buthelezi,
Response to the letter from Prime Minister to the Zulu Nation, Prince Mangosuthu Buthelezi, dated 16 May 2023. Your letter dated 16 May 23, delivered to me by hand, has reference. I have perused the contents of your letter under reply, and after much consideration, I deem it necessary to respond thereto as follows. Paragraph 1. It is unfortunate that you claim to have been unable to reach me telephonically, when in fact, I have always been available. Paragraph 2. As recent as the evening of 15 May 2023, I reached out to you telephonically. I was informed that you were unavailable, and eventually I managed to communicate with you through your son, Prince Mangosuthu Buthelezi. Next paragraph. The primary purpose of my call was to avail myself to discuss the reasons for the delay in signing of the answering affidavit by yourself. It is common cause that your answering affidavit should have been filed as far back as 10 February 2023. I was informed that the matter has been set down for hearing in the High Court of Pretoria for 3 days, on 31 May 2023, 1 June 2023, and 2 June 2023. I have been advised by legal counsel that as a result of your answering affidavit not being filed timeously, an application for condonation for such late filing will have to be made and may even result in the main application being postponed. During my communication with you through your son on the evening of 15 May 2023, it became evident that your purported reluctance to attend to the signing of the answering affidavit are not related to any issues contained in the aforesaid affidavit. To the contrary, your reluctance to sign the answering affidavit appears to be emanating from unrelated issues, which falls outside the ambit of the subject application and our answering affidavit. Amongst the issues raised were the following. 1, the demand that the newly appointed Inkosi Mzimela tender his resignation as chairperson of the Ingonyama Trust Board. 2, my preliminary intention to recommend the appointment of 2 additional members to the board with legal expertise. However, next paragraph, I was informed by your son that for reasons unknown to me, you persist in your view that 1, the chairperson of the Ingonyama Trust Board should be someone with legal expertise. 2, Inkosi Mzimela should resign with immediate effect. I was further informed that the signing of the answering affidavit on behalf of yourself and I is conditional on the aforesaid demands. As a result of this matter, this unfortunate impasse, I beg your pardon, I regret to inform you of my decision to terminate the mandate of Strauss Daily Incorporated in due course, and an answering affidavit will be prepared for my signature. Warm royal regards, Isilo Misuzulu Kazwelithini. The letter is dated the 17th of May, 2023. Let me then continue. There's rumors of a rift. Of a rift between me and His Majesty gained traction when that article was published containing the details of this letter to me by the King. The article misrepresented several details and blatantly lied
in claiming that the king had referred to my wanting the Honorable Mr. Ngwenya to be appointed as chairperson. There was no reference to the Honorable Mr. Ngwenya in the king's letter, as I have never expressed a preference of who the king should appoint. That remains the king's prerogative. I've merely pointed out the kind of expertise that the chairperson should have. What the king's letter didn't make clear was that he had no intention of removing Nkosi Mzimela as chairperson of the board. The king was willing even to risk his own reign to keep Nkosi Mzimela. I had indicated to His Majesty that I could not sign the affidavit before me in the case that had been brought by Prince Magade and Prince Mbonisi, and which will be heard in the High Court in just a few days' time. I indicated that I could not sign it as traditional Prime Minister to the monarch and nation when my role and position with the king was now unclear. I requested clearly on the king's approach to my advice on the Ngonyama transport, because after all my work, I cannot stand by and allow the land of the Zulu kingdom to be sold. There was also the problem that I was unable to reach His Majesty and wondered whether he was distancing himself from me. I asked this question from the king. Moreover, there was a rumor in the royal court that there were two white lawyers who have tried a few times, traveled by jet from Mpumalanga province to Durban in order, who are Mr. Jacob, Ministry's lawyers, and that they dealt with all the correspondence of the king, including the document appointing the new chairperson of Ngonyama Transport, that it was drafted by them and the king was just made to sign it. Now, the king in his letter to me, as you see, indicated that he would forego my affidavit in the case brought by His Royal Highness Prince Magad and His Holiness Prince Mbonisi, despite the fact that his legal team had warned that the case would likely fail without my affidavit. The king would rather risk his reign than change his decision on the chairmanship of the Ngonyama Transport. This raises fundamental questions on whether His Majesty is being held ransom by individuals who are salivating to get their hands on the Ngonyama Trust land. The board is being made vulnerable by removing legal and technical expertise from the helm. There are rumors of bribes being offered and strategies developed to ensure that the rich inheritance of the Zulu nation in Ngonyama Trust land can be taken from us for the enrichment of corrupt individuals. This coterie of illegal miners, if they succeed, our king would have sold our land. He'll be selling the very ground on which we have our homes to someone in another province who accuses us of being tribalistic when we want to protect our heritage. We are made by this soil, by the Almighty, and we'll go back to it when we die. All our ancestors, all their mortal remains are in the soil. How could this land be sold? I understand the gravity of what I'm saying now when I warn that our king seems to be captured, if all that we're hearing is true. For me, these rumors give me sleepless nights. I hope they are not true. But as someone who has served our monarchs, 3 of them, a nation for almost 70 years, who has sacrificed more than anyone for the survival of traditional institutions, and who placed all land of Zulu Kingdom under the protection of the king, I have a moral obligation to inform Wamakhosi today in the hope that collectively we find the right way forward. On Monday, the 22nd May, the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development issued a statement announcing the minister's appointment as the new Ngonyama Transport. I was surprised by an article in the Mercury the following day in which the chairperson of the KwaZulu House of Representatives, Inkosi Usifiso Hlinga, was quoted in the Mercury, saying that the House is satisfied with the selection of the board members and that the House believes that everyone concerned was properly consulted in a thorough process. Was he speaking on behalf of all members of the House?
suggesting that all those who are members of the KwaZulu-Natal House of Traditional Leaders are happy with the outcome. It seems great efforts are being made to pretend that everyone is satisfied and that there are no concerns. But this is far from the truth. I hear that Nkosi Shinga was speaking on radio yesterday, saying that he has been misquoted. But in fact, even today, the MEC, Sithole Moloi, deliberately invited all female Wamakhosi to go to a meeting today. Everything has been done to make sure that this meeting to abort this meeting from the government side. Now, I would like to deal with the issue of the ANC's position on our kingdom, and our king and our land. It is critical that the king be advised by the right people. He is taking advice already from Minister Tidiza when the AAC has made it clear over all these years that it wants to take the land of the Ngonyama Trust away from our people. Apart from the broken promise on international mediation to address the position of our king, and apart from Mr. Jacob Zuma, His Excellency Jacob Zuma, going ahead behind our back to ensure that the Constitution of KwaZulu was not certified by the Constitutional Court, because the Constitution of KwaZulu was drafted, which actually made provision for the traditional Prime Minister. All parties in the legislature agreed. I think the Honorable Mr. Kwala, who is here, can testify to that, because he was there when the Constitution was accepted by all parties. But Mr. Zuma went behind our back to the Constitutional Court and to make sure that it was not certified. A further promise that was made and broken. Chapter 7 and 12 of the Constitution. It was promised by a committee set up by Mr. Mbeki and the Cabinet when the coalition of traditional leaders of South Africa had an ad hoc committee, cabinet committee, chaired by Mr. Zuma, who agreed that there be an amendment of the Constitution about the role, powers, and functions of Wamakhosi. It has never been done. In fact, in Parliament, I remember that Mr. Peter Smith raised the question when Mr. Zuma now was president. He said, President, you were the chairman of the committee that promised that an amendment was going to be made, defining the role, powers, and functions of Wamakhosi. And Mrs. Zuma, as you remember, he just smiled and said that was not a decision. He said it was just a recommendation. I got up in Parliament and said I was very disappointed that our country was being ruled through deception. In Parliament. Because Mr. Zuma had chaired the committee and had acted on the instruction of President Mbeki and Cabinet. But instead of amending the Constitution to protect the role, powers, and functions of Wamakhosi, as they had promised, they set in place the Municipal Structures Act, in which it was enshrined that only a small percentage of Wamakhosi in a municipality may attend municipal council meeting, and none of them can vote. Council must hear what they have to say, but is not obliged in any way to take their views into account when making decisions. This is the disdain with which Wamakhosi are treated by the ruling party. Let me be fair, however, concerning His Excellency, President Ramaphosa. Just before my wife, Mangosuthu Buthelezi, passed on, she was hospitalized
at the Richards Bay Hospital. I went there one day to see her. I was told that our late king was also in Richards Bay at the time. I then learned while there that our president of the Republic, Mr. Ramaphosa, was going to meet with the king at Richards Bay that day to talk probably about Ngonyama Trust land. I then phoned the Honorable Mr. Ngwenya about these rumors. And Mr. Ngwenya told me it was true that such a meeting was going to take place at Richards Bay that day. I said that I could not gatecrash such a meeting, as I was not told about it. But Mr. Ngwenya assured me that the king had wanted me to be present. So I stayed. We stayed with the king from 4 o'clock when the president was supposed to arrive any time. Ms. Mabuyakulu kept on telling the king that the president was held up at a meeting which was a classing of the Pentecostal Church at Mbangen, and which arrived soon indeed. His Excellency arrived at 8 p.m. He apologized, assured the king that he should not be concerned about the Ngonyama land when they state that the ANC government is going to pass legislation on possible expropriation of land in South Africa without compensation. President Ramaphosa assured the king that they are not eyeing the 13% that is in the hands of black South Africans, including Ngonyama land. This was said in the presence of Mr. Ngwenya, myself, Nkosi, who is here, our former chairperson of the House, Nkosi Patizwe Chiliza, and Mr. Nchacha Mtaga. The president was with Mr. Mabuyakulu. After this, the media reported complaints by some of the people in the ANC who criticized the president for what he had said. The president himself did not repeat the statement that he made in Parliament or in any other public platform after that. Never did. The ANC, however, has been perfectly clear on the matter of the Ngonyama Trust. In July 2017, at its 5th National Policy Conference, the ANC noted, and I quote verbatim, it said, the KwaZulu-Natal ANC has been moving for the repeal of Ngonyama Trust, unquote. It was not long before a panel chaired by the ANC former Secretary General and former Head of State, President Kgalema Motlanthe, recommended that the Ngonyama Trust Act be scrapped or amended in a way that would transfer the land of the Zulu nation to government, to be administered not by Wamakhosi, but by the Minister of Rural Development and Land Reform. Our king would be stripped of his authority and prevented from exercising his royal duty as custodian of the land. He would effectively be reduced to a ceremonial figure within a kingdom that is no longer a kingdom. This call against the Ngonyama Trust Act emanated from the high-level panel on the assessment of key legislation and the acceleration of fundamental change. Yet its deliberations, the panel had failed to engage with the Ngonyama Trust Board, with His Majesty the King, with the National House of Traditional Leaders, with the provincial houses of even contra lesser. It made no attempt to speak to the originator of the Ngonyama Trust, myself, Act, to better understand why the Act is in place and why it is needed by our people. In light of the panel's recommendation, the Ngonyama Trust Board invited former President Motlanthe to address the board and Wamakhosi to explain the panel's reasoning, but the invitation was never accepted. Instead, during the ANC Land Summit in May, Mr. Motlanthe launched a scathing attack on traditional leadership and calling traditional leaders village tin pot dictators. Not a single leader in the ANC spoke up about that insult. No one contradicted Mr. Motlanthe or called him to task. A few days later, during questions to the Deputy President in Parliament,
Deputy President Mabuza was confronted by a parliamentarian about Ms. Mashaldi's accusations against traditional leaders. He neither contradicted nor corrected it, but simply confirmed that a draft bill was in place to remove land that is administered by traditional leaders. 18 months after the high-level panel's recommendation to scrap the Ngonyama Trust Act, a presidential advisory panel on land reform and agriculture declared in its report that the Ngonyama Trust Act, and I quote verbatim, that a presidential advisory panel on land reform and agriculture declared in its report that the Ngonyama Trust land, and I quote verbatim, a clear violation of this constitution. It recommended that the act be repealed, and I quote verbatim, that government should immediately assume responsibility and custodianship of the trust land and administer it on behalf of its citizens. Let me also mention past attempts to take our land. I must point out that this is not the first time that government has tried to take our land. In 1982, if I may remind you, the South African government, the apartheid government of the National Party, tried to dismember KwaZulu when it realized that it had failed to coax KwaZulu into Pretoria-style independence. Unilaterally, the government of the National Party, without even consulting the people living there, the government made a deal to cede Ngwavuma and Gangwane to what was then Swaziland. This is a whole huge block of territory south of Mozambique's border. It formed a considerable part of KwaZulu homeland, being the home to the Tembe, Ngomezulu, Matenjwa, and Nyao communities. The Organization for African Unity had resolved before that all the colonial boundaries which had been imposed on our continent in Africa should not be changed, as it would be opening a can of worms. Had the apartheid government been a member of the OAU, they would have been aware of this resolution, but the government had no legitimacy in Africa, which excluded it from membership of the OAU. The transfer of this land by an illegitimate government of the National Party would have made the transfer itself illegitimate. It went against what was resolved in the OAU and would have deprived more than 90,000 black South Africans of their citizenship as South Africans. That's when Dr. Peter Kurlov, minister, announced his government decision on KwaZulu Legislative Assembly on the 18th of July, 1982. I took the issue in the Natal Supreme Court to prevent this land. I took the case to the court. Within less than a month, the court ruled against the government, cancelling its ban. Government appealed the ruling, they appealed to the appeal court in Bloemfontein, which upheld the court's decision. And I saved Gwangwane and Ngwavuma from being handed on a platter to Swaziland. Throughout that stage, His Majesty King Goodwill, he stood on the side of his people. When the government announced that it should take the matter on appeal and call a special session of parliament to empower it to hand over in government to Swaziland, King Zwelithini Kapekuzulu called an imbizo at one of his palaces. Let me talk about my own difficult position just now, and my plea to you to give me wisdom or advice. Now,
Having experienced so much, as having fought for so long to protect our land and our kingdom, I'm bewildered by the prospect of the Ngonyama Trust land being made vulnerable by our nation's king. I find it very difficult to continue serving under these circumstances. When my legacy is being destroyed and when my advice is not taken, I'm determined not to abandon my king, and I'm committed to serve His Majesty with the same dedication and loyalty and self-sacrifice with which I served his late father and his grandfather, His Majesty King Cyprian Peguzulu Solomon. But His Majesty is making it impossible for me to continue to serve under these circumstances. That's why I fear that we may have reached a point where I must explain to the nation why I'm compelled to step aside as Prime Minister. It is not my wish to step away from the King, but if the King refuses to hear even my pleas to protect the Ngonyama land, I cannot continue to serve. I fear that Wamakhosi, who administers the land of the Ngonyama Trust and the Zulu nation for whom I established the trust, will accuse me of abandoning them if I step aside. I will be accused of abandoning His Majesty as well, when his position is most vulnerable just now, when there are courts in court challenging his position, and will be challenged, in fact, in court next week. The people who want the king to be defenestrated because they are claiming his throne in court. The case takes place on the 31st of May and the 1st of June. But how can I remain Prime Minister when my king refuses to protect the land of the Zulu kingdom, which I myself placed under his care? I have urged His Majesty to call an imbizo of the Zulu nation so that these matters can be heard by the nation. Whilst many have been imploring me to call an imbizo, I felt that all this information should be brought to Wamakhosi first, as stakeholders and as pillars of the kingdom and as administrators of the land. Moreover, I cannot appear as if I'm trying to dragoon the king to do what I'm suggesting. I can't dragoon the king. Whatever happens, I believe that we all owe a debt of gratitude to the Honorable Mr. Joram Gwema for serving with excellence for so many years under His Majesty King Goodwill Zwelithini kaBhekuzulu and under His Majesty King Mshuzulu kaZwelithini. Mr. Ngwenya discharged his duty with the utmost dignity and professionalism. We are fortunate to have had him at the helm of the Ngonyama Transport, and we give him our deepest thanks. I cannot see that the Honorable Mr. Ngwenya deserves the treatment he has endured. I feel this pain, for I too feel I deserve straightforward and consistent and timeless communication from His Majesty the King on these crucial matters. Without this, I can't see how I can continue to do my duty as the King's Prime Minister. King is being challenged in court. I'm happy to hear that His Majesty himself has berated me in the royal court, talking about me in my absence, that he has accused me of wanting those whom I fought against in front of the whole world on his side to have him removed. That I've joined them, that he says so. I believe that I've done everything in my power to protect the king and to ensure that His Majesty ascended to the throne in line with the wishes of his late father, and also in line with Her Majesty Princess Mantombi, our late Queen Mother. But if His Majesty will not allow me to protect the land belonging to our kingdom, I don't know
what role I can play anymore. I plead with the Makosi, I plead Jungulu, Nunabesilo. All of you are invited to assist me with your wisdom at this time. These I realize are very intractable matters. They're not easy matters. I really plead for that. Lo Mhlangano Wamakhosi ombuso kwaZulu bengumemeke njengenkosi yaKwaButhelezi njengomdala nanjengengwevu esendinkulu nanjengengwevu yesizwe sonke sakwaZulu nanjengomsunguli weNgonyama Trust. Ngikholwa ukuthi amakhosi njengalaba abanobunini kwiNgonyama Trust banelungelo lokuba babe nokuqonda okugcweleyo okuyiqiniso kulesi simo futhi okwenzeka ngalesi sikhathi esifanele malana nalokho okuthinta i-trust board nomhlaba lo engiwuphethe onganyelwe yisilo. Ngakho-ke nginesibophezelo bakwethu mina soba nginazise ngalokho okwenzekile phakathi kweNgonyama nami malana nalolu daba lweNgonyama Trust Board. Ngithe futhi kangiqinisekise ukuthi amalunga amakhulu okugcina asendinkulu akhona nanka. Lokhu ngikwenze futhi ngokwesigaba sami njengoba ngingomunye wabo nami. Ngakho ngiyakhuleka endunkulu ekhona Ndlovukazi Kwabini. Ngiyakhuleka kuwe mkaMhle. Nosomakhoyisa okhwetha amadoda. Ugogo wethu leyo ukamseli kadini Zulu. Unakamselazi wawumbengeni. Uyincishe yena. Wena wancisha nenkosi yohlanga. Ugogo lo uNgqumbazi. Unina wenkosi icetshwayo Ndlovukazi. Sekungena yedwa umfelakazi womzawa wami oseleyo Ndlovukazi kaShifreni Bhekuzulu kaSolomon. Nenjingulu Mantombela, injingulu uThoko wasenqangiphilile. Nenjingulu yesizwe esikhotheme, injingulu Mandlovu yakwaLinda uZulu kanye nabanye abantwana basendinkulu, umntwana Thuthukani kaMcayizeni nomntwana omkhulu nomntwana uThulani kaGqikazi kaSolomon nabantwana besilo abakhona lapha phakathi kwanina besilo nabakabhusha wadla amahlathi nomntwana wakwaSesimbona umntwana uqaphelana ngazi noma ufikile kaMazambane kaMshiyeni nani besilo amagama ningacoshanga ngoba ukuthi niyeza emhlanganeni. Ngize ney'ngane zami ukuthi zingiphelekezele ayihlezi lapha nami ngoba zingaphezu kwabantu zize lapha ngoba zingiphelekezele. Ngoba ngibonele ilanga elingujuqu namhlanje ngoba sekwasi iy'ngane zami ey'nhlanu sezafa sekusele zona zontathu ngale ngiy'phelekezele. Ukhona lapha nomnumzane u-Ishwa Ramluchman ukhona lapha phakathi kwethu njengoba isilo esisanda ukubunga iNgonyama uZwelithini kaBhekuzulu sathi siyamadoptha uyindodana yaso samnika igama ukuthi uMabheka. Uphi Mabheka? Ngicela usukume Mabheka ngoba ngiyazi ukuthi ngiphawule lokhu ukuze ngehlise umoya walabo abahlale becofula abanye ngobuzo abangahle babuze ipasi nespecially befuqa ungazi lokho ukuthi iNgonyama yenza lokho. Wayesondelene kakhulu nesilo simthanda esakhothama ngangokuthi mhlawumbe nazi uMabheka unendlu osuthu unendlu osuthu. Singaba sosuthu thina laba bantwana abahleli lapha abadini Zulu abasosuthu
Ngososuthu mina. Inkomo zalo ubona umama magogo zaphelela usuthu. Ngakhulela esilweni usenesikhathi. Ndaba ezitha ngibonga kakhulu uba khona kwakho. Noma ungasaphilile wena wesilo, umuntu owafihla umncedi. Ngoba ngakhuleka kulesi sikhathi, ngabika ukuthi kuyisifiso sami ukuba memezele lo mhlangano. Ongangezwe lakhe ngonyama, wazi kahle ukuthi yini engizoyibika kini. Futhi uyazi ukuthi yiziphi izinto ezingiphathe kabi kakhulu. Kakhulu ngazo mayelana nesimo isizwe esikuso njengamanje. Enkulumeni yakhe ongangezwe nomsakazo wokhozi ebusuku bakuthangi, ubakhuthazile labo engibamemileyo ukuthi beze kulo mhlangano. Ngoba ngezwe ngandlebenye kukhona abaphuphuthekiswa yingazi ababuza ukuthi nginalo yini ilungelo lokumema lo mhlangano. Eminyakeni engamashumi edlule sengame imihlangano eminingi yamakhosi ngaphandle kokucela imvume ey'ngonameni ebengisebenza ngaphansi kwazo. Ngisho ezingeni lami lokuba yilungu leSendunkulu elidala ngawubiza umhlangano nozakwethu amakhosi, mina nje njengelungu elidala phakathi kwabo ozakwethu. Ngoba bonke abanye sebalala kwalamathongo. Ngisho ngaba ngisiyena indunankulu, ngabe nginalo ilungelo lokumema umhlangano lolu hlobo ukuba kukhona okusina kukhona okusina kusijeqeze. Njengamanje kubhanyeza amalamba abomvu njengoba wenzeka ngalesi sikhathi nokumema amakhosi eSendunkulu njengoba ngiyingwevu nami phakathi kwawo. Inhloso yalo mhlangano inemkhakha emithathu. Owokuqala ngumsebenzi oyisisekelo sokuqala ngokuba semqoka sokwanekelana ulwazi ukuze kuqinisekise ukuthi akukho ukuphithanisa amaqiniso noma ukudideka. Eyesibili, ukufisa ukuxosa inhlakanipho nzulu sesindawonye sonke nabakhulu baSendunkulu mali nokuthi kiwa kanjani phambili uma isimo sinje. Eyesithathu, ukuhlaba umkhosi mayelana nenhlekelele engiyithekayo. Nginesibophezelo ngokukanebheza kwehlukanisa izilungu, immorality, ukuba ngihlaba umkhosi kulesi sizwe sikaZulu. Noma nini umsebenzi wami uma ngibona ingozi iveza ikhanda okwemama. Ningazi kahle ukuthi angiyena umuntu othanda ukwesabisa abantu ngomebuzo wenyoka mina. Ngikholela ekwenileka lonke iqiniso ligqame okanogwaja esungwini ukuze kuthathwe isinqumo ezosiza isizwe. Uma ngixwayisa ngengozi ehelezayo lapha ekutheni, akukhona ukuthi nje ngiphakamisa amaphaphu abantu ngobala mahhala. Kungenxa yokuthi inkonzo yami embusweni wezilo ebukhosini ezweni lonke ngiyaphoqeka ukuba ngenze konke engingakwenza ukuba ngivikele uzinzo lwesizwe namandla esizwe nokuvikela isihlalo sobukhosi kuleli zwe lakwaZulu. Kuvele uma kuthimula amaZulu njengesizwe esibanzi kunazo zonke izizwe zey'nhlanga zonke, kuyakhwehlele lonke izwe lase-South Africa. Ngenxa yenzuzo engiyizuze iminyaka engama-70 nangokuba ngikuyimi engasungula iNgonyama Trust ukuze izwe likaZulu ligcine isisandleni sakhe kaZulu. Uvalo enginalo ukuthi sekusele ukugwayikatiki konke kuphahlazeka. Kungesikho ukuthi kasiqaphelanga sakolusa okwethu ngokwaneleyo noma sibe nokuyethisa okufanele ukuba sikwenze. Kodwa ngenxa yamaqhingasu akhe emazweni omhlaba angaphandle kwezwe lakwaZulu ukuze kufakwe ubuthakathaka ebhodini ngamabomu ukuze kube lula ukulithatha izwe lethu. Ngiyakuqonda kahle ukuthi la ngamagama ashube kakhulu engobeka lapho. Futhi ngiyazi ukuthi ngalokho ngicijele izitha ey'mehla bomvu. Kodwa kufanele ngisebenzise iqiniso. Phela uma sikutharalisa okwenziwayo noma sehlule ukuqonda ukutshikiza kogovane bethu okufuqa lezi zenzo
Sizovele sibone izwe lombuso wethu selithiwe thasi, lathathwa ezandleni zethu sibuka. Salibona selisezandleni zalabo okade babelicontsela amathe kusukela ekuqaleni. Futhi ngiyazi ukuthi baphakathi kwalabo abamelene nathi baneziqephu zomhlaba kulo izwe lengonyama. Manje baxhakene futhi babambene ngezandla nabangaphandle kwaleli izwe abahlasela umbuso wethu. Ngiqabuqabu ngesikalo seNgonyama Trust ngivamisile ukuchaza ukuthi ngayisungulelani mina iNgonyama Trust Act ngisebenzisa imishayamthetho sakwaZulu u-1994. Ngiyajabula ngoba ozako ethi nganginabo lapha, umhlonishwa inkosi esemahlazini nganginayo, umhlonishwa umnumzane uGwala ula nganginaye. Ngijabule kabi babekhona. Lowo mthetho waba ngokugcina weshayamthetho sakwaZulu. Wonke umhlaba wethu wawulengelwa egebeni. Ngikubona lokhu lo uvele umhlaba ube umhlaba kahulumeni uthi lotshe ngokuphazama kweso. Futhi ngokwenza kwami njalo kwenza kube yithi amaZulu sodwa esinomhlaba onjengalo Ngonyama Trust. Amakhosi anevenge emhlabeni wesilo futhi ayizinsika zawo. Ngisho isichitshana zelamaninginikana omhlaba owasalayo amanembe wasala embusweni kaZulu emva kokunqotshwa kwethu nokuphucwa izwe ngamangisi namabhunu. Umhlaba wethu omningi lowo umhlaba-ke owawusele wawusuvele nje uwelele, wawuzowelela ekhulumeni oholwa u-ANC. Yiwo belu lowo mhlaba ongongonyama nothele ubungonyama bayo uqobo. Lolu daba-ke lwaluvuswa uhlevane uma uZulu eseninga ngomzabalazo wesikhathi eside. Kulelwa ingonyama nombuso, kulelwa isihlalo, kuvikela umhlaba. Ngisho amalungu omndeni wami adela ukuphila, afela inkosi nezwe ngesikhathi sempi yamangisi namaZulu nasempini yeSosuthu noMandlakazi. Abantwana bakaNdunankulu wesilo, inkosi uCetshwayo, inkosi Sendini, umnyama ukhokho wami bayifela inkosi. Umkhandumba ozala uMathole ubaba wayekhona eSandwane. uMntumengane umnawe inkosana kaMnyamane basala eSandwane. Wonke amadodana kaMnyamane afela ubukhosi nesihlalo ayishumi, amanye asala empini yakwaMandlakazi noSuthu. Empeleni maningi amakhosi lapha okhokho babo abafelisile. Ngiyakhumbula ngalolu suku futhi ukuthi uMkhosana Biyela wayezoba indlalifa ebukhosini bakwaBiyela wasala eSandwane. Umkhosana lo ongikhokho womhlonishwa inkosi uBhekizwe Biyela oseduze kwami, owayiphini lami engqongqoshe ekhulumeni wakwaZulu. Naye uzoke sike elijikayo kulo mhlangano njengoba elapha nje. Naye umkhosana wasala eSandwane emva kokuzidela nokusokola kweyizukulwane zivikela umhlaba wethu. Okwakukhathaza kakhulu intukuthelo yokuthi ngo-1994 izwe lethu lalingathathwa nje kalula nguhulumeni ngobukhulu ubuqili. Namhla lidlulelwa ngamanqe, ngisho nokungabanjiswene nabo abangesiko abengabadi yethu. Amakhosi amaningi phakathi kwethu oyisemkhulu nokhokho babo bafa befela inkosi nezwe nesihlalo. Okushaqisa kakhulu ukuthi uhulumeni wayesezokwamukela izwe lethu alibuse, wayezohola yibo kanye labo bakwaKhongolose abanqabela isizwe ukuba sibe nesihlalo etafuleni. Okwakudingiswa kulo udaba lomthetho waseNingizimu Afrika wentando yeningi osezobusa izwe. Ikusasa lokwamukela nokuhlonipha isilo samaZulu kanye nesakhiwo sobuholi besisintu amakhosi kwakumi ngothi kungacacisiwe. Kulaba ababeka imbono kulezo ngqoqo i-IFP inkatha kuphela eyashaya phansi ngonyawo mayelana nendawo wezwe.
uvele enkosini hlabisa ubefuna ukuzongizimazisa lapha kodwa sabonisana ukuthi kuthiwa umkhosi umhlangano wenkathi ukhilane lo naye ongumhloli wethu nganginaye ngenza lo mthetho ulize ngalelo gunya kufanele ngikucacisele ngoba banemlomo emide abantu babefuna bebeshovisa yonke amanikiniki la ngakho ngigagwelela iqembu ngibeka amaqiniso yobe njalo kangenzeli yona imfundisozo angikhampeni yona inkathi kwakuwumuzwa wami omkhulu ngedwa ukuthi isilo nobukhosi kufanele bube nesigaba esiqoshwe kusemthethweni eNingizimu Afrika entando yeningi kangangokuthi ngangiyimisela ukunikela ngekusasa leqembu lami i-IFP mina liqobo ngenqaba ukuyohlala etafuleni lencomo ngomthethosisekelo ngithi ngeke uma kusenqatshwa ukuba inkosi yami isilo singabi nesihlalo kodwa ngahoxisa lonke nethimba le-IFP lalisengxoxweni ngaleso sikhathi ngalihoxisa futhi ekungeneleni uthetho lapho kwase kucaca khona ukuthi yayingekho inhloso yokwamukela isiphakamiso sethu soba isile sibe nesihlalo kuhulumeni wentando yeningi ngaze ngavumela i-IFP uba iyokhetheni lwa-94 sekusele iy'nsuku eziyisishiyagalombili ngaphambi kokhetho lokhu ngakwenza emva kokuvumelana kwethembana kwesivumelano esinzulu esasayinwe umhlonishwa umnumzane Nelson Mandela nomhlonishwa umnumzane de Klerk nami sayibophezela mhla ka-19 ku-April ukuthi kwaba khona abalamuli baphesheya engase ngibeqokile kwezokubuyisana ukuba bazoqwashisa ngokuthi ubukhosi besilo bakwaZulu buzoba ngaphi kwi-South Africa entsha uma ungabona ngeselilodwa emva kokhetho bebezolekelela kuphothule lokho okwakusele kuxoxwe etafuleni okwakusemqoka kulokho kwakuyudaba lokwamukela kwesilo sethu emthethosisekelo nobukhosi baso nje ubukhosi isihlalo sobukhosi bakwaZulu ngaphinda ngagcizelela ukuthi umnumzane de Klerk akabizwe iphalamende yayisivalile iphalamende ingase kubi imihlangano ngashaya ngonyawo phansi ngathi ayibizwe ngosuku olulodwa nenhloso eyodwa qwaba yokushicilela ukuthi umthethosisekelo wesikhashana uvume ukuthi lapha kwaZulu sinobukhosi boswela bengonyama ngathumela umntwana wenkosi umlawo iGongodwane umntwana uGideon la kona kaSolomon kaNdabuko okwaba inkosi Cetshwayo ngathumela umntwana uMaganga Intaba kaDinizulu umnawe wenkosi Solomon wesibili kanye nomntwana wasitholana ngathumela Dr. ngathi ngalelo langa lilodwa eParliament ngiba eChai Parliament kungavunyiwe ukuthi umuntu angangene engansolile njengenkosi afake nothayi njengoba ifakile ngathi babhinca amabheshu bangene babhinca amabheshu nomntwana ubonga ozalwa ngumkhayiphi emzetsheni ozalwa umntwana osematheni ngathi babhince bangene babhince ngosuku olulodwa engaliphoqayo iParliament ngosekhohlakele kokho indaba yomhlaba wethu ayizange ibe yingxenye yey'ngxoxo zomthethosisekelo futhi ayizange ngiqhamuke ngisho kulesi sivumelwano esasimqoka ngangazi ukuthi ukuvikelwa komhlaba wethu kufanele kusukunyele phansi masinyane futhi kwenziwe ngendlela engeke ibuye ihlehlisele emuva noma ubani ngase-ke ngisungula umthetho wokubeka wonke umhlaba wombuso kule trust yengonyama isilo saba i-trust sodwa sona sodwa vu kwenziwa yimi lokho umhlaba wawuzolawulwa ngamakhosi ngaphansi kwesilo ayezoqinisekisa ngokuphepha nokondleka kwemiphakathi yethu
ephila ngale nhlabathi ngazo zonke izidingo emhlabathini esiyiphathele wona. Ngokushicileka kweNgonyama Trust, umhlabathi wombuso waKwaZulu wahlala usezandleni zesizwe samaZulu ngo-1994 ngokwenza kwami kanjalo. Kanti wonke umuntu womhlaba wamakhosi eNingizimu Afrika lo wonke wedlulisela ngokungenazi ezandleni zikahulumeni. Ngaphandle kwawethu, yithi sodwa thina Zulu esinomhlaba olawuleka kanje. Ngikhuluma ngokwakhiwa kwebhodi. Kwaba nokukhulu kuhumuzela, ikakhulu iqembu eliphethe izwe, ukhongolose. Ngokwenza kwami lokhu, ngachashwa ngazo zonke iy'ntama ngicokofulu. Lisuka nje emadaka, ukhongolose eyayile ngokuzimisela okukhulu ukuba iqoqele wonke amandla phezulu. Yazama ukuhlwitha umhlaba weNgonyama esilweni. Lo mthetho waphasiswa iphalamende, ube wechityelwa. Iy'nyangana nje ezimbalwa ukuba umthetho wawushicilelwe. Ngangiyilungu lesigungu sikahulumeni iCabinet kaMnumzane uNelson Mandela. Ungqongqoshe womhlaba wafaka umbiko ephalamende owawunamakhasi angama-70 owawuthi umthetho weNgonyama Trust kawuchitshiyelwe. Okulandela lapho lo mthetho wadingidwa kakhulu ephalamende laKwaZulu Natal emkhungweni ondini nasephalamende likazwelonke eCape Town. Ngo-April 1997 washicilelwa iKwaZulu Natal iNgonyama Trust Amendment Act ephalamende yesizwe. Umthetho lona-ke wakha ibhodi eyayizosebenza indaba ze-trust. Ebhodini yafaka amalungu ayezokhetha ungqongqoshe wezolimo nomhlaba ngokomthetho section 2A3 emalungini ayisishiyagalombili ebhodi ayiqoke ngungqongqoshe. Ibhodi yayizoba nesilo sibe ngusihlalo. Kodwa-ke isilo sodwa sanikwa igunya ukuba sibe isihlalo noma sikhombe owengaba isandla saso abe ngusihlalo webhodi. Sasithi banelisekile nqa usucitshele nomthetho ephalamende, kanti siyadlala, siyayikhohlisa. Umsebenzi wengusihlalo webhodi ngokuphoqayo ngumsebenzi owenziwa nsuku zonke. Umuntu uya e-ofisi, umuntu manje lo uye e-ofisi sonke amalanga. Lo msebenzi udinga ukwazi okujule komthetho, udinga kube nokuqonda okunzulu komthetho wesintu nomthetho othinta amasiko. Futhi lo msebenzi udinga umuntu ozoba kuwo nsuku zonke. Zonke indaba ney'nselelo ney'nkinga zawo nsuku zonke. Ngangizange mangaleke lapho iNgonyama uGoodwill Zwelithini kaphe kuZulu. Umdlokombane icele iselulekile wesimo njengonduna kolwazi nanjengoyisemkhulu. Yayisinqumo iNgonyama ube usihlalo kube ikhomba siqu sayo inzika lwazi nokubona isidingo sokuba umthwalo ungabi sesilweni. Kwashicilelwa emthethweni owahlinzeka ukuba kwenzeke kanjalo ukuba isilo sibe negunya lokubeka esimqokayo ukuba enze umsebenzi waso ukuba isihlalo weNgonyama Trust Board usuku nosuku. Ngalo seka igama lelo wakhonjwayo iNgonyama uMhlakambane lo lemkhombayo ijaji umhlonishwa uJerome Mngwenya. Wamkhetha ukuba abe ngummeleli wakhe isikhathi esinganqunywanga kuba siyobe ngakanani. Kwacaca kwathi bha ukuthi umhlonishwa uMngwenya wayewenza kahle umsebenzi wakhe elandela konke ngothi lwakho lokho ayekulalelwe yisilo eyivikela iNgonyama Trust ngisho inkantolo. Ingakho ngimcelile ukuba abe khona kulo mhlangano ngenizwe elakhe ilaka lakhe. Isilo sethu esikhotheme umdlokombane sakhombisa ubunsengenje ngoba sibeke indaba zeNgonyama Trust ezandleni zalowo ongumade bona onekhono nenkonzo yokwethembeka noyekade eyijaji umhlonishwa uJerome Mngwenya. Emashumini eminyaka eminingi iNgonyama noMnumzane uMngwenya babe nokuqonda obukhali nobujulile mayelana ney'ndaba zomhlaba weNgonyama Trust.
ukuthi wangavikela kanjani, ukuthi umbono otshalakho olenziwayo kusungula i-trust wangahlaliswa kanjani usemqondweni nasenhliziyweni zesizwe ukuze wonke umuntu asizakale ngawo. Eminye imisebenzi yomhlonishwa uNgwenya ngiyohlala webhodi kwakuwumema imihlangano yamakhosi elawula isilo futhi emele isilo. Umhlonishwa uNgwenya waye ebikela amakhosi okudingekayo ngoba yiwona alawula umhlabathi phakathi kwethu, yikho ngwabizile nje. Ngiyabonga nje nakulaba angezanga. Njengamakhosi sasazi ukuthi lapho sihlalo webhodi sibiza umhlangano kwakusuke kuyisilo uqobo lwaso esasibizile lo mhlangano. Ingonyama kule mhlangano isilo samakhosi sasikhuluma emakhosini siphawule ngayo yonke imininingwane yokuphatha umhlaba. Kwaxoxwa futhi neNgonyama Transport ngale ndlela ubuhlakani babahlumelelisa kuhlanganwe kwakuholela ekutheni iy'nqumo ey'qokothile ezayibeka impilo ney'dingo zabantu phambili. Sasibubabeza ngesasasa ubuholi besilo sethu isikhothameyo umdlekombane nabezitha bayethi. Ingonyama kwathi lapho isilo sesiguqa amakhosi aduduzwa ithemba lokuthi umhlaba wawuzohlala uphephile ngaphansi kwe-trust. Amakhosi ayethemba futhi ukuthi lo wayebekwe estalweni uyoqhubeka engunomthebo yena yedwa phezu komhlaba. Nempela ngokusemthethweni isilo sethu kwathi ngoMeyi 2022 isilo sethu esithi sikhona uMisuzulu ngomuzwa wezinzo waqinisekisa ngekusasa wafulela kwaduzwa lapho isilo uMisuzulu kwezolithini ngokusemthethweni wagcwalisa ukuthi ummeleli wakhe kwakuzoba kwakuzoqhubeka umhlonishwa uNgwenya wayezoqhubeka engusihlalo webhodi omele isilo amahlebezi okuqala enguquko ebhodini. Ingonyama ngokulindelekile kwathi uma usihlalo webhodi umhlonishwa uMnumzane uNgwenya esimeme njengamakhosi emhlanganweni kaDisemba ngonyaka odlule u-2020 sakuqonda ukuthi lowo kwangumlayelo wesilo uMisuzulu inkosi yethu. Amakhosi ayilungiselele kuya emhlanganweni kuyokothi isilo eThekwini isilo azizwele ukuthi sasifisa ukubathekelisa ngani njengoba sasithekeliswa iNgonyama uMdlekombane esaphila. Ngeshwa iNgonyama ayizange ivele kulo mhlangano. Amakhosi alindele insuku ezintathu uba othi isilo sazi esibekiweyo ayilindele ukuzwa nangabezindaba ey'phathelene neNgonyama Trust. Ayithi phela isilo sobizele lokho akubanga bikho silabi sokuthi kwakwenziwe njani esilweni. Ngisewedlule lo mhlangano akubanga bikho nancazelo. Ayikumangalisi ukuthi amakhosi la athunikala kakhulu emoyeni nakimi akubika ukuthunakala kwawo ngoba enziwe indiva. Kwathi kusuka sasisizwa amahemhemu ukuthi kukhona izinguquko ezenzeke ebhodini. Ihhovisi lesilo latshela umhlonishwa uNgwenya ukuthi kwakufanele ngabe asenza lutho oluphathelene njengosihlalo. Kwathiwa wayengasayena ummeleli wesilo. Lezi nkulumo nobushweshweshwe basephasijini kwabaphatha kabi amakhosi njengoba akukho owayeseke wayetshena ukuthi ngakho. Le ncwadi yayithunyelwe egameni lesilo. Kwavela nencwadi evele esilweni esho njalo. Amakhosi acabanga ukuthi umuntu okufanele angabe uyazi undunankulu wesilo nomsunguli wayo mina. Ngokudabuka ngalokho kwakungekho engakucacisi. Kakukho isilo sasingitshene khona. Amakhosi-ke ayezokhuleka ukuba ngiwachazele njengoba uma wawukhona wayengazi ney'nhloso zesilo mayelana neNgonyama Trust. Kwangaba undunankulu wesilo umsunguli we-trust
Nginikhumbule lo yimi umsunguli. Ngeshwa ngangikwazi ukucacisa lutho. Ngoba akukho isilo esixoxe nami. Kwakuzobe ngenza ongafanele ukuzama ukuchaza ongazange uxoxe nami. Ngabe sengichaza nje kanjalo emakhosini. Ngase nginezelela ngokuthi ngokwazi kwami la ngaphandle uma kukhona okuphambene nengicabangayo. Uma ungekho lutho oluphikisana noma ukuthi umhlonishwe uNgwenya aqhubeke kusenguye usihlalo webhodi. Mina ngangikholwa ukuthi kusenjalo ngokomthetho. Kungakabe insuku zatshwala sengakabe khona osibhinqa amakhasana asebeqala amahlebezi kwezemthombo yendawo. Bathi khona uqheka uphakathi kwami nesilo nenduna enkulu waso mina. Kwaba lula kubantu ukukholwa yilokhu ngoba babengejwayele ukuba isilo umjombane singambizi induna enkulu waso akasothe ikakhulukazi mayelana ney'ndaba zomhlaba. Isizwe samaZulu siyakwazisa kakhulu lokhu. Kusho kuyisisekelo esikhulu sombuso. Ngaphatheka kabi kakhulu ngoba lawo mahlebezi ayesevundele ukutshala ungabazane netwetwe esizweni sonke sakwaZulu. Kwamanje kuzwakala-ke emthonjeni yey'ndaba ukuthi isilo sasesifake igama likaMnumzane uMnumzane uJacob Mnisi, usomabhizinisi waseMpumalanga, ukuba ahambe ngusihlalo webhodi athathe isikhundla somhlonishwa uNgwenya. Ngibona sengathi angazi bengangikhe abangenzele bangithi bangenzele ilokhuza ama-copies. Bangithi bangenzele ama-copies lapha ekhuluma khona uJacob Mnisi. Abanye mthembe bababona lapha esho ukuthi isilo sasimbekile. Futhi nale ncwadi le enginike yona kuqala ngibonile ukuthi ushilo ukuthi isilo sasisimbekile. Kulowo mbhalo uJacob Mnisi ufuna insonyama futhi uyaqanganisa embhalweni wakhe ukuthi thina amaZulu savimbela ukubeka kwakhe ngoba sinobandlululo. La abantwana ababili laba kade behlala nesilo bangizwile ukuthi waya kubo uMnisi ingakabikho le ndawo, wacela ukuba bamphendlele bamlungisele ngofuna ukuba usihlalo. Bephethe imali bayengcaba ngoba uMnisi ukulamabhizinisi elikhuza abamba izimbiko ngokungemthetho, illegal miners, ngoba efuna uba zonke imbiko zendawo le eNgonyama azenzele amathanda kuso. Ngakho kube khona-ke usabaliso ubeligeleza oluthi abagubha imayini bona omnisi kungekho emthethweni bese bethubeleza benyenya befuna ukufeza iy'njongo zabo ukuze bathole izimvume bona bodwa emhlabeni ongaphansi kweNgonyama Trust. Umsanka wenkohlakalo ushintsha akavukela ezweni lakithi, usukhungethe igugu lethu pho elingumhlaba eledlula wonke lesizwe inhlabathi. Njengomsunguli weNgonyama Trust isisamo siyaxhaphazela uma ngicabanga ukuthi ukhona onamagangangozi okuthengisa ngezwe lethu. Kazange silwe sivikele izwe lethu
izizukulwana ngezizukulwane ukuze silibone ngelinye ilanga lisendaleni liphuthukezwa ngey'mali ezingamatshe okugela. Ake ngikhulume-ke ngenkulumo yokuthi inkosi uMzimela ibe ngusihlalo. Kwathi uma kuzwakala ukuthi inkosi ukuthi isilo samabandla sesikhethe inkosi uthandise kaMpiyoni Mzimela ukuthi ithathe isikhundla somhloniphi uNgwenya. Amakhosi akhalazeka kangangokuthi ahlela isithangabo sabeyimbali mhla ka-21 April lapho inkosi yaseMashayizini leseduze kwami yaphawula khona ukuthi isilo kodwa kuyakhalisa ngoba isilo nenkosi uMzimela abanakho ukwazi okupheleleyo ngomlando weNgonyama Trust njengoba bobabili babesanda ukungena ezihlalweni zabo babedinga ucaciselo mayelana namahlebezi ezinguquko ebuholini beNgonyama Trust. Umhlonishwa inkosi yakwabiyela izokhuluma kulo mhlangano emva kwami ichaza ukuthi inkosi uThanduyise Mzimela yamqonda kanye namanye amakhosi asekhe ngicetshwayo ukuze amlethe kimi. Wayefisa yena ngokwakhe ukuba ngimuse esilweni ekuvuma ukuthi eyoba usihlalo weNgonyama Board yangengangayo ezeya yena ngokwakhe. Mase-ke ngaziswa ukuthi kusukela ekuqaleni inkosi uThanduyise wayezikhalela ecela ukuthi ukuphakanyiswa kwegama lakhe akhoqiswe ngesikhathi isilo siphakanyiswa igama lakhe. Lapho ekhuluma khona uJacob Mnisi uthi inkosi le yakwamzimela uthi nopopi wakhe uthe emva kwesikhathi kuzongena yena lesikhulu. Ukhuluma kanjalo. Incwadi emkhethayo kukhona abameli abamhlophe ababili abafika nayo isibhaliwe sekubekwe ododododo bacela isilo uyisayine ukubekwa kwakhe. Le ncwadi-ke abayenzanga eyayizoshiwa esilweni. Umhlangano wamakhosi asekhingcetshwayo ayocele kimi basibonane nawo ekhulekela ukulethwa kimi kwenkosi yasemazimeleni. Awuba ngakho waguqiswa umhlangano ngenxa yokuba inkosi uMzimela yayigcagelwa ngaleso sikhathi. Kwakungesikhathi sephashika. Kamuva inkosi Biyela umhlonishwa leduze kwami nenkosi yaseMakhabeleni nayo inkosi yakwaDlomo basekhingcetshwayo district bafika ehhovisi lami ondini ukuzongibona behamba nenkosi yakwamzimela uThanduyise Mzimela. Inye kuphela into inkosi yakwamzimela eyakhona nangayo kulowo mhlangano yathi inkosi le umhlonishwa inkosi yakwabiyela ikhulume ngokubeya babeke yababiza ngey'ngane yena nesilo ukuthi bayizingane. Inkosi yaseMakhabeleni inkosi yakwaNjongo yathi cha. Inkosi yaseMashayizeni yayikhuluma ngokuthi isilo nenkosi yakwamzimela basesenkungwini manje indaba ze-trust ngoba basanda ukubekwa ey'khundleni zabo kuphela. Engikhuluma ngephuzo isilo simemezela ukuhoxa kwenkosi uMzimela. Kwathi gidi kimi lapho isilo samabandla ekugcineni sihlelela kuba nomhlangano nami mhla ka-28 ku-April ukuze sixoxe ngey'ndaba zeNgonyama Trust Board. Sahlangana emahhovisi ami amadala akahulumeni wakwaZulu ondini. Kwase kufika umntwana wasey'bindini umntwana uThulani, kwase kufika umntwana uThuthukani waseNqamphileni nomntwana uNdabuko
ongumhlonishwa oyimaya esemajuku kanye nendodana yami umntwana uNtuthuko Yezwa ohlezi eduze kwami. Kwaba khona umeluleki wezomthetho ongummeli wesilo u-Advocate Madonsela. Kwaba nosodolobha ohloniphekileyo umfundisi uThulasizwe Buthelezi losivulele ngomthandazo lapho kulo mhlangano. Phezu kwakho konke kwaxoxwa emhlanganweni ngakhuleka esilweni ukuba simeme umhlangano wamakhosi ukuze sikhulume ngqo mayelana nokwenzeka kungonya ama-trust board. Ngaphakamisa ukuba umhlangano lolu hlobo kufanele umenywe isilo ngomlomo wesihlalo webhodi njengoba ingonyama uMdlokombane wayenza njengoba kwakuhlala kwenziwa esikhathini esedlule egameni lesilo. Emhlanganweni wethu isilo sakwemukela ukuhoxa kwenkosi uMzimela sasiyamhoxisa ekubeni ngisihlala ingonyama trust. Ngacela mina ukuthi cha ngizokholwa ngoba isilo ke sikhulume naye ngoba ngocingo phambi kwethu sisho lokhu ngisizwele ngey'ndlebe zethu ukuthi siyamhoxisa ngoba sekulokhu ngitshena lokhu kuse ngitshele lokhu kuse kushiwo lokhu kushiwo lokhu. Isilo nempela sathatha kwathatha ucingo samshayela savuma ukuthi wavuma lapha kulelo nkulumo yakhe nesilo ukuthi uyashenxa. Kodwa ummeli lo wayekhona u-Advocate Madonsela wathi akwanele lokho kufanele akubhale phansi. Nempela kwakhona le ntombazane yakwamdletshe engayibalanga lapha emhlanganweni wethu kwathiwa ikwenze lokhu uba kubhalwe phansi. Ngakho-ke sasikhona sonke endlini la ingonyama ishayela inkosi yakwamzimela ikwemukela ukuhoxa kwenkosi yakwamzimela. Ingonyama yashayela nomnumzane uNgwenya ithi kuye kufanele aqhubeke abe ngusihlalo webhodi. Konke lokhu kwenziwa sikhona emhlanganweni. Yathi futhi izohlangana nomhlonishwa uNgwenya. Yathi lowo mhlangano kufanele ngibe khona. Emva komhlangano isilo sathi ngasazisa abantwana ababekade bekwelinye ofisi ukuba batshene ukuthi isinqumo sakhe sitheni kulo mhlangano bese engikhuluma ngawo. Ngangazi ukuthi kulolu helelo abantwana kanti khona noJacob Mnisi ngoba ngakhuluma ngayo ukuthi akulungile ngoba ngangamazi ubuso bakhe. Kulo mhlangane wawusunebekile egumbini eceleni isilo sathi angiphinde batshena abantwana ngokufishane ukuthi inkosi iMzimela ihoxile. Isilo saqiniseka sona uqobo kubalaleli ukuthi umnumzane uNgwenya wayezoqhubeka abe yisihlalo webhodi nokuthi sizoba nomhlangano nomhlonishwa uNgwenya kanye nami sathi sagcina ngokuthi kuzobizwa umhlangano wamakhosi. Lokhu oyosala nje kumenyezelwe okunye. Lesenzakala senzeke emva kwengxoxo zesilo sicelile ukuba sibe khona phakathi kwaso nosihlalo umhlonishwa umnumzane uNgwenya nami. Nempela isilo sakuqinisekisa ukuthi umhlonishwa uNgwenya akameme umhlangano wamakhosi njengoba noyise isilo uMdlokombane wayenza. Isilo sathi futhi sizoba nomhlangano eceleni nomhlonishwa uNgwenya nami ngikhona. Okwalandela kulo mhlangano umhla ka-28 April njengoba ngakubona kufanele njengomsunguli weNgonyama Trust ngakhipha isitatimende njengondunankulu futhi ngicacisa lokho kwakushiwo yisilo. Esitatimendeni sami ngaphinda lokho esasikade sikumemezele neNgonyama kangizange ngimemezele okwakuyisinqumo sami futhi kangizange ngizikhulumele mina kanti kangizange impela ngitolike into zingonyama ngangibika ngqo lokho kwakumemezelo sisilo esitatimendeni sami lokho kumenyezelwe yiyo uqobo ingonyama kubantu abangaphezulu kwama-20 iningi labo kungabantwana basendunkulu. Isinqumo sithatha sengonyama sithathwa yiso isilo ngokuqoshwa emthethweni weNgonyama Trust ngokufanele yiso esithatha isinqumo ngalolu daba lokubekwa kwesihlala weNgonyama Trust hhayi omunye umuntu. Ngangethemba ukuthi uma akukhona okuthanda
kuba luvindi noma okudidayo manje ney'nqumo ezayikhishwe yisilo uqobo kwakufanele zedluliswe ngoba sona usobo sase simemukele umhlonishwa umnumzane uNgwenya njengesihlalo webhodi. Isimemezelo sesilo esasiphikisana nalokhu. Ey'nsukwini nje ezincozana emva kwalokho abemithombo yezindalo bayabika ukuthi isinqumo sesilo sasingemukelanga ngumkhomeli umnyango we-Department of Agriculture and Reform and Development, umnyango kahulumeni. Kuthiwa yingoba leso simemezelo sasenziwe yimi. UNgcobo wayekhuluma waze washo nokuthi nesikhundla sami soba undunankulu asikho emthethweni. Kwaphinde kwabasela ukudideka mayelana nesihlalo webhodi. Okwenza isimo sajabeleka kwathi mhla ka-2 kuMeyi inkosi uMzimela yabonakala ingamele umhlangano we-Parliamentary Polio Committee on Agriculture njengosihlalo weNgonyama Transport. Hawu, kwawuye othula umbiko we-Trust, i-Trust Annual Performance Plan ka-2023 to 2024. iNgonyama ayishongo lutho ngalokho noma kwakuphikisana nento eyayisesitsheni ethini. Nokho inkosi uMzimela akazange yena ethule lutho. Emazwini akhe kulowo mhlangano ayingcosana okwandlule wacela ukuthi lo yiso le-trust ethule uhlelo i-performance plan. Wathi yena usanda kungena esikhundeni kusho inkosi uMzimela futhi akakanikezwa anikelwe isimo ngusihlalo umhlonishwa uNgwenya oseyibeka phansi intambo. Esethulile lo oyiso likasihlalo weNgonyama Trust esephendula yonke imibuzo nezinto ezayidinga incazelo ngamalungu enkomiti. Inkosi uMzimela wacela ukuba avunyelwe uphendula hhayi ngaleli langa kodwa ngolunye usuku emva kokuba amazwi akhe nanka ngicaphule emva kokuba usihlalo wayesebeke phansi intambo eseyibekile ngokwenqubo yakhona mphakule amazwi akhe izwi nezwi la. Kwakusobala ukuthi inkosi uMzimela yayibona ukuthi ngaphandle kokuthulela kahle imininingwane yemisebenzi kuba usihlalo weNgonyama engachazelwanga kahle ngakho ngumhlonishwa uNgwenya eyayikwenza eminyakeni edlule amashumi yayazi ukuthi izawungena esizubeni igwilize. Akuzange kubonakale kusangilike kimi lokho ukuthi inkosi uMzimela iyovela phambi kwekomiti yosala webhodi emva kwey'nsukwana nje kanti isilo sisitshenile sinabantwana benkosi nabantu abahloniphekileyo ukuthi obe ngusihlalo wakhe umhlonishwa uNgwenya usazoqhubeka nokuba ngusihlalo. Ngokwenza njalo inkosi uMzimela yayingathatha njengathi uphikisana nomlayezo wesilo. Lithi sonke sasikhona mhla isilo simemezela ukuthi umhlonishwa uNgwenya kusenguye isihlalo weNgonyama Transport. Kodwa emhlanganweni wekomiti umphathiswa ungqongqoshe uDidiza waqinisekisa ukuthi isilo sasingamthumelanga lutho olwaluchaza ukuthi inkosi uMzimela wangeseyena isihlalo. Kwaqhubeka eyamise akwenzayo encwadini eyayibhalwe yisilo ithi inkosi uMzimela wayesebekiwe esikhundleni. Kuso sonke lesi isibivolo sokudidizela isilo kazange sithi vu kubantu baso okwadaluka ithumba liye ngokuvuthwa. Ngangethemba ukuthi isilo siyochaza emhlanganweni esasithe siyokuza kuwo okuzoba phakathi kwaso nami nomhlonishwa uNgwenya. Lo mhlangano uzoba ngaphambi kwamakhosi njengoba isimo sasinjalo-ke kwadaleka umqondo kunokuba isilo ngabe sasingidukisa yini kanti noma mina ngangidukise isizwe mayelana nesinqumo sesilo engasimemezelayo. Ngakuthola kulukhuni kabi uqonde nokuthi ngisebenze manje esilweni sikhuluma kanje, sikhulume lokhu.
Umhlangano kwafanele isilo sibe nawo. Nami nomhlonishwa umnumzane uNgwenya awuba ngisabakhona. Angazi ukuthi ngani. Ngaphambi kokuba isilo sisho nokuthi umhlangano uzoba nini. Umnyango wakhokha wahulumeni kwezakala isulungiselela umhlangano wesilo namakhosi. Hawu bangenaphi kule mhlangano esiyaba khona namakhosi nesilo umntokombana usuke umnyango kahulumeni ungangena. Angibange ngisathintwa mina nomhlonishwa uNgwema kwakuthiwa uzobizwa egameni njengaphambili awubize lo mhlangano wabange usathinta. Intombazane le eyathatha indawo yomntwana oseyibindini umntwana Thulani uSibongile Mdletshe kwaba yiyo ebiza umhlangano. Lokho kwangakaze kwenzeke lokhu. Njengoba umhlangano enjena imenywa ngusipalo webhodi ngakho kwakufanele ukuba ngabe umenywa yisi isihlalo uqobo umtimande noma ngomelisile. Umnyango kahulumeni kawuphathelene neNgonyama Trust. Kanti futhi unkosikazi Sibongile Mdletshe ongumxhumanisi phakathi kwehhovisi lesilo nehhovisi likaNdunankulu kahulumeni. Futhi akangene kuleli. Wamemezela ukuthi usuku lomhlangano umhla ka-9 kuMeyi 2023. Ngaphandle kokusho utho kimi, ngaphandle kokusho utho kumnumzane uNgwenya. Isilo sangibhalela incwadi. Sangazisa ukuthi kwakuzoba nomhlangano wamakhosi. Sangicela ukuba ngibe khona ngizozimazisa. Ngasiphendula isilo ngathi akuzi kahle kimi isilo samabantu. Ukuba umhlangano umenywe singahlala ngaphansi sibonisane ngawo. Njengoba sasivumelene ngokuthi njengeminye ngaphambili eminyakeni engama-20 besibizwa ngusihlalo umhlonishwa uNgwenya. Ngakuphawula ukuthi kwakungehli kimi kahle ukuba usihlalo achilizelwe eceleni ngendlela engakaze yenzeke ngaphambili. Ngokuba ukhokha kube nguye omema umhlangano wamakhosi. Ngathi isilo sasidala inkebenkebe yesimo sokaqondi nqindi nasibhakela. Ikakhulukazi emva kunokumemezela mhla ka-28 April ukuthi umhlonishwa uNgwenya wayengusihlalo. Kakukho okunye isilo esasikushilo emva kwalokho yimi. Ngaphansi kwalesi simo kangaze ngiqonde ukuthi qhazalini engalibamba emhlanganweni omenywe yikhokha. Kanti isilo uqobo sasingachazi ngokuzwakalayo ukuthi isimo sisuka lapha siya lapha. Ngakhuleka esilweni ukuba sibe nesihawu kimi ngoba singixolele manje nesimo esasidija. Ngacela ungabikho kulo mhlangano. Ngangafuni ukuthinteka entweni eyenzeka ngokungeyikho. Kungeyikho ukuthi ngidelela isilo. Ngokuthoba kwako nje ngawabikela amakhosi ukuthi mina ngangeke ngibe khona emhlanganweni omhla ka-9. Ekuseni ngosuku lawo lo mhlangano ka-9 ngacosha umlayezo owawuphuma kusodolobha weZululand umhlonishwa umfundisi Buthelezi ethi isilo simthumile ukuthi sifisa ukuzongibona kwaphinda ngene. Emva komhlangano isilo safika sipheleze ngumntwana uVanana nomntwana uSimphiwe bobabili abantwana abakwaMingi. Ngathi uma sengizwisile isilo mema abadala baseNdlunkulu umntwana wafihla inqindi Indlovukazi uMazungu neNdlunkulu yomntwana wayebambile umntwana Israel umnawesilo indodana nenkosana yebamba umntwana umcazini umntwana Thuthukani wasengiqamphilile kanye nomshana wami indodana yomnawa wami engelanyiswa naye ubaba kaFelifa uFubongani. Indlu engaphambili indlu okuyona iphambili le elapha eniyibonayo ngamehlweni namuhla. Nomntwana wafihla inqindi umntwana uFilimoni katshela indoda kaDinizulu. Ngathi okhalweni lesilo sasosuthi isilo Dinizulu
ngithanda ukusho ukuthi sekusele thina sobabili esingabazulu babafana okhalweni lenkosi Jinzulu abasadla amabele nomntwana wentombazane umntwana uHendretha wayendela kokhuzwayo osondini kufanele isilo masifika emhlanganweni sathi sifisa ukungibikela ngomhlangano esaba nawo namakhosi ekuseni ngalelo langa sasisho ukuthi kulo mhlangano sasimemezela ukuthi sesiqoke inkosi uThanduyise Mzimela ubabe ngusitalo weNgonyama Trust Board ngoka section 2A 3A eKwaZulu Natal Ngonyama Trust Act ngakho inkosi uMzimela yayisoba izoba sesikhundleni somnumzana uNgwenya basho sizathu ukuthi siguqule isinqumo saso esasisimemezela ukuthi umthonisa uNgwenya akaseyo usihlalo ngasiphi isizathu ngiphendula embikweni wesilo ngakuveza ukuthi kwakhona ukuthunazeka mayelana nendlela udaba oluphatheke ngayo kwakhona ukuxoveka ekusabaniseni okwaholela ekudidekeni nasenkoneliseni isizwe sonke iqiniso ukuthi isilo kuphela esingakhetha usiqalo yiso sinegunya lesi hayi ongqongqoshe bahulumeni sakwenza amabomu lokho isilo sangiphendula sivumele lokho engikushoyo sathi ngizokulungisa omkankosi laba nomntwana wenkosi nabantwana benkosi laba bangafakaza lokho ukuthi sasiyokulungisa saphuma sahamba nganginomqondo ukuthi kwakufanele isilo sethembe isizwe saso ichaze ngokusobala ukuthi kwakwenzekani esizweni mase ngibeka engonyameni ukuthi uma imbizo ingabizwa ngiyophoqa kuba ngimeme umhlangano mina uqobo njengomsunguli weNgonyama Trust ngayi isilo nembizo singayibiza ngayisilo singayibizi ngodaba onjengalolu nomhlaba wasisizwe esiphile ngawo umhlaba esingcwala kubo bonke abasizalayo ngaphambi kwethu nezingane zethu ngisalinde sona-ke isilo ngembizo ukuyisibiza imbizo engaphakamisi ukuthi isilo siyibize kodwa ngabona ukuthi kuyaphuthuma ukuba amakhosi ayizinsiko zesilo nayizinsiko zezwe leNgonyama nobukhosi uqobo lwabo uba bazi njengoba ngibacelile ngibonga amakhosi eNdlunkulu ubanize ngiyonithululela izindaba amakhosi aphethe umhlaba weNgonyama Trust nalabo abahlala kuwo banelungelo lokwazi ukuthi yini eyenzekile kakusizi futhi kakunobulungiswa ukuthi indaba eyisemqoka kangaka bazizwe ngamahlebezi nemithombo yendaba ney'ntatheli ngoba iy'ntatheli ezinye ziba nokwazi okuyisiceke futhi ziyathanda ukuthubula zifuna ukuphakamisa amaphapha abantu nxa yibika okugcina kuqoshakala ey'nkundleni zezindaba sekuyisihlephu sekuyisiceke kungaselona iqiniso elipheleleyo kuney'nhloso zokutshekisa izinto abay'bikela umphakathi okufanele bathole ukwazi okufanele bangakutholi yingakho ngicela amakhosi babe lapha yingakho ngicele iNdlunkulu ubebe lapha ngenxa yesisindo nesisindo sezindaba engibeka kini ngezwe nangesikhundla sami ngokwehliseko komdlandla kamanye ngisezwa lutho esilweni mayelana nalokhu eqinisweni ngazama kaningi emva kwalokho ukuba ngisithinte isilo ngehluleka ngomgqibelo mhlaka 13 kuMeyi lapho isilo I'm sorry ngehluleka kwaba ngomgqibelo nje kuphela zingu-13 kuMeyi lapho isilo sathi sicela ukuhlangana nami ngacela labo ababe ngamalungu eNgonyama Trust Board edlule ukuba babe khona
ngasuka ngemoto ngesonto lo muntu owafihla inqindi ngangithi ngiyamcela kodwa ngenxa yoba niyambona umntwana namanje uyithwalile njengoba ukhubazekile ngabiza laba ababengamalunga ayibhodi ummeli u-advocate Linda Zama nommeli u-advocate Bongizile kulo mhlangano sathi silo ungakabikho sasithe isilo yiso esizokhuphuka sikophinda ngene kodwa ngathi mina ngimuntu omdala mina ngizosifundisa ukuthi singibani akuyisho singeza kimi ngizoya mina kusho eThekwini ngikhuluma ngephuzu leseluleko sikandunankulu wesifundazwe mayelana nesikhundla sikaSisali abanye ngeza nabo kulo mhlangano wasezimbali ehhotela kwangabantwana umntwana waseyibindini umntwana Thuthukani umntwana wasenqangiphilile umntwana uThulani umntwana uThuthukani umntwana umntwana waseyibindini kaGqikazi kaSolomon umntwana wase ungangiphilile umntwana uThuthukani uzalwa umntwana uMcazini nomntwana uNtuthuko Yezwe kaMangosuthu nosomabhizinisi umnumzane Ntombela nommeli wesilo u-advocate Griffiths Madonsela SC ummeli wesilo lowo nomnumzane Ngwenya owayehamba sana nomntwana wasenqangiphilile sengishilo ukuthi nomhlonishwa imeya ngangicelile bayikhona imeya yaseZululand umhlonishwa umfundisi Thulani Buthelezi no-advocate no-advocate Bonga bebhodi lo mhlangano wawusehhotela ezimbali eThekwini ngakhuluma ngacacisa ngokusobala esilweni ngalelo langa ngasho ubunzima obukhulu enginabo ukuthi yimi engasungula iNgonyama Trust kayisilwanga iNgonyama Mdlokombane ngagcizelela yasungulwa yimi i-trust le yilokhu yahlaliswa othini igenywa ngapha nangapha suku zaphuma kusukela ekuqaleni nempela i-trust ihlaselwa igajwe isho ukuqedwa ngazo zonke indlela engase igcuthakala ngabe sisinisa amahleza uma singacabanga ukuthi umhlaba wethu uphephile nani niyazizwela ilukuluku anganginalo engqondweni yami ukuthi ngangizwile ukuthi silo saba nomhlangano wangasese ehhotela esemhlanga nanti lelihlala njalo uMdlokombane nababili abahola abaphezulu be-ANC kwathiwa kulowo mhlangano lapho kwanqunywa khona ukuthi umhlangano owuzoba ngomhlaka 9 bese ngikhulume ngawo akufanele umenywe ngumhlonishwa umnumzane uNgwenya noma umenywe yimi kwathiwa kufanele ucele ukhokta kube nguye omema lo mhlangano lokho-ke kukhanya kahle ngoba umhlangano wamakhosi lo mhlaka 9 njengoba amakhosi akhona ayazi wawethanyelwe ngumphathiswa ungqongqoshe kakhokta lapha esifundazweni umhlonishwa uSithole Moloyi kongakaze kwenzeke eminyakeni engamashumi 20 evayo ukuthi ukhokta abesemhlanganweni wamakhosi okhuluma ngeNgonyama Trust ngoba iNgonyama Trust izimele leli zwe liyimele neNgonyama Trust yileli gama engisebenzisileyo ngathi autonomous ngathi abameli abalapha umhlonishwa bangiphikela noma ngiyabheda no-advocate wamajaji lo ubengifunela incwadi indodana yami u-advocate Buthelezi ukuthi akunjalo yini kwabonakala ukuthi ungqongqoshe wequmbi elibusayo nokuthi kusho ukuthini
uba khona kwalo ngqongqoshe emhlanganweni wamakhosi ongaphathelene neCOGTA, angaze wethanyelwe zikhulu zakwaCOGTA yonke leminyaka, kodwa kwathiwa uzodingida indaba zendaba neNgonyama-Trust nesilo. Ngachaza esilweni kulo mhlangano wethu ka-14 May ehhotela ukuthi i-trust idinga ukuphathwa ngumuntu oqonda kahle umsuka nesiqalo sayo, umbono otalakho noma iphupho lalokho kufiswa ukuba kwenzeke. Kufanele kube ngumuntu oqonda ukuthi yini esihlalise iNgonyama-Trust, lubhojosi, ngubani okwazi ukumelana nalezo zimo noma lokho uhlaselo. Kudinga umuntu okuzoba ngumgoqo avimbele ukufulwa nokuvunwa komhlaba wethu sisale sesinkemile. Ingakho ngakweseka ukuba umhlonishwa uNgwenya abe ngusihlalo yonke leminyaka. Umhlonishwa umnumzane uNgwenya usewenzele lo msebenzi iminyaka nga-20 evayo. Ngalesi sikhathi ucoshe ulwazi olunzulu nolunosizo olumangalisayo ebhodini nasesilweni uqobo lwazi. Umcebo oqonda nobuchwepheshe obungafanele vele buchilizwe nje eceleni. Impela ngagcizelela umhlangano ukuthi ngangingaphakathi namandla esilo ukuba sibeke noma ngubani. I'm sorry, ngathi ngangaphikisani, ngathi ngagcizelela ukuthi ngangaphikisani namandla esilo ukuba sibeke noma ngubani esifisa ukumbeka. Ngathi-ke ngathi uma isilo sikholwa ukuthi inkosi uMzimela ufanele ukuba akulungele uxazululana ney'ndaba ey'ngcakancaka uselungulweni laso isilo kubumqoka. Kodwa yinto esobala okwesibhakabhaka ukuthi inkosi uMzimela ayinaso isendalelo sokuthi iNgonyama-Trust yini. Ukufuqelwa nje esizibeni lapha kushone khona kakhulu akuyona into ehlakaniphileyo. Ngeke kulungiselele nokuthi uzofundisa kanjani umsebenzi. Lokho akunabo ubulungiswa kuye esilweni uqobo nakuyi-trust. Ubekwa nomhlonishwa uNgwenya kwenziwe lokho uMgwenya engakaze athintwe phela uma isilo esimqokileyo. Banikezelane phela naye obekwayo umnumzane uNgwenya nalo obekwayo aqwashise ngobunzulu bomsebenzi angene kuwo lo obekwayo. Ngeke sikwazi ukudedela i-trust ibe sengcupheni kulezi zikhathi ezibucayi kangaka. Ngakho ngakhuleka esilweni, hhayi kuba ngisiguqulise umqondo waso. Ngaze ngasinikeza ithuba loba wonke umsebenzi wedlulisele kahle kulowo esimqokayo. Ngiyezwa-ke phela uma sesimqokile ukuze afunde ukuthi lesi sikhundla siqhoqhobala kanjani aze sithathe umhlonishwa uNgwenya. Umhlonishwa uNgwenya wangitshela ukuthi sasingazange simnike ithuba isilo lokusotha ngalezi ndaba lokusesenza lokhu. Ngathi kulungile nxa isilo-ke ningizwe kahle nabesilo Ndlovukazi neNdlunkulu, Makhosi seNdlunkulu. Ngathi kulungile nxa isilo siqoka esimqokayo-ke angiphikisani-ke nakho ngoba yigunya elenziwa yisilo uqobo. Kodwa bengiphakamisa ngenkulu into bekuthi inkosi uMzimela akanikwe ithuba, umnumzane uNgwenya anikwe ithuba ukuba akayicathulise. Ngathi akunani nje noma iminyaka 2 noma 3 esayicathulisa ingene ebhodini uba ibone ukuthi kwenziwa njani. Njengelungu lesigungu isancela ejajini uNgwenya. Isicelo sami esilweni ukuba sinike umhlonishwa uNgwenya ithuba lokwethekelisa abasalayo ukuhlala nobuchwephesha abasemsebenzini ukuba iNgwenya isizakale. Konke lokho okuqoqeke eminyakeni ecishe ibe nga-30 kungedlulisela esizukulwaneni esizayo phela. Lokhu kungenzeka nje phakathi kweminyaka 2 noma 3. Lokhu kungenzeka nje phakathi kweminyaka 2 noma 3. Akusona isikhathi eside lesi, ikakhulukazi uma sikhumbula ukuthi sifisa ukuba umhlaba wethu
uvikeleke isikhathi eside noma singasekho kangakani ngezizukulwane ngezizukulwane. U-Advocate Zama njengoba ngishilo ngangimizile lo wayekade eyilungu lesigungu seNgonyama Trust wagcizelela esilweni ukuthi ziningi indaba ezidinga ubuchwepheshe ofundele ey'mayelana nesixa somthetho ephathelene nebhodi njenge-Finance Management Act okufanele isetshenziswe ngokucophelela. Wathi ukuze umuntu ahole ibhodi kufanele abe ngumuntu ofunde umthetho noma abe ney'fundo zokuthuthukisa umnotho. U-Advocate Zama wathi uyabeka nje kakusho ukuthi uyakutikutelisa lapho ngenkani enkosi engonyameni akushoyo ukuze kwedlule kahle kuleli zibuko kuwelele ngobuchule ey'nhlelweni ezintsha. Uma ushintsho lungacoshelelwa osomathiwa bazoyithumba ibhodi, kusho ummeli wamajaji u-Advocate Linda Zama. Nalo wesibili naye wakwayilungu lebhodi leNgonyama Trust u-Advocate Bongizitha naye bezokuza lapha namhlanje ngoba umfundisi futhi wasegula ephatha ama-tonsil. Naye wakhuluma kulowo mhlangano wakuqinisekisa ukuthi umthetho olawula ukusebenza kwebhodi uthi akekho ongaba ngusihlalo engenalo uqeqesho emthethweni. Njengoba sikhuluma ngomhlonishwa umnumzane Ngwenya nje sikhuluma ngongoti yemisebenzi ngenxa yomlando sisebenzo sakhe kanye nenqolobane enkulu yobuhlakani obuqondene nalo msebenzi anabo. Isicelo sami esilweni ukuthi siqoke isihlala-ke ongenani wesikhashana uma singamfuni umhlonishwa uNgwenya oqeqeshe kwezomthetho nxa singakuboni lokhu enguphakamisayo ukuze asebenze nenkosi uMzimela iminyakana ukuze inkosi ikwazi ukubhekana nalokho kuyobe kudingidwa ukwenziwa ubungoti kuNgonyama Trust. Ngathi kwakuyoba ngcono ngisho umhlonishwa uNgwenya eqhubeka njengosihlalo wesikhashana iminyakana nje engatheni. Lokho kwakuyokwenza inkosi uMzimela ithwasiseke isiyimemba yebhodi emsebenzini ongaka isingaphakathi nayo esigungwini seNgonyama Trust ingakathathi iy'ntambo zoba usihlalo. Ngaso sonke isikhathi sisemhlanganweni lowo isilo sasingasho lutho, singasho ukuthi yebo, singasho ukuthi cha, sasithule ngisilalele. Silokho akwakuxoxa ngaso. Sase kwathi emva kwesikhathi sesisukuma sidlungu siphuma nomntwana uSimphiwe nomntwana uVanani. Umntwana uThuthukani nosomabhizinisi ethi engikhulume ngaye uNtombela babalandela. Isikhashana wasebuya umntwana uThuthukani negama elithi isilo sicela ukukhuluma no-Advocate Zama. Nempela Zama waphuma kwathi dukuduku ubona hawu nasi isilo sesibuya sihamba nabo noZama. Sasisilo sengisitholile isixazululo isisombululo sengisitholile. Ngithi inkosi uMzimela iqhubeke ibe ngusihlalo bese u-Advocate Linda Zama abe ngumeluleki inkosi uMzimela. I'm sorry. Yes, wenkosi uMzimela. U-Advocate Zama kube meluleki wakhe. Kodwa lokho ngasho mina lokho kwakungeke isombululo esingasebenzi. Ngachaza ukuthi njengongqongqoshe wecabinet nganginomeluleki owayehlame khaliphe kakhulu ehlakaniphile. Kodwa gcineke izeluleko yinto oyithathayo noma ungayemukeli. Uma isilo sasingaqoka-ke uZama wesikhashana uma singamboni singasafuna ukuqhubeka nomhlonishwa uNgwenya ukuthi inkosi uMzimela ibe yilungu lebhodi uzifunde ukubanjwa kwey'ntambo ebhodini. Lokho kwakungaba ngcono kunalokhu ekushoyo. Ngisho umhlangano wethu awufinyelelanga esiphethweni. Emva kwesikhashana ngathi kungcono ukuba isilo sidedelwe ukuze singasolonga ukuthi besisifake ekhoneni ukuba senze intando yethu. Nempela sasivu isilo sasiyabonga sahamba. Ngolandelayo ngelanga umsombuluko
mhla ka-15 May ngahlangana nomntwana oseyibindini umntwana Thulani kwathi sendaweni nomntwana isilo samshayela ucingo ngomakhalekhukhwini sathi sedlulisa ukuthi sesisiqoshile isisombululo senkinga sesinqume ukuba siyibambele sona kube yiso isihlalo wetrust bese kodwa inkosi uMzimela iba yiphini laso. Ngathi-ke mina kodwa ngokomthetho ishikele lesihlalo lebhodi liqokwa ngungqongqoshe emalungeni ayisiphohlongo ebhodini. Akukho gunya elibekiwe lokuthi isilo siqoke iphini lesihlalo. Kanti-ke kufanele kukhunjulwe ukuthi isilo uma singaba yisihlalo siyibambele asikwazi ukuthubeleziswa ey'nkimbini zemisebenzi yosuku ngosuku ehhovisi usuku lonke. Ngeke kwenzeka lokhu njengoba isilo sibusa isizwe samaZulu esiney'nselelo ey'ngaka. Sasibuka sithini nje ukuthi isilo sesingaya ekomitini yephalamende siyolalela sinephuzo ngosombuzayo ama-open politician. Isilo singaya kanjani ehhovisi usuku ngosuku kube yiyona engisihlalo umhlangano eminingi ephathele nemisebenzi eminingi yebhodi. Ngasho nje hhayi isilo sengathiwa kasikhethe phakathi kuba umsebenzi ngokugcwele weNgonyama Trust njengoba kade kwenza umtimandi noma-ke isilo samamanje singabe sayiyinkosi ngokugcwele siye ema-ofisi ansuku zonke ngaphandle kokunengxabano phakathi komhlonishwa umnumzane uNgwenya nongangezwe lakhe. Mina engingayazi kangaka ngazi ukuthi yini le enze sifune ukumkhipha kumpishela kubomvu simkhiphe ngefasiyela singakhulumi naye angabe sanikwa nethuba lokuchazela kahle ngokwenziwayo lapho osekuthiwa ngabaphathi kwenziwa kwenziwani ngalelifa lomqondo namakhono nomlando ney'fiso zomdlokombani nomsunguli weNgonyama Trust oyimi. Lokhu akakwazi ukunikwa ithuba lokushiyela abasalayo umhlonishwa uNgwenya esifisa ukuba bawuphathe kahle umhlaba wabamkhulu. Ngikhuluma ngephuzu manje lezimo ezinomthelela ey'nqumeni. Ngiyazi ukuthi kuningi okusemqubeni lapho iso engakwazi ukubona lisuka nje. Kubonakala sengathi umnumzane uJacob Mnisa usomabhizinisi owayesikazwa ngokuthi uzoba ngummeli wesilo ngaphambi kwa isilo sasimemezela inkosi uMzimela. Uthintekile kuzo zonke iy'ndaba zesizwe zamaZulu njengoba sikhuluma nje. Uyezwakala ehamba eqhosha ngokuthi inkosi uMzimela izoba ngusihlalo isikhathi esifishane bese ngokuba nguyisihlalo. Usho nokusho athi inkosi uMzimela yiphula mbethe nje lakhe. Kuyezwakala futhi ukuthi umnumzane uMnisi wayelekela inkosi yasemazimeleni ngoNsumbulwana ngomshado waso. Ngalokhu-ke ngiphefumula nje lokho okuhletshezwayo yilabo emaphashini amabhilidi. Ngeke ngikufungele ubuqiniso bakho kodwa baningi abaxoxayo nje obala kangikwazi ubuqiniso bakho. Kukhona futhi lo engishiloyo wesifazane ogama lakhe linkosazana Rejoice Ntombenhle Tembe oyilokhuza usebenza noJacob Zuma, usebenza noJacob Zuma. Usebuka usehlala cishe insuku zonke endlini lapho isilo sibekwe khona eThekwini. Ngeze ngazisho lapho emhlanganweni izinto okuthiwa lo wesifazane uyazenza kuleya ndlu. Nezibonakala ukuthi yingozi empilweni yesilo. Kukhona nokwedlula nalezi zinto ezingezinhle empilweni yesilo. Sengathi khona netrust bese ngikhiphile. Yes. Ikhona netrust. Khona netrust bese ngikhiphile ngihlale ngikhuluma ngesingisi ebizwa ngobayede nesilo
isayinisa. Ngoba kuthiwa khona abameli ababili abamhlophe abafikayo eThekwini bezesilweni singazi lutho sonke. Abanikazi bayo indlu enkulu lingazi sonke, nathi singazi, nabantwana bengazi, nami ngingazi. So bafika ngendiza ijet, okuyibo abasayinisa nencwadi ebeka inkosi uMzima esihlalweni. Ngisengishaya nesilo ngesonto mhla ka-14 May, ngabeka esilweni ukuthi ngacosha ukuthi umnizo ngasho ngangizwa ukuthi usephakamise esilweni ukuba sibeke umntwana uvanana owaminya ukuba abenguNdunankulu waso. Kasishongo lutho ngalokho. Ngaphambi kwalokho ngase ngizwile ukuthi umnumzane uMnisi wayesekwaphakamisa esilweni ukuba sibeke uNdunankulu osemncane ngoba mina sengimdala kakhulu. Kodwa lokho yiqiniso, sengimdala kakhulu lempela. Nami ngiyasho ukuthi sengimdala kakhulu. Ngaphambili esikhathini engakanani isilo sathi kimi sesicabanga ukubeka iphini likaNdunankulu, i-deputy. Kangizange ngisho lutho esilweni, ngalalela nje lapho sisho lokho kimi. Ngoba ngingakaze ngizwe ukuthi saba khona isikhundla esinjalo emlandweni wakwaZulu. Isilo futhi satshela indodana yami le umuntu onduthuko yezwe ukuthi sasicabanga ukubeka iphini likaNdunankulu. Ngifisa ukucacisa ukuthi sengakusho esidlangalaleni ukuthi ngasicela isilo esidluleyo emhlabeni esibuzileyo uMnjengomane ukuthi sibeke unduna waso. Kodwa uMnjengomane wakuziba kimi isicelo sami, ngaqhubeka ngisebenza ngaphansi kwakhe njengoNdunankulu. Njengoba nonke nazi kwaze kwafika lapho isilo sesikhothama khona. Ngifisa futhi ukuphawula ukuthi kusukela esikhathini sesilo uShaka, izingqonyama zayikhetha abazoba ngoNdunankulu ey'khulwini ey'velele esizweni amakhosi. UNdunankulu besilo uShaka kwakungomane kaMqomboli eMdletsheni wekhanda lesizwe sakwamdletshe. Isilo Dingane wayenondlela kaSompisi Ntuli, usisi kwaNtuli. Inkosi uMpande wayebeke uMasipula kaMamba wesizwe sakwaNkangala. Isilo saSondini inkosi Cetshwayo yayibeka uMnyamane kaNgqengelele wesizwe sakwaButhelezi. Owaqhubeka ephethelwe isikhundla nje sekunesikhala emva kokuba isilo Cetshwayo sesithathwe sadingiswa ngabelungu. Uye wasala eMeliza nomntwana esebenza nomntwana wakwaMinya owelami isilo umntwana Ndabuko. Nguyena owakhulisa isilo uMnyamane uDinizulu ekushumayeleni. Sathombela emzini wakhe wasophisweni. Isilo uDinizulu empela azange sibuse njengamakhosi langaphambili. Sabusa iminyakana nje engcosana ngoba sadingiselwa eSentelina ngamaNgisi emva kokuhlasela kwaso sinqoba kwaMandlakazi kwaNdunu. Esebuyile ekudingiseni uMamonga wabuye wamangalelwa kwathiwa ube nesandla emzabalezweni kaBhambatha echaza ngokuthi iBhambatha Rebellion noma iZulu Rebellion. uMamonga waboshwa walahlwa icala lokuvela umbuso. Kwathiwa wavuma uba uBhambatha azobhacisa esigodlweni sosuthu umkaBhambatha uMazuma ushiyekiwe igama lakhe. Indodakazi kaBhambatha ukholekile. Umama umntwana uMagogo wayengitshela ukuthi bezingane babedlala naye ukholekile indodakazi oSuthu. Kwathi lapho esekhululwa khona uMamonga oSuthu Ngonyama uDinizulu ekhululwa uNdunankulu wokuqala lapha eNingizimu Afrika, uGeneral Louis Botha waphinde wadingiselwa e-Acre Farm eMhluzi le eMiddelburg lapha azabuzela khona ngo-October 1913. uNdunankulu wakhe omkhulu uMamonga kwakunguMaNkulumane kaSomaphunga wakwaNdwandwe, kodwa wasoSuthu. Eyinduna enkulu yasoSuthu, umzi wakhe nanku engoqongweni. Kodwa wayengenaso isizwe esingaphansi kwakhe njengabo bonke ngoba inkosi yayingakaze ibuse yenabe njengoba kade ngichaze. Isilo Solomon kaDinizulu wabeka uMathole Buthelezi kaMkhandumba wesizwe kwaButhelezi waba nguNdunankulu wakhe
emva kokukhothama kwesilo Solomon ngo-1933 waqhubeka ubaba wasebenza njengondunankulu wesizwe samaZulu ngaphansi komlamo wakhe omncane umntwana omkhulu waseSimbona umntwana omshiyeni kaDinizulu umfobo wesilo Solomon ngesikhathi sokubusa umntwana omkhulu umshiyeni kaDinizulu njengebamba. Ubaba ngesikhathi kukhona impi kaHitler abelungu babethi amaZulu abe ngamasotsha. Ubaba njengondunankulu uMaphawula wathi akungavunywa lokho. Kodwa umntwana omkhulu waseSimbona wathi cha akwenziwe, wasephuma umntwana waseSimbona eseba nenkambu lapha eShowe. Kwase kwenziwa okuthiwa Native Military Corps, amaphoyisa ampisholo, kodwa ayephathisa imkhonto engaphathi nayibhamu. Ubaba wathi angikwazi mina ukuthi ngathi esephumile usibanibani esho umlomo wakhe umntwana omkhulu ukuthi ngahlala ekhaya njengondunankulu. Wahamba nobaba wasikelwa naye i-uniform, umntwana waseSimbona wasikelwa i-uniform baba ngabasotsha. Ngakho-ke ngithanda ukucacisa ukuthi inkosi uZwelithini walekelelwa yimi ubaba kwesikhundeni, waqhubeka engisebenzisa njengondunankulu wakhe ngisho emva komcela ubakhethe omunye undunankulu. Ngaba undunankulu waze wakhothama, ngaqhubeka kulesi sigaba waze kwaba yisilo umishizulu kaZwelithini manje. Ngikucacisile ukuthi ukuqhubeka kwami kusemseni wesilo size siqoke omunye undunankulu. Kanginankinga nokuba sibeke owaso undunankulu isilo. Ngimangele kakhulu lapho kuqubuka amampunge emthonjeni yindaba emva komhlangano wami nesilo ukuthi sengishiyile isikhundla sami soba undunankulu wesilo nombuso waZulu. Kodwa futhi sengicele ukuthi isilo singikhulule. Kwaqhamuka nokuthi isilo eseseke angiphumule. Ngakho nokodwa kulokho kuliqiniso. Kodwa amahlebezi aqhekeko phakathi kwesilo nami abambelela kakhulu kulezi zinto engikhuluma ngazo. Lapho kwavela khona umbhalo washicilelwa mhla 17 May 2023 woNtanthatha uphuma emaphepheni ngey'ndlela ey'ningi usengey'mithiyo uma uthi sasithinte udaba lokuthi mina ngingafisa ukuba kwathiwa manje mina ngenza konke lokhu ngoba ngifisa ukuthi umthonjana uNgwenya aqhubeke njengosihlalo weNgonyama. Akukho engakusho ngaphandle kwalokhu asengikushilo ngomthonjana uNgwenya. Kangaze ngicela ukuthi isilo sibeke bani kulesikhundla. Lokhu yigunya laso isilo. Engikwenzile mina uma ngilule ngikhulume ngezinto ey'lapha ekhanda lomthonjana uNgwenya engibona ziyosilahlekela isilo nezwe. Engikwenzile mina uPhawula ukuthi udinga ubuchwepheshe buni umuntu ozogqoka lesikhundla nokuthi umthonjana uNgwenya ubengaba lusizo olungakanani kulowo okhethwayo uma enikwa iminyakana noma emibili nje esamcathulisa lowo isilo esimqokayo phela. Angivulele ishingile okwashiwo incwadi yesilo washo incwadi yesilo ukuthi asingenayo inhloso yokususa inkosi uMzimela kwibhodi. Isilo sasiyimisele ngisho ngabe kuxuzeka isikhundla saso uqobo uma inkosi uMzimela ibe ngesihlalo. Kunecala elisenkantolo enkulu elikhona njengamanje. Konke lokwenzeka lesi sikhathi ngakucacisa esilweni ukuthi ngangeke ngisayine abameli balethe incwadi kuba ngisayine ama-affidavit ecala leli isilo esimangalelwe kuba sisuke esikhundleni ngaso ngoba sithi umntwana isimakathi wangena esiswini wafaka esiswini somntwana enkosi uMantombi indlovukazi ekhothemeyo belo mntwana umbonisi. Manje-ke lelo cala senkantolo enkulu yamajaji ePitoli ngalesi cala besilo nokuthi
singitshene lokhu. Ngasho ukuthi emva kwalowo msebenzi ngiyehluleka. Nale nto yokuba sekudedekwa umhlaba wesilo ngale ndlela engiyibona ingozi. Nongathathi izeluleko zami ngonyama transport. Ngisho phela emva kwawo wonke umsebenzi wami. Ngize ngema ngidedele umhlaba wombuso uba udayise phambi kwami. Kwakunenkinga futhi yokungakwazi ukufinyelela esilweni. Angazi noma sesiyayiqhelisa, ngaze ngasho nakusho ukuthi angazi noma sesiyiqhelisani inkomo. Ngathi-ke nami sengimike nami. Ngathi cha, nalezi ncwadi-ke cha, angisho kuyishayini. Zecala elimangalele umhlonishwa uMatamela Ramaphosa, umongameli wezwe, okubhangqwe kulisilo sethu esesihlalweni ngonyama uMsuzulu kanye nami uMangosuthu Buthelezi nabanye abasendlunkulu abakuleli cala. Uba ngibethe ngifuna ukubona isilo ngasiboni. Ngibe ngifuna ukubona isilo ngathi-ke nami cha, mase siyiqhelisile isilo nami incwadi lezi incwadi kuthiwa ngiyishayini angikuyishayini. Nesifundo ey'fungeleyo zasenkantolo. Isilo sesibhala incwadi-ke sesithi sesikhiphe abameli laba abebengisayinisa. Abamelele sebengenza kuwo onke lamacala. Incwadi ey'fungeleyo engizenzileyo lokhu qala lombango ingaphezulu kwama20. Le iyeva le ekhona. Ngikhulume umuzi ngathi mase kushiwo kanjalo ukuthi sona isilo masikhuluma ngasese sesithi mina sengihlangana nalaba abantwana abamangala icala abafuna isikhundla saso. Ngathi mina ngike ngithanda ubukhosi bakwethu bufe. Bengikhulumile noNtombela ngoba lo usomabhizinisi waseThekwini okhonze kakhulu eNdlunkulu nosenze into ezinkulu esenzisile. Ngathi ngiyacela ukuba asho ukuthi cha, ngimisela uma inkinga manje ukuthi onke amaphepha ecala leli la umntwana uSimakade akulaba bameli isilo sesibaxoshile. Kodwa ngathi mina kuye kamtshela ukuthi uma ebuyela lapha kulaba bameli bevele besiza kubo lamacala ngoba ubukhosi bakwethu ngethande ukuba bese kuphatheka igama lami. Ngathi amtshele ukuthi ngimisela ukusayina uma ebuyisela kubameli lapho ngoba bamtshena phambi kwethu etshena u-advocate Madonsela phambi kwethu emtshela ukuthi uma incwadi yami efungeleyo ingekho wathi uvele selimlahlile icala. Wamtshena phambi kwethu. Baningi angafazi lapha nabantwana benkosi umntwana waseyibindini yabasho phambi kwethu. Ngoba onke la akhishwa ngabanye abantu agaxe encwadini efungelwe yimi. Bonke ngisho noProfessor Maphalela bathi siyaqinisekisa ngalokho kusho uNdunankulu. Siyaqinisekisa lokho kusho uNdunankulu. Manje uyona abagaxe kuyo abaqinisekisa ngakho. Ngakho uma singekho isitatimende sami esifungelweyo yikho kumele wamtshene ekhaleni ukuthi siyomlahlekela isikhundla. Okunzima ukuthi nalaba bameli sengathi abameli bona laba bakaJacob basempumalanga abangazi lutho bazini ngokufaka esiswini ngokufaka kwengane esiswini senkosikazi bazini laba abafika njalo ngejetha abelungu ababili
abafika ngendiza njalo eThekwini ababhala ney'ncwadi zonke iy'ncwadi lezi ey'bhalwayo ney'thethayo zibhalwa khona le Mpumalanga ishilo bese sayina nje. Kwathiwa-ke ngabameli baMnumzane uJacob Mnisi, kwathiwa yibo abaphathelene nakho konke okubhalwayo kwesilo. Amahlebezi aze athi amanye amaphepha abawasebenzayo aqondene nesitalo omusha afika kanjalo. Nencwadi eqoka inkosi yaseMazimeleni njengoba ngathi ngishilo yafika isilotshiwe, bacela isilo basiyisayine. Encwadini yesilo eyayiza kimi mhla 17 yaphawula ukuthi iyoyikhipha phambili lafeli yami ecaleni elifaka umntwana uSimakade nomntwana uMbonisi. Isilo sathi sesibabeka abameli laba abamele sona nathi esingabamangalelwa naso. Lokhu isilo sasikwenza phezu koba abameli babeluleke bathi icala liyosilahla affidavit yami ngekho. Sakwenza isilo sabalaqaza labo abamele sonke naso isilo qobo ngoba sifuna uba kubekwe inkosi uMzimela abesihlalo. Kwangase sithathe laba bameli baseMpumalanga abafike noMnisi. Mina kuyaziwe engwenzileyo ukuze isilo sisihlale esihlalweni sobukhosi. Ngiyezwa ukuthi mina-ke sengichaza njengomuntu ohlangene nalaba bakwethu abasibangisayo. Lokhu kungamanga anuka phu. Ngeke mina ngibe yingxenye yokubhidliza umsebenzi ongaka obuya kwesilo engibe nesandla kuwo. Ngithumele uMnumzane Muzi Ntombela sengishilo ukuthi asho lokhu ezingikushilo. Lokhu kubuyisa imibuzo esiphazile yokuthi isilo ngabe sesithunjiwe ngithi ngandlela ethize ngabathile abaconsa amathi bese sifinyele emhlabeni weNgonyama Trust. Ibhodi liphendwe inteke yini engangenwa umkhuhlane wokukhohlisa noma nini ngoba kushushe ubuchwepheshe obuqothile phezulu esiqongweni na. Kukhona nosibhinca amakhasana abakhuluma ngemali nemkhoshokho ejutsheliziswayo yokuqinisekisa ukuthi ifa lesizwe sakwaZulu liyathathwa licebisa abathile abaphila ngobukhonyovu. Le ndaba yamadlazana adudana ngokutapa imbiwa ngokungemthetho eyimayini kahle-ke ngoba uma ephumelela kosa nje izwe lonke selithengisile. UMnumzane uJacob Mnisi nansi ingxoxo yakhe ethi ufuna ukusebenzisana nesilo. Ayikho le ncwadi, aniyenzanga le ncwadi kodwa abanye bayibona ephepheni. Ezethu wayesebenzisana Umdlokombana wayesebenzisana naye kodwa akaze ngimbone mina nangelanga. Angazi mhlawumbe umuntu oseyibindini obesebenza nesilo mhlawumbe uyamazi ukuthi uMnisi wayesebenzisana noMdlokombane. Ngagcina sekuthengise amabala ngqo omhlaba esakhe kuye kwenye iprovince kundoda ngaMphini osithukayo othi siyabandlulula simvimbe uba abekwe ngoba eyindebele yena othi sinobandlululo lobuhlanga. Usibiza kanjalo njengoba sivikela ifa elingumhlaba wethu. Sabe njengomhlaba kaMvenqanga siyobuyela kuwo. Bonke okhokho amathambo onke nabazali bethu ney'ngane zethu akulo mhlaba usudayiswa. Ngisiqonda kahle isisindo salokhu esengikushilo nalamagama engiwashoyo. Ngithi engikushoyo nje emakhosini aseNdlunkulu abizelwe umhlangano nani nabesilo neNdlovukazi neNdlunkulu ngihle kunuka santungwana. Ngenza yini ukuthi unomthebe wethu bazama ukumthuba laba bantu? Ngasizwa konke sesikuzwile nxa kuyiqinisa umuntu uyehleka uzibiza uyiphendule le mbuzo. Mina la mahlebezi angiqashisa kuze kuse ngalele kwale noma sengithatha iphilisi
lokulala ungafiki ubuthongo. Ngifisa sengathi ngabe akulona iqiniso. Khona njengalo osebongena enkulu emakhosini nasembusweni waKwaZulu iminyaka ecishe ifike ema-70 oyinikele wayidela ngaphezu kwawo wonke umuntu ukuqinisa intaka zobukhosi. Nowafaka wonke umhlaba wawuphephisa ngaphansi kwesilo. Nginesibophezelo ngokwey'bilini zami zomoya wami ukwazisa amakhosi nendunkulu ngethemba lokuthi uma sihlanganisa ubuhlakani bethu singayihlahla indlela eya phambili. Sengifuna manje uphuma ngesigaba lapho i-ANC imi khona embusweni wethu esileni sethu. Ngiyakhuluma njeke manje ngeqhaza le-ANC embusweni wethu manje. Kusemqoka kakhulu ukuthi isilo selulekwe ngabantu abafaneleyo. Isilo selulekwa manje sesiluka ngongqongqoshe odidizi ngalezi ndaba zomhlaba. Kanti i-ANC isiyakubeka kwacaca kwakhanya kuye wonke leminyaka akekho phakathi kwengakwaziyo ukuthi ifuna ukuwuthatha lo mhlaba weNgonyama Trust iwuhlwithe esizweni sethu. Kuyaziwa kuyona imfihlo leyo. Angiyithuki futhi i-ANC angikuthuki mangisho nonke niyakwazi lokho. Ngaphandle kwesethembiso esiphuliweyo soba kuye nabalamuli bamazwe aphesheya ukuze kukhulunywe kunqunywe ngesikhundla sesilo. Nangaphezu kokuba umnumzane uJacob Zuma, umhlonishwa uZuma, wasihamba ngemuva uyaqiniseka ukuthi umthethosisekelo waKwaZulu Natal kawugxifizwa i-Constitutional Court. Nofakazi ophezulu la umhlonishwa uKhilani ukuthi ngesikhathi bedingela behlala kuze kusha lapho eshaya emthethweni kwenziwa i-Constitution yaKwaZulu Natal ukuthi neqhaza lendunankulu babelifakile lowo mthetho. uZuma evumile ne-ANC wahamba amuva waya Constitutional Court wase uchithwa. Esinye isivumelwano yileso njengoba ngishiye ukuthi amakhoti onke ase-South Africa aye nethimba lebizwa ngokuthi coalition. Umnumzane uMbeki nami ngangisequngeni sikahulumeni kodwa angizange ngincenge lokho. Ngangiyimemba ye-coalition. Kwakuzoba khona ukhetho lasemakhaya. Ngasho ukuthi nami ngiyayimbandakanya namakhosi amanye. Kwabizwa kwenziwa iqoqo ithimba liyophathwa isekela likamongameli umnumzane Zuma. Kukhona abayimeli kulo, kukhona amakhosi anjengophathekile Holomisa, kukhona ukuthi bacwaninge ukuthi yini engenza amakhosi nawo abe neqhaza ekubuseni kwezwe. Lele lafika esinqumeni sokuthi ukuza iqhaza lamakhosi nemisebenzi yamakhosi namandla amakhosi kufanele kuchitshiyelwe umthethosisekelo wezwe wesikhombisa ne-12 kwavunyelana ngalokho. Lokhu ukhongolose akazange akufeze. Elinye ilungu lephalamende uPeter Smith wenkatha wambuza uZuma mase esewumongameli wathi ngoba uwo umngane wawusihlalo waleli thimba umhlonishwa uMbeki nekhomini babelenzile kwenziwa lesi sithembiso singafezwe. Nemazi umsholozi wavele wahleka nje wathi hhayi, that was not a decision, it was just a recommendation. Ngasukuma
Ngasukuma eParliament. Ngakilhu. Ngathi ngijabha kabi uba izwe lethu libuswe ngenkohlisi. But I'm very disappointed that our country is ruled through deception. Bese misenziwa lithi do asizigcwalisi. Esikhundleni sabachitsheli umthethosisekelo ukuze kuvikeleke ubona lokhu engikuchazile. Kukhona umthetho washaya ophethe omasipala. Lo mthetho isigaba 81 esithi amakhosi ayingcosana esifundeni ngesifunda angangena nje komasipala emhlanganweni yemasipala baphawule nje kodwa bangavoti babe yithomeyana nje komasipala bangavoti, you know, bangaze bavoti, you know. Ngisesihlalo mina wamakhosi amakhosi amadala njengenkosi uDlomo nenkosi esiyo bayazi ukuthi sathi ngeke siye thina emhlanganweni yemasipala siyozehlisa kanjalo sibe zithomeyana nje ezingenalutho. Kodwa kamanye amakhosi aye lapho namancane afikayo ayaya kukho. Kodwa kuyinhlamba uqobo lwayo ukuthi amakhosi awuhlobisa nje umhlangano yomasipala. Kodwa mase kunqunywa inqunywa kuhlala lapha eceleni lalele inqumo esenqunyiwe ngendawo yawo. Ngithanda ukusho noma ngumuntu ofair mayelana nomhlonishwa umengameli wethu uCyril Matamela Ramaphosa. Ngithi ngimbeke eceleni kanje. Ngenkathi umkami sezokudlula emhlabeni wayesesibhedlela khona lapha eRichards Bay. Ngahamba ngiyombona uMamzila. Ngatshela ukuthi isilo naso sikhona lapha size esibhedlela. Sizoxilengwa naso. Ngase ngizwa ngisekhona lapho ukuthi umengameli wethu weRepublic uMnumzane Ramaphosa uzohlangana nesilo khona lapho eRichards Bay ehotela ngalolu suku ukhuluma ngeNgonyama Trust. Ngashayela umhlonishwa uMnumzane uNgwenya ucingo ngalamahlebezi wangitshela ukuthi kuyiqiniso ukuthi uzoba khona umhlangano onjalo eRichards Bay ngalolu suku. Ngathi ke mina ngizukuya ngoba ngeze ngagqamukela kulowo mhlangano njengoba ngangatsheniwe lutho ngawo. Kodwa umhlonishwa uMnumzane uNgwenya wangeqela lapho wangitshela ukuthi cha ngaya ngoba isilo sikhuluma ukuthi siyangiqalaza siyafisa ukuba ngibe khona. Nempela ngakulalela lokho okusho umhlonishwa uNgwenya. Ngaya kwakuthe lo mhlangano ngo4 sahlala lapha ngo4 umhlonishwa umengameli esabambekile wayekhuluma khona la empangeni emhlanganweni wesonto lama-Pentecostal Church. Kwaze wawu-8 kusihlo. Isilo sasesithukuthele sesihamba sesidikile. Ngasincenga isilo ngahlangalwezwe ngoba usuhlale kangaka bengicela ukuthi iNgonyama ishale sibekezele. Nempela umntakabhusha wabekezela wahlala. Wafika nempela uMnumzane Ramaphosa ngo8. Wathi uMnumzane Ramaphosa ufisa ukumisa isilo mntombane idolo ngokuthi akufanele sihluphe ukukhathazeka ngomhlaba weNgonyama ngoba uhulumeni weANC unomthetho khona manje ozophaswa umthetho wokudla noma kuphi umhlaba ngaphandle kwesingaphezelo. Wathi umengameli Ramaphosa uthembisile ukuthi lolu hlelo aleqisa ameso abo uba libuke nomhlaba osizandleni labampisholo othiwa u13% oxuba nomhlobo weNgonyama. Ngakho umengameli Ramaphosa waqinisekisa ukuthi uphephile. Lokhu kwashiwo kukhona umhlonishwa uNgwenya nami nenkosi yaseMadungeni
nomnumzana uNtshasha Mtaka, umengameli wayenomnumzana Beyakhulu. Lelo khuza ukhona oyirekhodayo izwi ngezwi namanje sinawo lo mhlangano. Kwathi ngemva kwalo mhlangano kwaba khona ukukhulu ngomzela abaholini abanye be-ANC bemsola umengameli ngalokho akushilo ukuqinisekisa ukuthi ngeke ithathe iNgonyama Trustland. Kwani mangaleri abangisasho lutho ephalamende, akabe nalapho ekhuluma khona kwezinye izigawu abangisasho lutho. I-ANC bilokhu ikwenza ngokusobala oqondene neNgonyama Trust. NgoJulayi 2017 emhlanganweni wayo engqungqutheleni yayo yesihlanu we-National Policy Conference, i-ANC yaphawula ngicaphuna amazwi izwi ngezwi yathi i-ANC yelapha KwaZulu Natal ilungiselela ukuyiguqula iNgonyama Trust. Yizwi ngezwi lelo lesinqumo sabo. Akuthathanga isikhathi ngaphambi kokuba ithimba elaliholwa unobhala jikelele we-ANC noma wayengumongameli wethu umhlonishwa uKhalima Mahlanti wanikezwa ithimba lapha ancoma khona ukuthi iNgonyama Trust Act ayesulwe ebusweni bomhlaba noma ichitshiyelwe ngendaba yokuthi umhlaba wamaZulu usiwe uhulumeni ungaphathwa ngamakhosi phansi kwesilo kodwa uphathwe ngungqongqoshe nokhokha. Lo mbhidlango owawulwa neNgonyama Trust wawusukela e-High Level Panel bizwa kanjalo ngesilungu phecelezi on the assessment of key legislation and acceleration of fundamental change. Waxoxa ngelinye iqoqo kodwa ekuxoxeni kwabo ipanel leyo yehlele ukukhuluma ibhekane neNgonyama Trust Board. I-Trust Board nesilo samabandla ne-National House of Traditional Leader e-province uma icelwa no-contraless yayiceliwe uba izochaza. Ayizange yenze izaba zokukhuluma nomsunguli weNgonyama Trust mina ukuze iqonde kahle ngayo ukuthi yazi ukuthi kwangesizathu sini kwasungulwa lelizwe nokuthi idingeka ngani ngaziphi izizathu. Azange ngivume. Mayelana nenqobo zephaneli iNgonyama Trust yamema wayengumengameli umhlonishwa uMatshane bese ngisho ukuba azokhuluma ebhodini emakhosini achaze ngokucabanga lokho engikushoyo kwepaneli. Kodwa lesi sicelo akazange semukelwe ekudluliselokho ngesikhathi se-summit ngoMeyi. Umnumzane Mahlanti wahlasela ngamazwi aqinileyo ebiza amakhosi ngondlovu kayithombila ngondlovu kayiphendula abasemakopini. Akukho noyedwa umholi we-ANC owathi vu. Akekho owaphikisa umnumzane Mahlanti noma wathi acacise noma yini kulokhu akushoyo. Emva kwey'nsuku eziyingcosana ngekhathi sembuzo umhlonishwa isinga likamongameli uMabuza wabuza ephalamende mayelana namazwi kaMahlanti ayibeka ngawo abaholi bemjawu amakhosi. Akazange akuphikise, akazange akulungise. Akusho wathi khona ibhili esancadiweyo nje i-draft ehamba kahle yayizosusa umhlaba owanganyelwe ngabaholi bendabuko. Uhulumeni wabeka elinye ithimba lelenganyelwe ngumufi uDr. Mahlanti, elinye ithimba lothiwa likamongameli ukuthi licwaninge ngodaba leNgonyama. Ngamangala mina ngoba phela ngekhe bewumzela uma ngiphatha lo mthetho bawuthatha umthetho washiwa ephalamende bawuxhoza konke ababengakufuni wamukela njengomthetho wezwe ukuthi kodwa lamathimba ukuthi akhombisa ukujula kwabo ngokufisa ukuthatha ile ndawo. Naleli lesibili ithimba la Dr. Mahlanti lancoma khona lokho okwancoma ithimba lomhlonishwa uMahlanti ukuthi lo mthetho weNgonyama Trust kawuchitshiyelwe noma indawo yakwaZulu ephansi kweNgonyama ifakwe ezweni lonke njengabanye. Lehlukisa ngoba linjalo. Inyanga eziwu-18 emva kokuba i-high level income ukuthi yesule iNgonyama Trust ile lokhu nje ngikhuluma ngayo eyahlalayo i-advisory panel on land
reform and cash. Ikamala abalishoyo izwi ngezi bathi iNgonyama Trust yephula izimisho zomthetho sisekelo. Ngakho ke ifanele namanje uthathe umthetho uhulumeni awulawule yena egameni labahlala kuwo. Yamangalisa lokhu ngoba njengoba bekhethe ilokhuza nje njengoba sekukhethwe ibhodi entsha nje khona omunye lapha ngiyadabuka ngithi nami ngifaka amaphepha amaningi amanye angidukele khona la bengizonitshena ngoba ikhona liphepha ihliziyo omunye okhethiweyo kule bhodi isebenzi sakho hulumeni igama lakhe uLisa Del Grande usenhlanganweni ebizwa ukuthi i-Afra lapha bekhuluma khona ngelokhuza ukuphambana kwabo lengonyama ikhona lapha ilokhuza amazwi abo bengithi nonifundela izwi ngezwi alishoyo ekhuluma ngayo indawo le yezwe lethu. Kodwa uba ukusebenza kuhulumeni angisho ukuthi ngisholo ukuthi kuyisici kodwa manje uba kukhethe umuntu onjalo ekhetha ungqongqoshe abe yilungu lebhodi ovele phambene nalelo khuzi nokuba khona le ndawo manje angikusho ukuthi akuqali manje ngalokho engikhuluma ngakho manje ukuthi uhulumeni azame ukuthatha izwe lethu ngo-1982 angazi nanka amazwi kanti akhona lapha angazi noma ukhona ongatolika lo wathi ngesingisi i-Afra ayilungu labo. Afra supports the recommendation made by the high level to bring KwaZulu-Natal in line with national land policy and secure land tenure for the communities and residents in communal areas. We believe that there is also a pressing need to create mechanisms to investigate and resolve complaints by people whose rights have been infringed. But i-Afra nayo ayilungu layo bayasho ukuthi it's the Association for Rural Advancement. We should openly welcome the recommendation of the Motlanthe High Level. Then called for Ngonyama Trust to be dissolved. Ngithi ngo-82 kuyaziwa ukuthi uhulumeni wathatha izwe bese ngwavuma nakangwane wawucubuza ngalo eSwaziland ukuthi kulokho lapho khona isizwe sakwaTembe sakwamngomezulu sakwamathenge nesakwanyawo sekuthiwa bethi amaswazi ethi imingcele eyenziwa ngabelungu iye yathatha ingwavuma inabantu bakubo amaswazi ngakho kufanele inikwe amaswazi nempela uhulumeni wamabhunu wayese ethatha nge-tray eyisikile ngayo enkantolo mina abanye abikho mina ngayo enkantolo
ubabhalelo wami ngubane wamele i-IFE ngama friends of the court mangala icala balimangala lahamba icala leze lafika labehlule kwathiwa abakhulumanga nathi labehlula la emkhunjo baliqhuba balisa le eBloemfontein labalahla nakhona ngiyakhumbula ukuthi mhla uKhulunof ezolesi sinquma njengomongameli we-IFE ngaba ngoba igenge lencane yasiphethe utamatisi utamatisi ifuna ukujikijela uKhulunof ngale ndawo sengwavuma ngakhuza mina ukuthi hayi abasikwenza lokho noma bamjikijela ngamalokhuzi manje ngahlangana nabakwangwane no-Ines Mabuza ukuvikela lesi simo ukugcina ngisimo esilikhulu ngangumhle lokazi nabozitha lofasingene bantwana benkosi nonke makhosi senzinkulu ngikhuluma ngesimo esikhulu engibona ngikuso lo ngicele ubuhlakani kini ngoba ngisabona ukuthi uma izinto zimbi kanje phakathi nomnisilo ngasebenza kanjani mangasemukelwana kahle emva kokwedlula kwami eyimeni engaka emva kokula isikhathi esingaka ngivikela umhlaba nobukhosi uqobo lwabo ngiyathuthumela ngingayimpawu zokuthi umhlaba wengonyama ungalengiseka eweni lokho bese kuphatha nengonyama yesizwe ngoba laba abantu sebahlala khona lapha sebahlala khona lapha ingonyama khona namabhunu lana angamabeli eza ngendiza eThekwini singekho sonke kubaqukeleni abantu abalobizela ukuthatha indawo uma isilo sisebenza nabo njengaye lo engithe uRejoice ohlala nabo owenza izinto ezimbi kabi eziyingozi ngisho empilweni yengonyama lapha ahlala khona umuntu obekwe khona umnisi umuntu obekwe khona umnisi sebenza nomyisi nibonile ukuthi nakuleli trust ukuthi uyingxenye le trust esayine ngonyama usayinile ngizimisele ungayifulatheli ngonyama yami ngimisele ungayifulatheli ngonyama yami ngibophezela ukuba senkonzweni yombuso wayo lokhu ngizokwenza ngentshisekelo nokuyidela ngokufanayo njengoba ngenza esilweni esimzalayo ngonyama yakwakhetha nakumkhulu wakhe isilo ezizala umnjakombana ubhusha kodwa isilo sesikwenze kwaba likhuni uba ngiqhubeke nale nkonzo ebengikuyo nxa kwenzeka izinto ezinjengalezi engizibikela lo mhlangano engubizile njengoba ngifisa laba qonde ngqo endinkulu abakhulu endinkulu bekhona nxa ngibeka lo mbiko onzima namakhosi esizwe insika zobukhosi ekhona kanye nabahlonishwa iy'meya zethu ezisebenza lo mhlaba zisebenzela abantu ingonyama Trustland into engidele yonke impilo yami ngiyilwele ngakho nifanele ngicabanga ukuthi kuthini enhliziyweni yami ngangikwenzela sona isilo lokhu ngangikwenzela sona isizwe kodwa nxa ngibona isimuka namanzi ngingazi ukuthi ngemukela kanjani ukubona lihamba kanje izwe ngicela iseluleko sokuba njengoba sengizwa ngingasazi ukuthi inkonzo yami ngiqhube kanjani kanje kunje kakunayo injongo yolocaza inkosi
yokulaqaza inkosi yami nengane yomntwana wakwethu umntomani ingane yomntwana wakwethu kokantushu ugogo ozala isilo Solomon umqalajuba nozala umntwana umsheni nozala umntwana umagogo engangivunje esiswini sakhe. Ngicela iseluleko ingakho ngifisa nabadala kangaka endlini nabokugcina engizinkulu bakwethu babe khona noma sengicekile igama elithi ezinye izinto seyikhulunywa ngami kuthiwa mina ngizama ukuphatha isilo ngobhongwana njengoba ngangiphathe uyise. Kangazi ukuthi ngangikwenza kuyise wesilo kanjani. Angazi ukuthi isilo ngangisiphethe ngokwenze njani. Ngiyesaba ukwazi ukuthi akuseyiso isikhathi soba ngime eceleni esithuneni somndunankulu. Ngisikhelele isilo sibone omunye njengoba bengisho nakumzokombani. Ngicela iseluleko somhlangano. Angikwazi ukuthi ngahlala nenabe nje kanjani ngibona kubhidlika umsebenzi ongaka engifana mina nowawufelayo. Mina ukucabanga ukuthi amakhosi aphethe umhlaba weNgonyama Trust kanye sisa kwaZulu engasungula iNgonyama Trust. Injunkulu le lapha umntwana ofishingini nabantwana laba balabo abakwethu abokugcina kwethu uma abawuthelezi bedlala ngami ibona ngibalekele ubona yena inqaba yami yikho ngithi abezwe nawo. Ubaba mkhulu inkosi yaseSuthu uDinizulu kwathi mayibizo nomntwana okwaminya umntwana ndabuko ebizwa Malimade useMortimer Esbon enomntwana osonkweni uyise wesibili bezotshela bathiwa beze naye ubaba omkhulu iNgonyama seyibhungwana kwathiwa isibhebhu uhulumeni sela akabuye eNyoni ngoba kwempisa etshanini wabalekele eNyoni uyibhebhu wathi uhulumeni sela akabuye manje eze kwaNongoma. Nkosi uDinizulu ubaba omkhulu ibhungu wabhebha ukuthi uthele wathi ngathi ubaba omkhulu ubaba esho inkosi uCetshwayo ngathi ubaba izinja zagwaza ubaba ethangeni ngenxa yakhe ibhebhu zize la buye zize lapha kwaNongoma. Ngaleso sikhathi njengoba ngishilo ukuthi inkosi yayikhulele ekushumayeleni kade uyise ubaba omkhulu kade endunankulu wesilo sayise izala inkosi uDinizulu. Base beyakuya belungu bathi phela awumluleke phela. Uthi umnyamana wathi mntanami eshisibeni uDinizulu kungenza yini ukuthi uma indoda ijonsela isimako saso ngoqotho ungasishaya ucabanga ukuthi umnikazi waso angibuki ingane uyibhebhu isimako sabelungu musikuvimba uma bethi bambuyisana mama ungakangena ke lokho wasengena ehlathini kwaceze waseyihlomisa kwaceze kwase kuthinyelwa wasethiwa futhi umnyamana akeze wayesekhulile naye ngiyabona wayeseyixhegu nje nami ngangami ngoba kufanele wayesekhulile selixhegu ngoba wayebuthwe inkosi uDingane ngoba senkosini uMpande nansi inkosi uMpande izwe ingane zayo ekhala kuthiwa zidliwa yini isibuza kwathiwa ishaya umnyamana wabiza isigodlo sonke wathi umnyamana singuyise wey'ngane zami kwaze kwathi noma inkosi isimnika ithi umnyamana agane umntwana umthabayo owayelamana nomntwana okwangena etsheni wathi umnyamana silo ngebe ngisagana umntwana wakho phela ngosi ingane zakho wedlula lapha wakhulisa inkosi uDinizulu ngakho kwase yiqhegu nje njengami kwase kubonakala ukuthi akuthingele ingane indodana yakhe uTshanibeze awuncenga inkosi ukuthi ayiphume ehlathini ubaba mkhulu uDinizulu base bethi ngoba bahlonyiwe nanka namasotsha abo amangisi
bena ampherekezele umnyamane egibela ihashi. Kuthe nje sezofika ehlathini lapho inkosi khona ibhojongana lomlungu lasedubula isibhamu isibhekwe phezulu. Hawu ndose kamnyamane utshani bezwe owayithinyiwe uthi kanti besithinga imzono nenkosi ngoba sithinye kubuyele umyalezo enkosini okungcono sibuyele emuva-ke. Kwathi uma bephenduka emva kokuba sekuduma isibhamu yase uMankulumane nebutho base babaxosha. Kwathi uma kufika endaweni obizwa ngokuthi kusechinsweni lapha ekhaya ekhathala ihashi ngoba ubaba omkhulu utshani bezwe bathi indoda eyenzekile inkulu ihashi ekhathala. Elinye ishingana empini kaMaZulu yathi akagwazi. uMankulumane akaSompho wathi lapha enzeni mntakamnyamane washinda ngalokho. Umnyamane wasethi-ke yena usegeza izandla njengoba nempi yenkosi kuliwa ibikuphakwa uye inkosi icetshwayo wathi akasekuyingena le ndaba. Wathi abantu bakwaButhelezi abantu benkosi akubona abantu manje siphumile inkosi ngahamba bakulo. Wathatha indodana yakhe emzini wakhe wasensukazi eyayintanganye nenkosi nobaba omkhulu inkosi Dinizulu uMathentamu wathi phumani niyokuna mayinkosi iphoma. Wathatha emzini wakhe Ntontlonga indodana yakhe uSimelwane eyayintanganye wathi abahambe umnkosi Lukhuzi bakulo. Wathi yena usegeza izandla base kuthiwa-ke hawu abanye umnyamane sembukile akabe saphinda aye enkosini. Inkosi Solomon yase iba nendawo eyayithi yayikhuluma kuxabene umntwana wakwaminya umntwana umnyayiza kandabuko ozalwa undabuko olamana nenkosi icetshwayo belamana bexabene naye uMankulumane induna enkulu yayoSuthu. Kuthi uma inkosi yakwaDlamahlahla inkosi Solomon ibiza lolu daba bacishe babulalane phambi kwayo bafike namabhazo nocelemba nakho konke. Inkosi yehluleka ukuthi izoyikhuluma kanjani udaba. Yasithi angazi ukuthi ngubani angangisiza ngoba engangisiza kule ndawo. uMankulumane wasethi phela abanikazi balomuzi wangababuthelezi asazi-ke ngoba abasezi lapha eNdlunkulu. Kwathiwa khona abantu kwathiwa khona uMathole inkosana ephetheyo. Inkosi uMqalajuba wathi cha ngizombiza mina. Obaba ngena esikhundleni ngo-53 bathi kwacobezela icoco banqamukana phakathi abanye bathi ngathi wasebenza kangaka wabonga ngembe musukuya. Kodwa ubaba wathi cha uma ngibizwa inkosi mina ngizokuya. Ngosho umntwana umama uyehleka ukuthi ngoba besezintombi bona uma bebona okaMkhayephi Indlunkulu okaMaganda omkacetshwayo bekhipha amalema abo emabhokisini behlobela ubaba befika bathi hawu abantwana kanti uyini lo muntu wasemaphandleni besho ubaba uMathole. Indlunkulu yathi kanti akumnyamane lo bese lo jaba ngelanga lokuqala beza bephethe amabhazo nehaya kho konke lokhu labantu. Ubaba uMathole wathi akukuziwe nalezi zinto phambi kwenkosi, hambani leli ndaba ngiyikhuluma kusasa. Nempela kwangakusasa bafika bengasaphethe lutho. Walinquma ubaba lelo cala uMasizwa walahla induna enkulu ngoba babebanga indoda yakwaMaqeda. uMaqeda indoda yakwaMaphisi uMaqeda. Ubaba wathi kuyenzeni ukuthi uma sekukhona ihlobo sekuqhamuka ummbili omusha esho ngoba efika lo muntu bese khohlakala omdala oseyingcobeni. Bathi uMankulumane wathi hawu mntakamnyamane elahle yena esenze ejabulisa enelisa ijasi emlahlile wathi mntakamnyamane uba umuntu uyacangatha njengensimbi ngabe ngiyacangatha nawe ngibuyele phansi ngikubona emlahlile. Emva kwesikhathi inkosi yathi sibonile ukuthi abakwaButhelezi kufanele babuyele endaweni yabo lapha eNdlunkulu. Yathi uMankulumane phela ungabona uthi umntwana bayakhetha utshwala isicathulo phambi komnewabo ekho uMankulumane wathi hawu mnike nje isithole. Isilo uMqalajuba wathi ingani ngizwe ukuthi uMathole uneyinkomo engaphezulu kwezami ngenzani ngesithole. Uthi umntwana kanti
uthi akabona umaNkulunkulu wasembona ethi ngesicoco ukuthi akasho sona isithole usho umuntu wesifazane kwase kumitha ingane yenkosi uMagongobelana wayedlala ukansela emithwa isoka lakhe umthezeleli emambatheni ngaleso sikhathi kungavuyi ubingane zenkosi zikana abantu nje abangelutho abangewona amakhosi manje inkosi umntwana Juba inkosi Solomon yasithi imnikeza iboniso umnikeza umuntu ubaba uMathole yathi ngoba bekuvele kumsebenzini konke okubi lapha eNdlunkulu kufanele ngiyobe ngimlethe omunye oqondileyo nobaba-ke inkosi uMaphumzane kathi mzulu akwazi hamba zona intombi ukuya kuButhelezi bathuma umpimbo Ndebele ufepheni engimazi ngamehlo bathuma uCentelunda induna yakhe yakwaZulu engiyazi ngamehlo bathuma uSichotho engimazi ngamehlo wathi hambani kuMathole emva koba sekhuluma noTadwabo ngoba lapha eNdlunkulu kuyakhulunywa ubuxatshana ngoba wathi ethi unika umntwana lo ethi umnikana umntwana okhuleleyo abanye eNdlunkulu bathi yena hayi ungani nekhona lokho kwabo beshuma inkosi bathe ikhuphuka ihlala iye lapha eqanda intaba le engemva kwasenyokeni ithukuthela yasibiza umntwana uthi wasibimbiza bathi wayenesoka lakhe lawandwanda ukhipha lapho khipha konke engimazi ngamehlo ngangibona ngikhulule kodla amahlahla epheke inyama lapha kwasozibona ethi kwakuyisoka lakhe umnewabo umntwana Juba wasethi wena Magogo ngihamba uyogana uMathole uthi wabuza into eyodwa ukuthi ungakanani lo muntu onginika yena usuku yamtshela ingoyama yathi ungwethu umuntu omncane ongwethu nje inkosi yasho njalo umntwana Magogo ukuvuma lokho inkosi yathumela lezi induna zayo noGilbert kaNgcongcozana engimazi ngamehlo kodla amahlahla nenja ehlala kuyo lapha egabeni kodla amahlahla wathi nimtshele uMathole ukuthi ubalekelwe yimi eyikhomba yena akwahamba intombi zakwaButhelezi kobaleka induna inkosi yathi ubalekelwe yimi Mathole ngakho Ndlunkulu yikho ngithi anizwe ngoba ngibona ngifike esithibeni lapho ngelulekwa yini kuphela ukuthi namakhosi eNdlunkulu ukuthi ngenze njani ngoba kulesi simo angisaboni ukuthi ngafanele ngenze njani ngesikhathi enikwa umntwana lo ekhulela ubaba ikhonde lisasonto naye esheshi lapha enkonjeni njalo inika amarendi ithi thengela amaswidi nangitutuku njalo ithi ubaba wathi awu inkosi ngathi minginika pho inika umuntu osewashaya ngondinisa ngabanye abantu isho ngoba phela esingawazali kodwa yamenqa manje-ke ngithi ngizale kanjalo mina noma kushisa ngoba kade wasake zinginetha iy'netha kuthi uma ngicabanga lezo zinto ngehluleke ukuthi ngaphuma kanjani ngayeka kanjani inkonzo eyakhiwa kanjalo abazali bami umalume wami Ngonyama uSolomon kaDinzulu lokho-ke okwenze ngithi Ndlunkulu isendaweni kagogo kaNtuzu ozala iNgonyama ewadla amahlahla nomntwana waseSimoni umntwana Mshini noMagogo namhla ka-1
Ngikhulekile esilweni ukuthi kubizwe imbizo yesizwe samaZulu ukuze kudingidwe lezi ndaba. Noma abanye kahle bengicela ukuba ngiyibizwe mina. Ngicabanga ukuthi konke lokhu ngibika lapha kufanele kwenekelwe nina kuqala. Niyizinsika zombuso wethu futhi ngabaphathi bomhlaba. Kodwa sekukonke kangikwazi ukwenza sengathi ngididulela isilo mina kwazivume lokho engiphakamisileyo. Noma kwenzekani ngiyakholwa ukuthi sonke simele simbonge umhlonishwa uNgwenya ngoba nenkonzo ekhethekileyo iminyaka emingaka. uNgwenya ube nenkonzo ngaphansi kwesilo uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu nesilo uMisizulu kaZwelithini. Umsebenzi kaNgwenya uwenze ngesizotha nangobuchwepheshe. Kwaba inhlahla ukuba yethu uba abe sesiqongweni seNgwenya ama-transport. Sithi kuNgwenya Ntimande sichoma uphaphe nalo engithelele gwalagwala ngomsebenzi wakho Ntimande. Kangicabanga ukuthi umhlonishwa uNgwenya ufanele aphathwe kanje. Ngiyabuzwa ubuhlungu bakhe njengoba nami ngizokufanele ukuxhumana kwami nesilo kube ngokuqondileyo longagqozi njengoba kwenzeka. Futhi okwenzeka ngesikhathi esifanele mayelana nalezi ndaba ezimqoka. Ngaphandle kwalokho angikwazi ukwenza umsebenzi wami njengomuntu lo wesilo ebukhosini bakwaZulu esimeni esinje. Angisakwazi. Ngiphatheka kabi njengokugcina ngey'ntatheli ey'chiphathekayo emaphephandabeni. Ibayede yabhala kabi nelanga ne-Daily News eyashicila amanga ahlaza ethi sengishiyile isikhundla soba undunankulu wesilo samaZulu. Ikakhulukazi ngesikhathi isilo siney'nselelo ey'ningi ngobukhosi bazo. Ngiyadaba ukuzwa ukuthi isilo ngingekho khona sadilika kimi ngingekho. Kuthiwa ngisimangalele sathi ngifuna labo ebalwa naso ukuthi ngihlangane nabo bamsuse. Ngathi mina ngiyimisele ukuyisifela isilo. Umntanami nenkosi yami. Ayikho futhi enye inkosi yami. Ngakho ngiyamangala uma esekhuluma kanje ngami. Ngiyethemba sengenze konke okusemandleni ami ukuvikela isilo nangokuthi sihlale esihlalweni. Lokhu engangikwenza ngokuhambelana nezifiso zesilo esikhothomeyo kanye nowahlala esikhaleni emva kwesilo ingonyama elibusayo. Kodwa uma isilo singangidedeli ngivikele umhlaba ongowombuso wakwaZulu nengawufelayo. Kangazi ukuthi sengathi umsebenzi wami sengaba yimuphi. Ngiyacela kini nonke amakhosi asenjunkulu, Ndovukazi, Ndabezitha, umntwana wakwethu, umntwana wafisa inqindi. Sekuwena omdala engane zenkosi Dinizwe sosizwe sobabili. Ndovukazi, wena osuhlezi ecansini likagogo wethu kaMsweni uNomvimbi iNdlovukazi. Wena usuhlezi ecansini likagogo wethu ukaNtuzwa. Wena usuhlezi ecansini likaMathathela uzala uBhusha. Wena usuhlezi ecansini lomzaa wami uJezengani ukaThayiza uzala uMdlokombane. Likhuluma Ntombela. Abekho abangale kwenu nomntwana ney'ngane zakwethu endlunkulu. Angazi, angisakuboni. Ngiyacela kini nonke ukuba ningisize. Ngenjula kuqonda kwenu. Lezi inkinga zilubhebheme zinsambatheka. Yangehlula. Ngehlulekile.
Bihlelekile. Ngicela sukume sikhuleke Nkosi yethu. Umsizwe Nkosi yethu umsizwe. Wena wentu. Wena wentu. Bayede. Avala umlilo baswe majongo benogqilemane inzima lemnyama ebingabende bezingwe yabona zingwenyama ibikhutshwe ngumseleni benonongalaza bethi fanele kuyosika ihlanga emkhwataba bethi biyekeleni yabo umnyama babuye sabeka fanele ucela imvula Nkosi inkulu unqabela abantu ukuthonsa uma zaphuma ebhotsheni somtshezi siguqa sifulele ngamahlamvu asendonda kusuke lamsindo okuntili ngongowani ubaba kwabasetengeni nabakwakhinya ucokozelela kwabasetengeni wacokozelela kwabakwakhinya becokozelela indlondlo yebo ngiyako kanjana bethi indlondlo lena yebo ngabhula amaphiko Labezitha bana wesilo sizwela amazwi owenkosi abesibikela ngawo inselelo abhekene nazo. Kulomzuzu ngizofisa ukucela umntwana semahlazeni Nkosi yamabiyela ukuba azokwethula umbiko wakhe labezitha. Abaphathi bohlelo ngiyakhuleka kumntwana owacebe-khulu oyilungu lePhalamende inkosi yaseMadungeni ebiwusihlalo wendlu yabaholi bomdabu lapha kwisifundazwe sethu. Umfundisi uShenge ovule ngomkhuleko nabefundisi abanye mabekhona ndabezitha Shenge nabantwana bomntwana uNdlunkulu okwagwabini noNdlunkulu wasenqangiphilile bangazitha umntwana wakafihla inqindi wena wesilo nabantwana bonke benkosi abakhona amakhosi asendlunkulu omeya abakhona uMphemba umeya wesifunda lesi sethu saseKingcetshwayo nomnumzana uNgwezi umeya waseMhlathuze nomeya bonke abakhona ujaji uNgwenya ukhona phakathi kwethu izinduna zamakhosi nabahlobo bethu abakhona phakathi kwethu. Ngisukumela kwethula umbiko wamakhosi ngokuhlangana kwawo nenkosi yaseManzimeleni. Ufundeka kanje. Okokuqala amakhosi afisa ukuqala ngokugcizelela ukuthi ukubonana kwawo nenkosi yaseManzimeleni ngodaba likaSihlalo webhodi leNgonyama Trust
Kwangahlosiwe nje ngakho kuba kube udaba ahambe ekhuluma ngalo. Kepha ngenxa yokudideka kubonakala kukhona kwabanye abantu abaze bakubize ngomhobholo emakhosini ngenxa yokuba inkosi sigixabezwe ngesikhundla. Kukhona nabathi amakhosi abiza isilo ngokuthi sesincane ingane, ngokunjalo nayo inkosi yasemanzimeleni. Kunalabo esebengabaza ukwethembeka kwawo lamakhosi ngongangezwe lakhe. Kanti abanye bathi amakhosi enziwa ukungawazi umthetho ohlinzekela ukumiswa kwebhodi leNgonyama Trust. Ngenxa yalezi izathu esengiyibalile ngenhla, amakhosi abone kufanele ukuba enze lo mbiko ngenhloso yokulungisa ukudideka nokuqondisa okuhlanekezelweyo. Okokuqala, amakhosi asekhingcetshwayo angeze aba nomhobholo uma inkosi uMzimela igidlabezwa ngesikhundla, kepha angaba nokukhathazeka uma leso sikhundla enevuso lokuthi leso sikhundla singayiphazamisa inkosi ekukhuleni kwayo kwezobuholi nakusekusebenzeni kwayo ngempumelelo. Inkosi uMzimela amakhosi ayikhetha yaba unobhala wawo, obhala agcine ingxoxo nezinqumo zawo ngisho neziyizifuba imbala. Kuyaqondakala ukuthi noma isiphi isakhiwo unobhala usuke ebalekile kuleso sakhiwo futhi usuke ekhethwe ngoba leso sakhiwo sifisa ukuba akhule emsebenzini osuke enikwe wona. Ayekwenza lokho ngoba efuna ikhulu inkosi ebuholini nasekusebenzeni kwayo, njoba enza enkosini ezala yona okuyinkosi uMpiyezintombi kaLindelihle. Inkosi uMpiyezintombi ukhuliswe yithi, samsebenzisa ngoba sifuna akhule, akwazi ukuba abe lokhu ahamba eseyikho. Amakhosi awazange athi isilo sesincane ingane, ngokunjalo nayo inkosi yasemanzimeleni. Athi amakhosi isilo sisesisha kulo msebenzi weNgonyama Trust, ngokunjalo neNgonyama Trust Board basebasha isadinga ukuqonda kabanzi ngokwenzeka khona. Athi kubi-ke uma sesifaka isilo usihlalo omusha ungakaze abe nayo ilungu lebhodi kulo msebenzi. Amakhosi akhuluma nentatheli yephepha elakhipha lolu daba acela ukuba kulungiswe lokho ngoba ayeqonda ukuthi kungeze kwezwakala kahle esizweni nakuba benkosi yasemanzimeleni ukuthi babizwe ngey'ngane, kepha alikulungisanga iphepha ngezizathu-ke ezaziwa yibo abephephandaba. Akudingi ukungatshazwa kwethembeka kwamakhosi asekhingcetshwayo esilweni. Yiwo amakhosi lana aphumele obala nakwabezindaba athi ayakweseka ukuba isilo kube yiso esihlala esihlalweni ngoba yiwo okukanye woyise abakhipha inkomo ezayo eSwazini ziyolobola umntwana enkosi ozala isilo lesi esikhona. Amekho amanye amakhosi ake enza lokho.
Ngisho nasemalungiselelweni okugcotshwa kwaso isilo abambe elikhulu iqhaza elingelinganiswe ngoba evele ekhonza esilweni eminaso. Namanje amakhosi asethembekile kokungangezwe lakhe, asamile kulokho, futhi awuqhubeka nokuseseka isilo ngokwethembeka, ngeqiniso nangobuqotho, ukuze ekusebenzeni kwasisilo siyokwenza umsebenzi wesizwe ngempumelelo, ukuze kuyothi noma sebesimemezo isemkhulu sisabela, sishiye umlando omuhle ekusebenzeleni isizwe sikaZulu. Asidingi ukumbuluza ngoba ngeke kusisize isilo lokho. Isilo siyosizwa ukuba sibe qotho. Uma kudinga sisitshele okuyiqiniso senze njalo. Singambuluzi kodwa sikusho ngentobeko, sikusho nangenhlonipho. Amakhosi awuqonda kahle umthetho wokumiswa kwebhodi anawo futhi. Uma ehlinzeko zomthetho zimiswe ngendlela yokuba zifeze izifiso zomnyango noma ikahulumeni, kepha zingafeze ezabanikazi bomhlaba okuyithi nemiphakathi yethu, awanakuthula amakhosi ayokhuluma asho ukuthi lo mthetho awuhlinzekelwe thina kodwa uhlinzekele idingo zikahulumeni. Alikho inani lamalungu ngaphandle kukaSihlalo elikhonjwa iNgonyama ibonisayo noNdunankulu wayo noNdunankulu wesizwe. Alikho inani lamakhosi elikhethwa yiwamakhosi njengababhekeli bezizwe zawo. Ungqongqoshe kufanele ngabe uqoka inani elithize naye okungelochwepheshe, hayi kuba kuthiwe wonke amalungu ebhodi aqokwa uye njengoba kwenzeka. Wonke aqokwa uye. Kungakho kufanele ukuba lo mthetho kube khona ukuxoxa ngawo emakhosini, kungathulwa. Imithetho yezwe iyashaywa, sihloniphe, kodwa futhi kufanele ukuba sikuveze okudinga ukulungiswa ngoba sisuke sidinga imithetho elungele thina, hayi elungele uhulumeni. Amakhosi kabonana nenkosi yasemanzimeleni. Kwathi amanye amakhosi angoza kwabo angezwa ukuthi inkosi isinikezwe isilo incwadi yokukhonjelwa isikhundla sikasihlalo webhodi leNgonyama Trust, abese ecela inkosi yakwaXulu ewumxhumanisi kulamakhosi asekingcetshwayo. Sinawo namakhosi amanye abona ukuthi sengathi kuyasebenzeka ngapha. Sinabo nje umntwana wakwaMadlala, sinabo uNkosi uFoto namanye. Uma suke sesisebenza ndawonye. Ayicela inkosi yakwaXulu ukuba ixhumane nayo inkosi uMzimela ukuqinisekisa ngalezi indaba. Nempela yakuqinisekisa lokho inkosi. Kulapho inkosi yakwaXulu yabe siyinxusa inkosi ukuba impintshe iqhamuke emhlanganweni yayingeza ukuba kukhona kuwo ngenxa yokuthi yayixinwe amalungiselelo okucacelwa kwayo. Yathi ngafika kulowo mhlangano yavumelana nayo inkosi yakwaXulu ukuba kube udaba oluxoxwa emakhosini ambalwa abavumelana ngawo. Ngiyakhumbula eciye umntwana waCebekhulu, kwaba inkosi yakwaZungu, kwaba inkosi yakwaXulu, kwaba yaseMahlazeni, kwase kuba yiyo le abakwazi ukuxoxa lolo daba. Kulawo makhosi yabe selubeka udaba, yasho ukuthi yashaya lo ucingo umnumzana uMnisi waseMpumalanga, wabika ukuthi isilo siyicelile ukuba ibonane naso ezimbali eBhalito ngosuku alusho nesikhathi sakhona. Yasho futhi ukuthi nempela yaya
yafica ekhona umnumzana uMnisi nabanye. Kwabe sekungena imbube imnikeza incwadi yokumqoka ukuba usihlalo weNgonyama Trust Board. Amakhosi ke lana ayibonisa inkosi ngobunzima nobucayi bomsebenzi eyayinikwa wona, futhi nayo eyayibazi njengalokhu uhulumeni eseyinhlelweni zokuhlakaza iNgonyama Trust ukuze umhlaba wabantu bakwaZulu uwele ezandleni zakhe, uhulumeni kube uye owulawulayo, maye ufake emakethe awufake emakethe, abone nokuthi usebenzisa kanjani uma engawudayisile. Yasho ngokwayo inkosi ivumelana namakhosi ukuthi ngabe kungcono ukuba ibike yaba yilungu lebhodi kuqala ukuze iqonde ngokusebenza kweNgonyama Trust nebhodi layo. Yaphetha ngokusho ukuthi izobhala ikhuleke esilweni samabandla isibonga isikhundla ngoba iyabubona ubunzima ebhekene nabo. Yathi izocela ukubonana noNdunankulu kaZulu umntwana waphinda angene, icela izeluleko zokuthi uma iqhubeka nokuyibiza iNgonyama esiyibhalile yenze njani. Ezwa amakhosi ukuthi umntwana wayinika usuku, kepha yaxolisa ngokubamatasa kwayo. Ekuhlanganeni kwamakhosi nayo kwesibili, yabika ukuthi yayibhala incwadi, yayithumela esilweni. Sona esaphendula ngokuyishayela ucingo, sibika ukuthi asiyemukeli incwadi yayo yokuba ihoxe. Yabe seyicela ukuba amakhosi ayicelele ukuba ibonane nomntwana ukuze ayeluleke. Athi amakhosi ephuma nje kulowo mhlangano, abe sehlangana nendaba sezikhishwe abezindaba zithi inkosi ithi sivumile ukuba usihlalo kuphela nje silinde ukuhlangana nesilo ukuze kuhlelwe indlela eyaphambili. Kade ekhuluma nathi lapha emhlanganweni wethu esho kunye, mase siphuma sesicosha ukuthi usethe kwabe indaba yena usevumile, ngakho kuyaqhubeka. Kungaleso sizathu lapho amakhosi abesehlela isithangami nabendaba esaba ngakusasa lapho ayezwakalisa ukukhathazeka kwawo ngalokho, ngoba eqonda ukuthi kusemqoka kangakanani ukuba usihlalo webhodi aqonde ngomsebenzi wakhe, ayazi nemithetho esebenza ngendaba yebhodi. Kungabi usihlalo ozothembela kuma-officials azovele amsayinise mhlawumbe asho lokhuyana bamtshele okungeyikho, uyagcina ungena ey'nkingeni weqhatheka nabantu ngomhlaba wabo. Yathi-ke emva kokuba umntwana wagcina eyinikile usuku lokuyibona, amakhosi agcina iphelezele kwaba yasemahlazeni yakwaDlomo, ngoba kwase kushesha amanye amakhosi axolisa awaphumelelanga. Emva kokuba ayesethulile kumntwana amakhosi, sekufanele isho ebikucelela ukubona umntwana, yaqala ngokuthi lolu daba selonakele, ayisakwazi ukwethemba amakhosi, ngoba yacela ukuba ayicelele usuku lokubona umntwana. Kuyaba ekuseni ngakusasa isiwabona asenesithangami nabezindaba. Yathi zenje ngoba ihlonipha umntwana, ngabe ngale kwalokho ayizange iseza. Yabe seyithi iNgonyama isithe yona ingabe isakhuluma kumuntu ngalolu daba. Ephuzwini layo eyalisho lamakhosi nesithangami nabeyindaba,
amakhosi athi kuyo akufanele umunwe wayo ukhombe amakhosi, kepha kufanele izikhombe yona, ngoba yawafihlela ukuthi yayixoxa nawo nje, yayisibike kwabe indaba ukuthi yayisisithathile isinqumo ngalolu daba okwaxoxwa ngalo. Ngamanye amagama, ukungethembeki kwaqhamuka ngakuyo, sithi sixoxa ngapha emhlanganweni kanti yona iyazi ukuthi vele isiqedile. Ngakho-ke ilowo umbiko wamakhosi ebengwethula namhlanje. Ndaba ezitha Shenge, siyathokoza mntana enkosi ukuba usihlanganise siyamakhosi nabantwana basendlunkulu uzobika ubunzima obhekene nabo. Sizwelana kakhulu ndaba ezitha nawe, kungeyikho kokuqala. Umsebenzi indaba ezithothweswe wona unezinselelo ezinkulu okudinga kubhekwane naso. Akufanele nje sithina njengoba umntwana sizwa ebeka kuze kweqe kube buhlungu kakhulu umntwana evukwa umunyu eba nosizi ekhala phambi kwethu. Umntwana makhosi sidinga ukumelekelela. Asikwazi ukuba sithi indaba ezithi sasuhlehle. Asikwazi ukuba sithi indaba ezitha shiya phansi. Thina ikhaya esinalo elombuso wobukhosi bakwaZulu. Indlu esinayo thina eyompheme wombuso wobukhosi bakwaZulu. Ubaba mkhulu kukhona engakufunda kuye. Ubaba mkhulu inkosi Manyala kaMthiyaqo. Ngabheka sekhona inkosi. Indlu yakhe yayinkulu, anganoma uzoyibiza ngeyiqhugwaneni ngoba yayinkulu. Ifulelwe ngotshani, kuyindlu yesintu. Kwakuthi uma kunephepho, mhlambe lina nezulu, mayibona ukuthi nayi isuka utshani, wayephuma angabaleki, athatha amakhwenco, ayikhwence. Ukuyikhwenca-ke ukuyibamba utshani bungaphephuki, ufake izinti, uyibambe, uyikhwence indlu. Aqede lapha abuyele khona kuyindlu yakhe, angasho ukuthi ngivulele nenye noma ngikhoselisini. Asinayo indawo yokukhosela thina. Lokho nje kwakusho khona ukuthi izinselelo awuzibalekeli ubhekana nazo ngqo. Kungakho nje umntwana kufanele ukuthi ngesikhathi esifanele simlekelele ukuthi kwenziwa njani ukuze umsebenzi wakhe awenze ngempumelelo. Kuyathokozisa nje amakhosi asendlunkulu nabantwana benkosi ukuba khona kwenu ningaka. Lokho nje umntwana kufanele kumnikeze isibindi, kumnikeze ithemba, ngoba kuluphawu lokuthi indaba ezitha sisemva kwakho. Sinawe, sidinga ukulekelela, sigxobe ikhambi lokuba siwenze umsebenzi wakho ungabi nzima, ungaziboni uyintandane uwedwa. Sinomthwalo ukuba lobukhosi kwaZulu sibugcine buphila. Sizinsika zobukhosi nabo abantwana basendlunkulu. Kufanele ukuba siqinise lezi insika.
sikwazi ukuba sime sibe qotho. Sigcobe ikhamba ukuthi kwenziwa njani mase kunjena. Akufanele ukuba simbuluze kube sengathi akukho konakeleyo. Kufanele ukuba umntana enkosi naye simsize. Isikhundla kuso sikhulu. Sinezinselelo ezingangomsebenzi nangesikhundla sakhe. Sidinga ukumsiza ukuze akwazi ukuhola lesizwe ashiye umlando omuhle. Kuyenye inselelo ukuthi kukhona abantu abaseduze kwakhe owenkosi abangezile ngokuzokwakha lobu bukhosi bakwaZulu. Abeze ngokuba kufezeke izinto ezifunwa ogovane babo. Abangezile ukuzosimamisa ubukhosi, abangezile ubukhosi ukuzobukhulisa, abangezile ubukhosi kuzobuvikela. Bona abeze ngoba befuna okuthize. Ongathi ngisho sekuthiwa ubukhosi sebulele bhu ngesisu, bayedlulele baye lapho kwenye indawo la kuyobe kusadliwa khona. Ngakho kumlando ungasahlulela kabi uma kungathiwa sahlehla sangabhekana nezinselelo ezibhekene nobukhosi bakwaZulu. Inkosi eyethu siyayidinga, siyayithanda, sikhonzile, kufanele siyisize. Ngiyakhumbula nje sake saya siyamakhosi le ophongolo siya kuyo. Siyoyemukela siyokukhonza. Sayishiya nezeluleko ezinkulu. Akusho lokho ukuthi sekufanele sime singaphindi. Kufanele sisukume phansi. Uma umntana enkosi kuwukuthi kukhona isijwi angena kuso atakulwe ukuze asebenze umsebenzi wakhe ngempumelelo. Ubukhosi, isihlalo sobukhosi uhlele esihlalweni sobukhosi bethu. Okufanele ahlale kuso enele, simsekele, simtshele makungahambi kahle bayede. Akukulimala wena ngokulimala kwalobu bukhosi, kulimala thina sonke ngoba obethu. Ayikho enye indawo esiyobalekela kuyo. Akufanele lobukhosi bufele ezandleni zethu siphila. Kufanele sibusindise uma kubonakala ukuthi buya bungenwa umkhuhlane, buya bulengela eweni. Indaba ezinhle. Sithokoza kakhulu amazwi Mntanasi Mahleze nesiphe wona. Ngikhuleke ukufinqa ngokukhuleka ngicela inkosi uDlomo izokwesekela amazwi omntwana Dinangwe. Angikhuleke kumntwana wacebe usihlalo wethu. Usihlalo wethu umdala inkosi yaseMadungeni abaphathe. Ngikhuleke kumntwana wakaphinda angene. Wena wesilo. Abantwana bakhe undunankulu wethu abamphelezele. Oza kwethu amakhosi esizinsika zesizwe. Njengoba umntwana ekasho nje ethi sizinsika zesizwe, siyizimpela. Abantwana bonke baseNdlunkulu, imeya zethu ekhona la, Baba Mtimande, nenduna ekhona, nabafundisi abakhona. Ngibona ukuthi mina okwami
noma ngimude kufanele ngikhulume kabanzi akube kufishane ngoba umntwana waphinda angena ukubeke konke inkosi yasemahlayizeni ikubeke konke kodwa nje engibona ukuthi kusele lokho ndaba esasihambe ngakho iphuzu elinye esasiliphethe kwakuyiphuzu lokuthi imali zesizwe kuzokwenziwa njani isimo uma sesinje sahamba nalelo phuzu wayeseseluleka ke umntwana ukuthi cha akekho omunye uyo ujaji ngwenya ngoba bese sibona ukuthi akuthi ngoba sekunje kusho ukuthi imali zesizwe lezi eziphethwe ngonyama trust noma zethu sifike emaphethelweni ukuthi zidliwe singaboni nephuzu ke elisalile ke enkosini yasemahlayizeni ukusekela enkulumeni eyikhulumile ukuthi ngesikhathi inkosi ibala nanokuthi isilo sesithe nje ingaphinde nje ikhulume ngalolu daba oluthinta ingonyama trust yabe isithi awu amakhosi asangethembi kusho ukuthi amakhosi aseyizitha kimi walikhipha lagcwala lelo ngakho-ke ngikhuleke kusihlalo wethu osiphathela umhlangano cha sihlalo anginawo amaningi kodwa ngeke ukuthi njengendoda yakaZulu nje bese ngivele ngingabe ngisabeka nami ukuseka lokho kusho inkosi yasemahlayizeni wena wesilo umntwana inkosi yakwaNgobese yasho umntwana ukuthi akasekho omunye uzosikhipha kulolu daba uwe indaba ezethu ngakho-ke nami ngisakakhona lokhu inkosi yasemahlayizeni ukuthi ngeke size sihlehle into esilimaza kakhulu ukuvumelana sithi cha lokhu ngeke sigudluke kukho bese emva kwesikhathi sesiyehlukana iyona nto ke sishayayo ke leyo nakhona kubantwana basedlunkulu uma sizobambisana abantwana ngixolise mama wethu kaGwabeni noma Mntombela ngikhulekanga nabesilo nakhona kubantwana basedlunkulu uma kungukuthi kuzoba khona ukwehlukana uyozihlula lento nakithi makhosi iyosehlula kodwa uma sizobambisana njengoba inkosi athi isha yasemahlayizeni hayi ngeke iBhayibheli lithi zonke izinto zinesikhathi sazo nathi ke sibhekene nomzabalazo isikhathi sokuthi sizabalazele umkhosi basendlunkulu sibusabalazele ngazo zonke indlela indaba ezitha siyakhuleka ngeke sihlehle solokhu siseduze kwakho mntwana usifundisile umsebenzi siyawazi umsebenzi osifundisa wona ngithi nje umntwana uzosho nje ukuthi hawu akhona amakhosi esengisebenzile nawo nanke engiwashiya emsebenzini awubheka ngeke sizivume sohambisana na umntwana nanini ngoba usifundisile umsebenzi siyathokoza umphathi wohlelo umntwana wacebe ekhulu ngithokozela kumntwana nakubantwana bonke namakhosi mina bedlovu Thokoza kakhulu Mntwana akaphinda angene ndunankulu kaZulu indlunkulu yonke imeya zonke ezikhona ngenxa yesikhathi makhosi asendlunkulu ikakhulu sihlalo weSalga meya ehloniphekile Mphemba ujudge usihlalo weITB sifisa ukungadonsi kakhulu indlunkulu yakithi yonke ikakhulu indlovukazi Gwabeni Mntwana kaFihla Inqindi nazo zonke inhlaka ezikhona ezithathe
isikhathi ukuza lapha sifisa ukusho nje okufishane shenge sithunwelo lude sokalise ngoba umsebenzi owenzile ubungenziwa uwe siqu kepha uNkulunkulu emazulwini wayelazi eliqophile lolusuku futhi esazi lesisikhathi ukuthi kuyofika ikhathi zobunzima phakathi kwesizwe samaZulu kodwa entendeni yesandla sakho wasebeka ukukhanya ukuthi kuyoba khona ikhathi zobunzima kuyoba khona lapho uyongazi khona ukuthi uma sekunje kufanele ngiye phambili noma ngiye emuva sizothi emase kusakuba mnyama kakhulu iqiniso liphelele lisekuthini ube negalelo elikhulu hayi nje esihlalweni sobukhosi namhlanje kodwa ezingonyameni zonke ezingaphambili ungaphela amandla ungesabi siyafuna ukuqinisekisa ukuthi nje bamakhosi lapha iqiniso liphelela wezile lapha ngoba mhlambe ezenje kepha aqale ajula abuza ngisho koyisemkhulu ukuthi kwenzekani siyafisa ke ukuthi uMisibindi futhi wazi ukuthi awedwa kepha sikhona futhi asiyakusatshiswa ngiyafuna ukuyicacisa leyo asiyakusatshiswa noma ngathiwa kuqhamuka kusiphi isimo esisuka kuso lesi simo esibhekene naso manje asilutho esimene esisuka kuso esikunxusayo nje ukuthi kuze kube nokuthula kuze kube noxolo siyafisa ukuncoma kakhulu shenge ukuthi kuthi noma izinto zinje kepha uthatha isinqumo esibalekile ukuthi akukho nangelilodwa ilanga lapho ngiyokhuluma khona izwi eliyohlukanisa isizwe noma lilethu ungabazane kithi ukuvezile ukuthi ukusondelana kwakho noNkulunkulu kubaleke kangakanani nololude shenge nololude nqengelele sifisa ukuthatha leli thuba ukumema usihlalo uJudge Jerome Ngwenya azokwethula phambili kwethu logo afisa ukuqinisa ngako lendlu nomlando kuze kube manje Ntimandi. Ngicela ukuzwakalisa ukubonga kubaphathi bohlelo bobabili namhlanje inkosi yaseMadungeni nomntwana wakwaCebekhulu bese ngizwakalisa ukubonga umntwana wakwaPhindangene shenge ngibonga ukuthi yize isimo sisibi nokwenzekile kwenzeke ngendlela mhlambe esingeke sonke sayincoma ngayo ucabanga nokuthi uzofikinyelele ekutheni kube khona lolusuku nalomhlangano kunginika ithuba nami engilibongayo lokuzovalelisa ngokusesikweni emakhosini nasendlunkulu ngifisa ukuchaza ke lokho kodwa ke ngingakakwenzi lokho ngicela nje ukubingelela amakhosi onke akhona abantwana basendlunkulu imeya amakhansela induna nabafundisi nabo bonke abakhona ngibonge nomphembe ukuthi Mphembe sisemzini wakho la eKing Cetshwayo mangabe suke ngithi nginikeza umbiko
angeke nganikeza umbiko weminyaka ewu24 ngesikhashana esincane. Angixolise mangizwakali ngithi umbiko engawethula ubuyonginikeza ithuba kodwa ke ngibabaza nje amandla kaShenge ukuthi akwazi eminyakeni yakhe ukuthi akwazi ukulungisa umbiko njengalona awubeke namhlanje. Okuningi ukucacisile uShenge okuyimininingwane eminingi ngengigxile kakhulu kukho Shenge ngibonga kakhulu kulokho. Mangithi ngiyavalelisa ngifisa ukuchaza lokhu indlunkulu namakhosi onke phelele ukuthi ngichaza ukuthini. Ukube ngangazi ukuthi kuzodingeka ukuthi ngime nini ukuba usihlalo, ngangizoba nesikhathi esanele sokulungisa umbiko. Kodwa ke indlela okwenzeke ngayo ngiqale nami ukuzwa ngqo ngoba kuze kube namhlanje isila sikaze singitshela ukuthi sesihlukene. Sangitshela nje njengoba uShenge kade esho ngomhla ka28 ukuthi ngifuna ukucaphuna amazwi aso sathi cha Mtimande ngeke sikulahle. Asifuni ukukulahla njengechaphisi esiphelelwe ushukela. Kudingeka kube nomhlangano ophuthumayo phakathi kwami nawe nomntwana. Kwakumhla ka28 kulesihlanu lapho. Ngezathu ke eziningi e-office ngibuye ngiye ngiphinde ngingayi. Bese ngithuka ke mase ngithola ukuthi sengigijinyiswa abasebenzi e-office ngokuthi babhale incwadi bayithumele nakwezindaba ukuthi angabe ngisalalelwa angiselutho. So angizukugxila kulokho ngifisa nje ukuchaza ukuthi angisho ukuthi ngihlukene nobukhosi nendlunkulu ngizama ukuthi njengosihlalo ubisi lolo oselichithekile singeke salibutha. Ngoba kunenge okonakalayo njengoba nje kulesikhashana ngingekho ngichaza nje ngokuhamba kwesikhathi. Endlunkulu ngithola ukuthi uyayathi umntwana sengaba ingxenye yomndeni kodwa ke ngaphezulu kwalokho isile sebuzile sangibophelela ngezinto eziningi. Njengoba ngime lapha nje incwadi yaso yokwaba mafa iyalifaka igama lami. I-trust yesilo esibuzile okuyiyona ephethe la amafama esilo neinkomo yimina i-trustee esele nomnumzana uRaymond Falls. Ngisho ukuthi noma ngiqhela angiqheli. Nokuthi ke nje izinto ezithinta ubukhosi nengabe ezingithintayo ngolwazi nani okusho ukuthi sisazoqhubeka sixhumana. Engikubona ke kungethusa kakhulu mangilalela izinkulumo isibindi esidalwa ukungazi. Siyangethusa ngoba njengoba ngisho ibhodi liqala ukuba khona ngo1998 mhla ka2 October. Lokhu ngaba sebhodini kusukela ngaleso sikhathi kuze kubeke umhla ka9 kuMay 2023 ngoba ke inkulumo yesilo sikhuluma emakhosini sabe sesivalelisa kimi kodwa ke njengoba ngisho nami ngathola makukhona banginikeza inkulumo ngizama ukuthi ke ukulungisa umbiko waleminyaka engaka bengidinga nje isikhathi esanele ngakho ke ngeke ngibonile Shenge ngibonga kakhulu ukuthola ithuba kodwa ke bengeke ngithi khona ngizokulungisa. Ngicela ukubuyela la mangikhuluma ngesibindi esidala okungazi. Mangabe njengoba sihleli sonke la endlini siyibuza umbuzo onobuqiniso. Kukhona isithombe la ngaphandle esithi ingonyama trust inemali eningi evinjwe yimi noma engizenzelayo ngayo. Manje masingawuthatha lo mbuzo sibuza ukuthi iqhamukapi le mali. Sizosheshe sisithole isithombe saloko engikushoyo ngoba njengoba ngisho nje masithi ibhodi njengoba lingena elisha lizokhipha ngisho imfundase lilungise namapayipi ahlulo masipala. Ngiyethuka ukuthi koba inhlanhla mangabe lizokwenza lokho liqhubeke kuphele lo nyaka imali isekhona.
Le mali ingonyama trust ngifisa ukuthi ngichaze ukuthi iyisima kanjani. I-trust lesikhathi eyipilota ushenge kwakusela izinsuku ezimbili kuphela kuyiwe okhethweni aphela uhulumeni wakwaZulu. Mawufunda lapha ama-record uzothola ukuthi uhulumeni wakwaZulu wagcina ukuhlala ehlangene ngomhla ka-24 ku-April ngo-1994. Njengoba bethi ushenge wabathumela beyobona umnumzana uDe Klerk naye evule iPhalamende lokugcina labelungu engafuni ngomhla ka-25 kuyu-April. Ukhetho la ngo-April lalingomhla ka-27. So kuzobona ukuthi laba bathunywe eKapa bagijima bafike bathola umnumzana uDe Klerk ukuthi asayine umthetho. Uqala ukusebenza ngomhla ka-24 yize usayine ngeyi-25. Emveni kwalokho uhulumeni wakwaZulu akabanga nesikhathi sokubona ukuthi le trust ihlala kanjani. Kodwa kokubalulekile kunengi engifisa ukusho kodwa yilokho ukuthi ukuphasiswa kwalomthetho wathi uhulumeni wakwaZulu imali yokubheka i-trust. Ngifuna ukuhlukanisa phakathi kwe-trust board ne-trust. Wayethe uhulumeni wakwaZulu leyo mali iyophuma kuhulumeni njengesabelo yokubhekana ne-trust. Ukusukela ke ngo-94 kuya ku-98 mhla ka-2 ku-October okusuku okwaqala ngalibhodi ukusebenza. Le minyaka engiyibalayo 94 April kuya ku-98. Imali yonke ye-trust yayiqoqwa uhulumeni kungaseyona kahulumeni. Uhulumeni wentando yeningi. Ngoba isilo sasisodwa qwaba singenalo ngisho i-office le-trust. Kwaze kwathi ke uhulumeni ngaleso sikhathi bamsayinisa lokho kuthiwa power of attorney. Power of attorney iphepha osukunikeza omunye igunya lokuthi enze izinto egameni lakho entweni yakho. Labo kwakuwo iminyango kahulumeni ikakhulukazi umnyango wezolimo, umnyango ka-Premier. Ngifuna futhi ukugcizelela kulokho ukuthi ngaleso sikhathi i-trust ngaphandle kokungabaza njengoba nomntwana kade eshilo enkulumeni yakhe yayithathe yonke into ewumhlaba obuphansi kwezandla zikahulumeni wakwaZulu. Ngalokho ngisho ukuthi kuhlanganisa amadolobha, kuhlanganisa amalokishi, kuhlanganisa nezinto eziningi. Ngizokhumbula emalokishini ukuthi bekukhona abantu abahlala ezindlini bekhokha lokho kuthiwa i-rent ngoba kuyizindlu kahulumeni sekuyeze trust manje. Leyo rent leyo yayiqhubeka iqoqwa yiloko kwakuthiwa township manager. Ngaleso sikhathi kwase kukhona lokho kwakuthiwa i-transitional local government. Laba babephethe transitional local government mawuzohlanganisa nje kwakuthiwa ama-TLC. Lapha njengoba sisempangeni kusho ukuthi impangeni TLC yayihlanganisa Inseleni, ihlanganisa Ingwelezane. Kube khona uvula indlela lapha ngase University of Zululand noSikhawini kanjalo. Leyo mali leyo ngizama ukuthi imali ye-trust uhulumeni angakaze ayibuyise. Okuyiyona mali kongabe kukhulunywa ngayo makuthiwa izosebenza kodwa angicabanga ukuthi ngenza lokho abakushoyo. Ukuqala kwebhodi liqale ngomhla ka-2 October njengoba sengishilo kodwa okunye okubalekile ngifisa ukusho ukuthi ngaphandle kwenhlabathi kwakhona imbiwa njengesihlabathi nje. Ukuqoqa lokho kwakuthiwa ke ama-royalties ewuqoqela uhulumeni wakwaZulu ngamamazi okuthema ngabenhlabathi sekuye-trust kwakwenziwa yilokhu namhlanje sikubiza ngokuthiwa ithala kwakusathiwa ngaleso sikhathi KFC. Waye uqoqa bese kuthi izizwe ngezizwe la kunenhlabathi khona kwakhona ama-royalties awatholayo nje ngenhlabathi ethathwa kuzo. Hayi lento esiyibona yenzeka njengamanje. Ngisho ukuthi
Masikhuluma ngenhlabathi kufanele sazi ukuthi inobubanzi obaleke kakhulu ukuthi kukhona amahlathi lapha enhlabathini, kukhona iziqiwi lapha enhlabathini, kukhona amadamu. Ngibonile la mangibheka uhlelo likaSihlalo omusha ukhuluma ngokusiza abantu ngamanzi, kodwa amanzi eNgonyama Trust kumanje awakabuyi kuyo. Mawuya nje lapha esikhawini noma evulindlela icuphu lilapha phansi kwesizwe sakaDube elenGonyama Trust, kodwa amanzi asetshenziswayo umasipala ewathengisa ayitholi lutho ngalokho iNgonyama Trust. Yeminye imshikashika engicabanga ukuthi ibhekene neboard ukuzoncedisa isilo njenge-trustee. So-ke ngizama ukuthi kunokuthi kube khona imali ephumayo iyokwenza lezi zinto uhulumeni ayikhiphela imali ukuthi zenziwe omasipala, kumele okokuqala uhulumeni abuyise lokho okungekwe-trust. Kukhona inhlabathi noma imhlaba yeNgonyama Trust engakadluliselwa kwiNgonyama Trust kwamanje, ukuthi lokhu besizame ukukubamba ngobuciko. uDr Mkhize nangisephumile, uMdlokombane wayethe asikusebenze lokho noDr Mkhize, ngoba mawungathatha nje njengoba sila empangeni nali ihlathi lapha kwaSokhulu kusabhala ukuthi state land, kodwa elenGonyama Trust okufuze ngabe selidlulisiwe. So ke sengisho ke ukuthi ukuqonda kuqala ukuthi uhlaka olume kanjani, kumele ngabe lenzani, kubaluleke kakhulu, kodwa kusiyo into ongafika namhlanje bese ubuso uyiqonda kusasa. Ngifisa futhi ukwenza isibonelo esinye khona amakhosi azoba nokuqonda. Ngizwile uShenge maye balula ngokubhekisisa ukuthi isikhundla okuso asixabani nezinye izikhundla okuzo, ngoba enye yeyinkinga uzothola ukuthi mawusohlakeni oluphinde linqubuzane neNgonyama Trust uba senkingeni lapho okudingeka uxazulule khona inkinga. Kulonyaka ngibonile ukuthi mangilinganisa nje lapha iUniversity of Zululand umhlaba wakwaMkhwanazi lowo, kodwa engikubonile nje ngingakahlukani nebhodi noma ngingakahlukaniswa nebhodi ukuthi lo mhlaba usuvele waphindela kuhulumeni lo neuniversity. Ngizama ukuthi unqubuzana phakathi komnyango wezomhlaba nobukhosi mkhulu okudingeka njengoba umntwana semahlazeni kadesho fanele kusetshenziswane kodwa kubanjiswane. La okubonakala khona kuneyinkinga kudingeka kufuneke abaxazululi abangasondelene nenxushunxushu. Manje ke isikhathi esiningi kwabanye noma ngisho amakhosi abanye kuze kube ngathi kuvimbe mina, kanti mina ngiphephisa isimo kuze kuba lezi zinto ziyaxazululeka, ngoba njengoba ngisho ngithi iNgonyama Trust ayinalo ngisho isenti. Le imali eyikhona ezezizwe zonke. Mangabe nje ke iboard sikhuluma, ngifisa ukuchaza ukuthi safika kunjani nokuthi siya kunjani. Sathi masingena ebhodini yayiyinye inkosi, kwakuyinkosi uHulumeni Gumede. Benzele eCape Town ngoba ngangithatha ngokuthi umthetho uthi iboard alihlangane kawu6 ngonyaka. Kodwa ngithe ngibona ngabona ukuthi kufanele kwesinye isikhathi ngisithathe isinqumo sokuthi ungabajaha yini nogwaja ababili ngesikhathi esisodwa ubabambe bobabili labahlukana khona. Ngisho ukuthi ke amabombo kaqala abuya ngasekhaya. Ngoba sathi masifika ebhodini
sithola isilo sibuza ukuthi ibank account ayivula yokuphi wathi yokwenzani ibank account. Ngizama ke shenge ukusho le obuyisho yokuthi isilo mangabe singabhekisisa nje ukuba usihlalo ngeke sikwazi ukuyenza eminye imisebenzi yaso. Wawuthola ukuthi bafike benze ama-appointment abameli besuka eThekwini bayafika esigodlweni isilo asikho sesihambile saya noma eGoli sithi awubani bebezofunani ngoba sasinganakho ukuqonda kwasona ukuthi lento esiyiphethe ingakanani. Ngikhumbula nje lapha uLundi lesikhathi liqhubeka ukuthi sekufuneka kukhokhelwe lesikhathi kwakhiwa izindlu ngisazi noma kwasini noma kabani. Kwadingeka manje kuzosayina hayi uhulumeni kodwa umnikazi womhlaba. Kwadingeka ke manje ibhodi kube khona elikwenzayo. Ithala elalikade libheke ukuqoqa lokho esithi ama royalties. Ngiyakhumbula kwakhona uDr Spies nabanye sathi mangabe sibuza ukuthi lama royalties njengoba benwaqoqa angakanani khona nowabekephi. Imali yokuqala ibhodi elavula ngayo iaccount ngoba ithala lasithumelela u19 million. Kodwa la ngawucacisa nalo ukuthi engaka siyithathephi engaka siyithathephi. Kwakuyimali enkulu kabi ku19 million ngaleso sikhathi nathi sababazi ukuthi khona imali engaka. Ngithi nathi sisafunda sisahlwathisa. Sathi masiphinde sicindezela abameli laba abamele imbube nomntwana kumanje oStrousdale. Nabo basebethi masibabuza ngoba babevama ukusebenzisa lithala basinikeza omunye umillion nabo kodwa bangachaza ukuthi beyingakanani yenze. Nathi ke sabonga sajatshuliswa na ukuthi sesino 20 million. Kodwa ke ziningi indawo njengoba ngisho ezihleli nemali yetrust okumele ngabe kubhekwana ngqo nohulumeni nokuyinto ebesiyenza njengoba ngithi nje uDr Mkhize ngamenzela ifile engaka ngimchazela ukuthi endaweni ukuthi kukhona indawo engaka endaweni ukuthi kukhona kwamanje khona imali ekweledwa uForest lamahlathi esiwabonayo kusukela leko manzengweni kukhuphuke njalo inkandla nawo amahlathi ayasetshenziswa kodwa le mali igcina ingayanga ezizweni. Sase sithi ke ngoba uhulumeni uyiphethe imali kodwa akubamba uyayeka. Saqala ukukhuthaza ukuthi akwenziwe lamalizi. Ngoba nakhona sithola ukuthi yayisafika lento okuthiwa ama mobile ama cellular phones. So ke nakhona singazi ukuthi mangabe sithi siyalinganisa ukuthi kukhokhwe malini soqalapi. Sakwazi ke ukufunda kancane kancane saze safika la isikhona njengamanje ukuthi ke kufanele sibe nezivumelwano ezinje. Sase siqathi ke siphindele emuva ukuthi cha umthetho weNgonyama Trust wenze ukuthi le trust ibe umnikazi womhlaba ngokugcwele akusiso estate land. Kunjalo nje futhi lo mhlaba awuphelele. Ngiyangibona nabaningi nabecaphuna bacaphuna esikushoyo ukuthi 2.88 million hectares. Ungaphezulu iNgonyama Trust umhlaba wayo cishe u30% we-provincial land. Ngamazwi over 3 million, between 3.5 and 3.3 and 3.5. Ukuthi mawuya lapha okubhaliswa khona amatayitela khona eminye imhlaba okungeke iNgonyama Trust kodwa ungaveli igama layo. Ngoba umnyango akawusayineli. Mawuya nje lapha kwaNongoma edolobheni iRed Hill eyeNgonyama Trust. Yenza isibonelo nje ngeRed Hill. Okumele ngabe iyalungiswa kwenziwe imali ngayo ukuze ikwazi ukusiza umkhandlu wasoSuthu nabantu bakwaNongoma. Iqiwi lezi esibonayo ngiyangibuka mangiyalapho Lundi besikhuluma nje nabezemvelo ngithi mina senakho intibane lapha kodwa ningasitshelile ngoba iqiwi ezeNgonyama Trust kusafuneka kuhlalwe phansi besilokhu sithi siyabonisana ukuthi cha phela nezilwane nayifica kumele ngabe niyasitshela ukuthi zingakhi ezisaphila ezinye nayisaphi konke lokho. Manje ke ngisho ukuthi inselele yebhodi
izoyithola ukuthi ibhekene ngqo nokubonisana nohulumeni ukuthi akabuyise lokhu okungokweNgonyama Trust. Isithombe kodwa engisitholayo mangilalela nabaningi ngiyaye ngibezwe bethi sizuzani ngale Ngonyama Trust ayiphele. Ngibona ukuthi lokho kudalwa yiko ukungaqondi ngokugcwele. Nokuqhelelana neNgonyama Trust kwamakhosi ngiyakwazi ukuthi kusukaphi kwaqalephi. Kodwa uma ngaba amakhosi ezokwazi ukuthi lona fagugu analo leli lona fa elikhona asondele eduze abuze noma kwesinye isikhathi ezothola imibuzo impendulo ezingagculisi lokho kudalwa ukungazi kwestaff. Thina besibambe into ebingathi mayiqhuma idale isimo esingeke sibe sihle ngoba siyazi njengoba ngisho nje ukuthi imali ephuma kuhulumeni ngokomthetho njengoba ngishilo ukuthi uhulumeni wakwaZulu wayethe imali yokuphatha itrust iyophuma esabelweni esiphuma kuhulumeni. Mase kuchitshiyelwa umthetho ngo-1997 njengoba ngithi ibhodi ke liqale ngomhla ka-2 ku-October 1998. Akusashiwo ukuthi imali yokuphatha itrust izophuma kuhulumeni. Sekuthiwa imali yeindleko zebhodi. Ibhodi lincane kunetrust. Iyona eyophuma kuhulumeni. Lokho kwekwenza ukuthi kuthiwa gijima nama-athlete kodwa wena ububoshwe izandla nenyawo ngoba imali yokuqala njengoba ngishilo iningi layo lihleli kuhulumeni eminyangweni eminingi ehlukene. Okwesibili ayisekho imali yokubhekana netrust kodwa sekhona imali yokubhekana nebhodi. Njengoba ngikhuluma nje ibhodi uhulumeni ulinika u24 million. Kodwa libe lidinga phakathi kuka40 no60 million. So ke iqhamukapi lena enye imali eyenza ukuthi likwazi ukusebenzisa u40 million ibhodi. Ile mali ke ngithe yezizwe ehleli kwitrust ukuthi ibhodi liqale lenze umsebenzi ongabe wenziwa uhulumeni ukuthi kube khona imali yokukhokhela indleko engabe ikhokhwa uhulumeni. Sikuleso simo ke sokuthi njengoba ngisho kubaleke kakhulu ukuthi mangabe kuukuthi siyabona ukuthi konakalephi ukuhamba komhlaba kokuqala kohanjiswa ukuthi uma ngabe lingekho ulwazi lokuthi umhlaba weNgonyama Trust ubona kanjani mawuhamba la ngaphandle uyofica sekwashintsha igama njengoba ngisho ngithi nje lapha kwadla ngezwe ngimangela ukuthi iuniversity siphansi komhlaba obhala ukuthi state land. Lapha phansi kwenkosi uTembe angazi noma izokubona njengoba isisebhodini ukuthi umhlaba wayo sebewuthathile omunye. Nakhona kwenzeke nje kusukela ngo-October kuza manje. Bese kuthi eminye imihlaba ngoba amakhosi engazazi ukuthi state land abazi ukuthi ushintsha nini. Lapha nenkosini uNzuza nje umhlaba wayo omningi sabhala ukuthi state land. So ke yona mshikashika edingeka ukuthi siyiqonde ukuthi okokuqala itrust ayidingi ukuhambe ikhangeza uma ngabe ngabuyiswa zonke izinto zayo. Kule minyaka ke u24 ngizama ukuthi okokuqala iminyaka ewu4 yokuqala ye trust isilo sasinganamncedi. Mase kufika iboard amalungu amanye ebesebenza kuhulumeni abanye bengaphandle kodwa sasivumelana ngokuthi nako kumele kwenzeke. Lokho kuthiwa ama royalties njengoba ngikhuluma nje la kwa RBM imali bebeyikhokha kuhulumeni. Kodwa ke sagcina silungisile ukuthi cha ayikhokhwe yakwaMkhwanazi noDube. Ngokomthetho ke mawufunda umthetho wetrust wonke akumele ngabe khona inkosi ethi esemhlabeni ephethe umhlaba weNgonyama Trust ethi yona ayikwazi ukuthola lutho ngoba ayinazo izimayini. Ngoba phela uthi umthetho kumele lenhlabathi amakhosi ayiphethe isetshenziswe ngendlela yokuthi yenza imali. Kuyenzeka ke lokho makhosi kungenzeka futhi lokho kodwa kudinga isikhathi nokubekezelelana. Ngisho ke ukuthi kumele khona
kube khona ushintsho ey'ntweni ey'ningi nasebhodini kumele kube khona ushintsho. Kodwa njengoba inkulumo yonke ebekwe la umntwana kwacacisa amakhosi amabili. Mangabe uzofika uzongena kunoma yipi ibhodi, angisho nje leyo Ngonyama Trust. Wafika waholwa abaphakathi. Awubi nayo intshisekelo yokuyibuzela wena ukuthi kahle kahle ngize ngivume ukuba la. Yingoba kuthiwe kwenziwani. Ubuphi ubufakazi obungifakazelayo ukuthi ngenza okuyikho. Ngonyama Trust Act ikhuluma ngomhlaba. Umhlaba kunezinto eziningi. Awukwazi ke ukusuka lapho uyokwenza izinto ngoba inqumo esayithatha kwasekuqaleni zazithi into eyimandate kahulumeni asizukuyenza ngaphandle kokuthi akukho okunye singakwenza. Ngamanye amazwi mawuzoqala uthi uyokwakha izikolo uyiNgonyama Trust wenza umsebenzi kahulumeni. Ngithi ke sakuthola kulokho mangabe sibhekisisa ukuthi izikolo zonke obekuyeka kahulumeni wakwaZulu zawela phansi kweNgonyama Trust. Kodwa uhulumeni ubeyisebenzisa mahala. Kungonyaka ophelile lapho esigcine sivumelana khona ukuthi uzozikhokhela ngoba akuzona ezikahulumeni ezeNgonyama Trust. Ngilinganisa ngezikole nje zonke over 3,500. Ama-clinic ayakhiwe uhulumeni wakwaZulu, izibhedlela ezazakhiwe uhulumeni wakwaZulu, amajele ngoba khona ngisho amajele nje mawuya lapha ekuthiwa kuseNcome. Ijele kodwa leNgonyama Trust. Konke lokho uhulumeni wesifundazwe bese kubonisweni kwavunyelwana ukuthi uzokukhokhela ukukusebenzisa kwakho. Angisho ke ukuthi ukuya phambili mhlambe nasebekhona ebhodini bazoba nalomqondo. Mangithi bazoba nalomqondo ngisho ngoba siyaphikisana. Abanye bazothi ngoba inkulumo esengiyizwa kwamanje kuthiwa hayi le mali ye-trust vela ayikhokhela abasebenzi ukuze uhulumeni angeze ukukhipha imali. Yiloko ke ngathi umhlangano ngiuqwashisa ngokuthi kafuphi asibe nokuqonda ukuthi masikhuluma ngeNgonyama Trust yini, isebenza kanjani, isebenza ngokwanele yini. La ihluleka khona yini umsebenzi wamakhosi angayincedisa ngokwenza njani ngoba ngicabanga ukuthi sesakhuluma sakhathala amakhosi senze izithembiso singayigcini ngenxa yokungabikho kwestaff. Ikakhulu inhlabathi nje namatshe lokho esithi inkwali. Amakhosi amaningi analeyo nkinga yokuthi inkwali ufika ayithatha uDepartment of Transport athi usekhokhile Ngonyama Trust engakhokhanga nani. Konke lokho kudinga inkundla yokubonisana phakathi kweNgonyama Trust namakhosi ngoba makhona lokuqhelelana okukhona. Amakhosi engaqwashiswa ngokwanele. Agcina nawo amanye esekufihla okunye ukuthi hayi imali yakho mayike yangena Ngonyama Trust ngeke iziphume. Ake ngithi ke sengiya ngasekugcineni ngenxa yesikhathi ngifisa ukwenza izibonelo ezimbili. Ngokubona kwethu nokuvumelana ngokutolika umthetho ngendlela ngayo. Lokhu kuze kube khona amakhosi akwazi ukuthengeleka izimoto. Sasithe umuntu kahle kahle obheke umhlaba inkosi nomkhandlu wayo. Manje ukuze inkosi ikwazi ukwenza umsebenzi wayo kudingekile ukuthi mayingenayo imoto noma idinga imoto iphume la kwi-trust. Angixolise ngilongiqhela lapha kwi-mic bese kungezwakali kahle. Angixolise mntwana. Ngicabanga ukuthi umhlangano uyangizwa kulokho ukuthi akukhona ukukhetha iphele emasini. Kahle kahle bese sifike la esithi khona engicabanga ukuthi kusazoqhubeka. Ukubonisana namakhosi ngoba phela njengezindlalifa zalomhlaba. Amakhosi nemikhandlu yawo anelungelo lokubuza ukuthi imalini esinayo, mayingekho kwenziwa yini, yini esingayenza ukuze nathi senze imali njengabanye. Siyayibona impi ekhona, siyabonga nje ukuthi khona nezimeya khona kuzoba khona ukucaciselana.
ngoba imeya njengoba ingena ziphethe imikhandlu nazo ziphethe futhi indawo zamakhosi. Inselele enkulu enye ngicabanga ukuthi ke engishiye ebhodini sisadinga ukubonisana kuyo ile yama municipal rates, property rates. Ngoba njengoba kuthiwa inhlabathi kumele noma ubunikazi bomhlabathi bunentela lena esithi property rate. Kufanele sithole isisombululo esingcono phakathi kwemkhandlu yamakhosi kanye nomasipala. Bese kuba khona lemithetho eminye nalona okuthiwa nje u-spatial planning, uspluma. Mawubheka kungakabi dala sizothola ukuthi kukhona inkombankombane njengoba kuke kwenzeka eminyakeni emibili eThekwini bethi amakhosi awakwazi ukuhlela. Lesifundazwe amakhosi ayethathe isinqumo, inkosi yaseMadungeni izokhumbula ibusihlalo sokuthi uspluma awakezi ukubemukela amakhosi esifundazwe. Kodwa ke engababikho inkundla yokuqhubeka kubhekisisa ukuthi lento yokuthi umthetho one size fit all akunjalo eSouth Africa. IKwaZulu Natal ihlukile. Ngifuna ke ukuza la ekutheni njengoba ngithe mayengekho lamalizi awukho omunye umthombo wemali kwingonyama trust. Laba bathi nemali bathi izoqhamukapi ngaphandle kokuthi kwenziwe lokho engikushoyo. Ngaphezulu kwalokho njengoba ngisho icala leli lamalizi elalinomfutho omningi aliphelile lelo kwathiwa ingonyama trust lahlwe icala kuzomuneka ikhokhele wonke umuntu wakwakhokha imali cha aliphelile. Lise Supreme Court of Appeal eBloemfontein. Kodwa ke ikhona imizamo yokuthi lihoxiswe eyumkhoshosho ehamba ngaphansi. Make kwathiwa ke ngonyama trust ayisakwazi ngisho ukukhipha amalizi. Iyobe isiba isibonelo kwalabo abafuna ukuyiqeda sokuthi kuthiwe vele lento ayisizi ngakho ke nilandelelana. Ngithi ke kumele ukuthi sikuqonde lokho ukuthi umona kwesinye isikhathi uyaye uzame ukuthi ukubhixe khona wonke umuntu ezokuzonda ngoba uzoba iqaqa ngoba mawufunda izinto nezishiwo ngonyama trust emaphepheni amanye ikakhulu esingisi uzoyibuza ukuthi pho isagcinelweni lento. Mangabe nje ungabheka imibhalo ebibhalwe ngomuntu osehamba oyimi ngoba kwazi iphepha kuqala. Libhala kakhulu ngomuntu ongasenamsebenzi oyimi ohambayo. Alikasitsheli ukuthi laba bezayo beza nani bazokwenzani. Manje lizobafaka phansi kwengcindezi yokuthi basho izinto engeke zize zenzeke emhlabeni. Njengalokhu nje sengikubonile ukuthi makuwukuthi ingonyama trust board manje ingakhela abantu ingababoleka imali izokhipha imfundaze ngayiphi imali. Ngoba phela isenti nesenti elikhona lapha ngonyama trust ngakutshela ukuthi lenzeka kanjani. Manje ke makukhona ozolikhipha ngibonile vele kumanje maviki njambalo khona amakhosi anikezwe imali kuthiwa 10% benu ngoba angaphuma ebank igama lami ngifonelwa ibank ngelinye ilanga lithi liyashoka isibongo nani lithi manje ukuthi imali enkulu la ithole ngonyama trust cabanga ukuthi kwaku 900,000 cha angimazi angazani nalokho kodwa fonela ne-office kodwa nje njengoba ngisho ziyaphuma imali manje kuyakhokhwa kwenziwa konke mhlambe kuzolungiseka once kwakhona ukuqonda ukuthi le mali mayiphuma namhlanje ngeke uyithole ngenyanga ezayo. Thathe iminyaka engaka ukuthi ngonyama trust ihlale ibe no 100 million rand ebank. Bengithi ke kafuphi ngenxa yesikhathi ngiyafisa ngelinye ilanga ukuthi mase ngiubhalile umbiko engiyobhala ngoba ngikho phansi kwengcindezi manje ukubhala uyotholakala ngendlela etholakala ngayo. Kodwa kwamanje ngizobe angenzi ubulungiswa mangizothi nginikeza amakhosi umlando ushenge awubeke kahle nendlela mhlambe umuntu aphatheke ngayo ekutheni uzwe ngendaba ukuthi hayi wawusihlalo kukhulunywe nawe ukhona
Lokho ngicabanga ukuthi akumele ngabe singachitha isikhathi esiningi ngakho. Asizame ukubona ukuthi sakha kanjani kuya phambili. Mina mhlambe ke ngesilungu ngathi uba selfish. Ngibonga ukuphinde ngithola inkululeko yami ebengazi ukuthi izobuya nini. Kodwa ngibhizi kakhulu kuningi vele engikwenzayo. Kodwa nje ngiyababaza ukuthi ngithole isikhathi ebengazi ukuthi sizosheshe sifike. Kodwa mangithi ngiyabheka la engisuka khona bebengakulungele lokho ngoba ukube lento yenzeka ngendlela eyiyo bengizoyibhala le report, bengizokwazi ukuqwashisa lapha nalapha. Kodwa manje ngoba ubudlelwane buvele nje banqamuka ngendlela obunqamuke ngayo, kunzima ukuthi ubani ozoza kimi azothini. Kodwa ke kukonke lokho ikhwelo leli lishaywa umntwana ingcuphe enkulu ukuphunyuka komhlaba ngoba mawuphunyuke manje angikuboni indlela yokuthi ungabuya kanjani. Angithokoze Shenge. Sithokoza kakhulu Mtimande. Ntwana wakaphinda ngene ndunankulu kaZulu. Sifisa ukuthatha leli thuba nabesilo ukunikezela kwilunga lasendlunkulu njengokohlelo lethu elizokwazi ukuveza ilaka lalo kulolu daba bese sikwazi ukudlulela kwimeya ehloniphekile usihlalo weSalga. Sideda lelo thuba ke kwindlunkulu yakithi ukuba isiphe ulogo efisa ukuphawula kuko ikakhulu ngalolu daba. Ukhona umntwana kaFihla Incendi njenga nomdala, so fisa ke ukuthi uma nje sebevumelana lo okuye ozokwethula egameni labo bese sidedela angibonge uChilizi inkosi yaseMadungeni, umphathi wohlelo, benomntwana inkosi yakwaCebekhulu. Ndaba ezitha mntwana waphinda angene ongundunankulu kaZulu nozalwa umafungase endlunkulu oyelamana nenkosi umqwalajuba. Ngiyakhuleka Mageba. Omkankosi abaseca kwami nabantwana bonke basendlunkulu. Ngibonile nalapha sengathi sinaye noma bakhona abanye angazi ozalwa isihlalo, ozalwa ingonyama yakwaKhangela uMdlokombane engathi ngibonile. Amakhosi asendlunkulu, abantwana bomntwana wakaphinda ngene. Sibonge naku Mtimande inkulumo kade ayibeka yokucacisa nokucacisela amakhosi isimo esidale kuze kube nalomhlangano. Inkosi yakobiyela yabeka ukukhuluma. Siyabingelela menzi nenkosi ubani inkosi le la ngiyibona kahle inkosi le Mkhabela. Siyathokoza Mkhabela. Ngizoxolisa ke
nina basendlunkulu nonke uma kukhona osalile engamphawulanga uphawulekile enhliziyweni yami ngokuba khona kule mbizo. Siyathokoza kakhulu Mageba mntwana kwaphinda angene ethubeni umdali wezulu nomhlaba akunike lona lokuphila uphethe lesi sikhundla kuze be umzukulu phathe kusukela kumzawa wakho. Inselela ezifana nalezi zazikhona nakhona kuye. Lo msebenzi okuwo akusiwona umsebenzi nje wokuphatha isizwe bengumholi wesizwe ngoba nxa undunankulu wesizwe umholi waso kuneyinselela ke ukuba umholi wesizwe. Siyafunda nasesizweni samaHebheru uNkulunkulu esekhetha umholi wakhe uba amkhiphele isizwe eGibhitha waba nazi inselela kuso isizwe ezaze zamenzela ithiyo zoba ngabe sangene eKhenani ngoba esediniwe ehlushwa yibo bengawunakile umsebenzi awenzileyo wokubathwala uNkulunkulu amkhethe athi akabathwale nenhlupheko zabo. Bathe nxa sebemvukela waphambana nokuthandwe uJehova bakhethe yena abekezele kulomsebenzi. Usubekezele kusukela kuye ingonyama umzawa wakho zikhona waze wafika engonyameni engumntanakho zikhona kakhulu. Wabekezela kuze kube namhlanje ubekezele nakulobe kwenguwe siqo. Unazi inkinga ezingaze zikudalele kulo wakugcobayo ube njengoMose. Sithi ngoba uyazi Mageba ukuthi ukuba ngumholi kuze kukuxabanise nalo wakubekayo. Bekezela. Bekezela siyakwazi ukuthi velwe uNkulunkulu awethesela umsebenzi ekwazi ukuthi ufanele wena. Sinawe kade ukhala nje kubhlungu ngoba uzangiqathake nje ezulwini wehla. Uyazalwa emhlabeni unaba igazi lakho. Okubhlungu kuwe kubhlungu kwabe igazi lakho. Sinawe kukho konke. Nami ngihamba ngigula nje indaba yakho Mageba. Ngiyathokoza. Makhosi ngibonga kakhulu ukuba nibe khona nizolalela undunankulu wenu okuyena enibuza kuye izinto eziqondene nengonyama ngoba uye umseki wayo. Undunankulu isisekelo sengonyama. Isisekelo niyasazi ukuthi into egade into engaphezulu ukuthi ihlala iqonde ingatsheki ibizwa kuthiwa isisekelo ke leso. Ntwana kwaphinda ngene isona isisekelo sengonyama oyigada ukuthi ayime ebukhosini ingatsheki. Uyena kubuzwa kuye ma kubonakala ukuthi ingonyama iyatsheka kubuzwa kuye. Amakhosi okuyiwona zisekelo zenhlabathi abekwa yilembe mhla siqoqa isizwe. Senza amakhosi ahlangane kanje kuphele ukwebhana ngoba kudala sasingekho isizwe kokuzizwana. uNkulunkulu wazwabeka ilembe lasiqoqa isizwe kwaba isizwe. Wababeka ukuba babheke inhlabathi wahamba lapho wabeka bheka inhlabathi wahamba la wabheka inhlabathi.
Namhlanje babuthene lapha nje ibona ababheki benhlabathi la abagcwele lapha endlini. Ngibonga kakhulu ukunibona ningaka. Nizosekela undunankulu okuyena onibhekele ingonyama okuyona emiyo ingumfuka wemeli wenhlabathi yenu ngoba inhlabathi yesizwe. Ingonyama umfukameli wenhlabathi yabantu. Funeka kucace lokho. Ingonyama ingumfukameli womhlabathi wabantu. Undunankulu ke ugadeke ingonyama ukuba ifukamele lenhlabathi yabantu. Ingabalahlekela abantu. Ngiyathokoza ke Makhosi. Lokhu okwenziwa umntwana wakophinda angene njengoba sibuthene la ngiyezwa nalapha endabeni bemchaza ngokuthi ufuna ukulawula ingonyama. Omunye uke wathi ngani sezwa ngawo ukuthi umlomo ungathethi imanga. Manje pho mayisikhuluma kanje okusho ukuthi usolana. Cha bokuqonda izinto abantu mangayikhulumi ngokungazi. Ukuthi ngumlomo ungathethi imanga yingoba ingonyama isuke isibonisene nezisekelo leli gama seliqondile lingasasoleki indawo. Kuze kuthiwe umlomo ungathethi imanga nje ngoba liphuma lisekeliwe liqondile lithe ngqo. Kuthiwa ke umlomo ungathethi imanga. Lokho okwenziwa umntwana wakophinda angene wenza umsebenzi wakhe ngqo afanele kuwe ukuba awusho. Makhosi angizokulanda kakhulu. Uzothi nje nami qapho ngoba sekulandiwe kakhulu kodwa kufanele amakhosi ngikukhulume engikwaziyo ngondunankulu. Lo msebenzi akuwo wawuzalelo. Njengoba nazi ukuthi ondunankulu babili. Kukhona undunankulu kaZulu, kukhona undunankulu wengonyama. Osekhaya oSuthu. Okuyena okhipha indaba ngaphakathi azise kundunankulu. Uma kuzawubonakala ukuthi ukhona bezayo undunankulu abeze ngonyameni abone ukuthi laba bafanele ukufika engathinti undunankulu bese kuthi ke lo ndunankulu wangaphakathi akhiphe indaba ziye ngonyameni. Kwakukhona ke undunankulu wasoSuthu owasebenza kakhulu walwa izimpi zonke zengonyama yasoSuthu ezayidalwe ngamangisi ukuqhekeza uZulu phakathi. uMakulumane lakhuluma ngaye umntwana. uMakulumane lo wayehlalile nomnyamane ekwazi ukuhlakanipha kaMnyamane. Ngokuba wabe indoda eyihlakaniphile kakhulu uMakulumane. Kazange abe nawo umona mase kufika inkosi yakwaButhelezi uMathole. Esebuka ubuhlakani bakhe. Wakhumbula ubuhlakani bukaMnyamane noma ahamba bengaseboni ngasolinye. Kodwa ubuhlakani wabubuyisa. Wazotshela inkosi esebona ubuhlakani benkosi yakwaButhelezi uMathole ezali umntwana. Wathi nxeba ubona wayisethi hayi bahlakaniphile laba abakwaButhelezi ngiyabazi thatha isithole usinike lo ukuze ukuthi undunankulu wakusasa ngoba bahlubuka bangishiye undunankulu wakusasa bengowegazi khona noma kuyothi kuvela zonke izinto angayihlubuka ngokuyazalwa lapha endlini. Zime kanjena lezi indaba zalo ndunankulu. Njengoba noma ngathiwani ulwela isihlalo sikayisemkhulu uMamonga uSuthu ozala unina.
Noma ungathini ukhumbula ukuthi uyisemkhulu wafela ubukhosi, wafela isizwe, wafela akhonza amangisi bayeka inkosi sebethi amangisi akuseyona inkosi abayiyeke. Bala benosigananda. Phuma enkandla kwaShezi. Abaphikelela selisuka izwe sekuthiwa leli ngapha kothukela isangeni ngonyama. Bathi namanga. Bayiphikelela baze baye emandleni bagwaza bokwaliwa. Kuba ngisihlalo sobukhosi. Yaze yathathwa inkosi yadingiswa. Ayidingiselanga ingcebo. Ingonyama. Mangosuthu kabulali uyasiziqotha ibhodi nesekelo. Akazange adingiselwe ingcebo yokuhlangana nabantu abazomnika ingcebo. Wadingiselwa abantu abebelwela ukuba bengumfukameli wenhlabathi yawo. Wazi wadingiswa. Njengoba nimbona nje uNkulunkulu emgcinile kuze kube lesi sikhathi. Bengasekhaya nabo abaningi. Kodwa namhlanje bathi phuma sumdala. Khuluma abantu abangena ingqondo ekhanda. Kwake washiwa kuyise wekhaya noyise wabantu ukuthi hayi tholo somdala. Ngoba ilapha bethembele khona ukuthi bazawukleza abatshele indaba zazo zokwakhiwa kwaleli khaya. Umuntu omdala nekhona. Kungani bona bathathe njengomuntu nje? Kushiwo umsingathi wobukhosi nonemlando wabo. Bathi usumdala. Kusha abantu abayaswela ingqondo lapha emakhanda abo. Bazozwa ngani indaba zala? Sona zalenhlabathi njengoba ihlaselwe abaprofeti bamanga abathi bayayithanda inkosi befuna ukungena kuyo bayidukise bayixabanise nesizwe. Ngoba laba bantu bonke laba balabalayo bazodayisa ngaye esizweni sixabane naye. Ngoba ngeke bavume nenhlabathi, inhlabathi yafelwa ngoyisemkhulu baba esandlwana. Ngeke bavume nale nhlabathi. Makhosi, sala ukuvuma. Ngabani umhlabathi? Wafelwa ngoyihlomkhulu esandlwana. Bala akuyona ingonyama eyakhipha impi yayisandlwana. Yakhishwa zikhulu zombuso kaZulu amakhosi. Esethi amangisi athatha inyoni kayiphumule. Ingonyama yathi memezela isho kumnyamani. Biza ikhulu zezwe uhulumeni wayo ikhulu nina. Nani izikhulu zombuso kaZulu. Kwakuyini? Yabiza nina ohlomkhulu babizwa wonke umhlaba. Bazotshela ukuthi amangisi asethatha inyoni kayiphumuli manje ayihlawulisa. Izathu ezazi ikhona ngebaleni yazazi. Zafika ikhulu zahamba zakubuyela ezizweni zazo zayitshela. Zafika insizwa zathi ayiphuma inkomo zobukhosi. Yawuhamba phezu kwethu sifile. Nabuya bayitshela ingonyama lokho kwaba yilelo zwi yaphuma impi yasesandlwana. Sala ukuvuma makuthatha umhlabathi wenu. Uthathwa ngabantu noma banganethembisa ukuthi beza nomunandi bonke baza nemayini bese abanga ukuthi njengoba uhulumeni wathi alitsunywe umsebenzi awukho namanje ingane zethu seziyawuthola umsebenzi. Hayibo ningakulokothi lokho. Ningakulokothi lokho nikuvume. Abakhohlisi labo bazonikhohlisa. Ningavumi. Lalelani undunankulu enamkhethelwa ukuthi uyena ozawunibonela ohamba phambili okukaMose. Wazalelwa lokho ke umntwana kwathathwa umakulumane eseshilo ukuthi akuthathwe isithole. Sahamba saya kwaButhelezi ingaqome khona sesiwa khona. Ngomakulumane encomile ukuthi laba abahlakaniphile babonile ukuphatha kwabo ubukhosi. Akahanje khona kuyozala. Akulindwanga ukuthi uyozala kwandwando lapha ayiqome khona. Kwathiwa kwaye kwaButhelezi. Kusho umakulumane kaSomaphuma. Waphuma ke nangempela umntwana. uNkulunkulu wafike waveza nangumntwana esihlezi naye. Wavuma uNkulunkulu wasezulwini. Njengoba namhlanje kunjena lapha esebonile kusuka abantu le ngaphandle. Bathi bazokhulula isizwe bangoMose.
bathi bangoMosi. uMose wazalwa inzalo kaAbrahama. Kazange aqhamuke kwenye indawo azoba uMosi wabantu abakwenye indawo. Waqhamuka phakathi kwabo. Lo qhamuka ngaphandle nimazi kanjani ukuthi uqondile ukuthi anisebenzele wazini ngokosiko loyihle omkhulu nokuhlupheka kwabo nakho konke. Yikuphi okuzomthinta ngani? Yikuphi? Yikuphi akwazi ngani? Zulu ke ngiyanazi Zulu banihlakaniphile njengoba kuqala amaZulu anizalayo awazange sabe alwile namaNgisi alwa namaBhunu belwela imhlabathi wabo baqoka ukufa. Nanamhla ke emaZulu kunakeni lokho enikuxwayiswa umntwana akukhulumayo umntwana kini njengose nesithuba kulomsebenzi. Nxa enikhomba ngoba niyambona nje ukuthi ungakanani. Ninenhlanhla kabi njengoba ke washo wathi uphethe lo msebenzi wenu useyingwevu ephethe ingonyama iphethwe ingovu ibinenhlanhla enkulu. Ilokho ke ngusabayo Zulu omhle nendlunkulu. Ngiqede okomntwana ngingene ngonyameni. Ingonyama le khona size sihamba kanje nami ngihamba kanje. Siyisekela ukuthi yiyo. Umntwana ikhomba athi yiyo. Akuyikho ukuyithanda kodwa yisiko lokubekwa kwengonyama elalidwetshwe phansi ukuzalwa kwakhe ukuthi umntwana wenkosi yamaSwazi ngokwesiko lethu umntwana wenkosi ufika azala inkosi. Yabe yaphinda ingonyama yathi yabikela undunankulu kaZulu ukuthi akabikele amakhosi ukuthi isilande umntwana wenkosi abamlobole ngakho ngoba bayazi ukuthi umntwana wenkosi njoba isimlandile nje unina wabo eyayazi ukuthi uyena ozawuzala inkosi. Nangempela zaphuma inkomo esizweni zawulobola umntwana wenkosi okwakuyuphawu ke lokuthi noma ngibani uyazazela ukuthi akusenambango inkosi siyovela kuyena umntwana wenkosi. Yikho ke lokhu umntwana wamkhomba kwathi abaphikisayo ngoba ingonyama le esikhuluma ngayo laba bathi bayayithanda. Ngiyadabuka ngoba bayithanda. Ingonyama le undunankulu esekumemezele okwashiwo indlovukazi ngoba isilo sashiya indlovukazi esihlalweni. Isishiye yena indlovukazi umntwana esememezela. Bahlubuka bonke abantwana bakayisa bavumanga ukuthi uyinkosi. Nonina bahlubuka bavuma. Noyise abazalwa noyise uMdlokombane abavuma bahamba. Kwasala abantwana bonke bezindlu. Nathi thina sibadala ugogo wayo ingonyama nogogo wayo basala esikweni lokuthi bayalwazi uhla oludwetshwe phansi lokuzalwa kwenkosi ukuthi ukasobhuza ofanele ukuzala inkosi. Sasala lapho savumela lokho bahamba labo. Enginovalo ngakho ke Zulu ukuthi izinto ababezisho nxa engabonisani nondunankulu ngoba inkosi kufanele ibonisane nondunankulu. Kuningi okuzokonakala maqondana nesizwe. Isizwe sisengozini yoba siqhekeke phakathi ngoba engabonisani nondunankulu. Abonisane nabanye abantu abangaziwayo ukuthi bahloseni. Labaya uzothi kusasa
ngoba la bayakuhlukene ngokuthi abamvumi thina sithi huye umntwana uthi huyo ngonyama efanele ukuhlala esihlalweni bona bathi cha kuye sahlukana ke nabo kodwa njengoba ngibona nje sekubuya abantu beza kuye bezochiliza undunankulu kaZulu okuyena ongumbonisi wakhe nokuyena owaqinisa ukuthi huye laba bathi akusiye nxa sebuya abantu bezophatha lomhlaba kuzobathokozisa indaba abazubuya bezokhalaza ngalento bese kuba sengathi umntwana uhlangene nabo angeke abachilize ngoba bekuphikiswana ngokuthi bona baphika yena uma sebezokhuluma ngenhlabathi akusesona isihlalo leso sokhuluma ngenhlabathi uma bebuya sebezokhuluma ngenhlabathi akekho ozobachiliza bese kuthiwa kuhlangenwe nabo cha sihlangene nabo ngesihlalo isihlalo ngesakhe kodwa ma engahambisani nondunankulu umeluleki wakhe kuzoxwaya ukuthi izwe liyapi ke manje ileyo ndaba engithi angiyiphawule kunina makhosi nakubatwana basendlunkulu nakokhona nje ozomlaleleli uthi kuthiwani cha ngokwesihlalo siqondene nayo impela asiphikisi lokho kodwa lokhu ubangabonisani nondunankulu kakhulukazi ngebhodi ngengonyama trust eyasungulwa ngumntwana ukuthi umhlaba usingethwe ingonyama kungathi nxa sezoletha bazokuyiphatha angabonisani naye ngani umhlabathi wesizwe ilokho okukhalisayo esithi nakwabanye abathi mhlambi ngonyama isihlutshukiwe cha ihlutshuke umuntu sihamba naye ngokwesihlala huye kodwa singahambisani nakho ukuthi cha bophela kukhona amakhosi mayisekhuluma ngendaba ethinta ihlabathi undunankulu kaZulu khona amakhosi akhona mayeseshintsha abantu abazobaza inhloko zokuphathwa kwenhlabathi kuboniswane nabanikazi thina basendlunkulu sethembele kini umhlabathi awungazodlala abantu umhlabathi akuthi makukhulunywa ngawo noma ngumuntu ovela kuphi akabuyiswe phambi kwandunankulu abuyiswe emakhosini abatwana basendlunkulu babe phakathi kwazeke ngoba enye into okukhulunywa ngayo yafelwa ngamakhosi yafelwa isizwe makukhulunywa ngayo kufuneka kucophelelwe ngibanxusa abantwana benkosi mase sikulesi sigaba abakwazi ukuthi cha bekuphikiswana ngesihlalo mase kuzokhulunywa ngomhlaba sidibane nesikhulume ngawo akuditshwane kukhulunywe ngawo ngomhlaba into esiphikisana ngayo isihlalo kuphela esakhuluma ngaso ukuthi cha isihlalo ngesoka sobhuza inkosikazi ngasobhuza lokho esahlukana ngakho kuphela akukho okwesibili ngibona ukuthi Mageba mntwana wakwaphinda angene bomkankosi nabatwana benkosi namakhosi ngibona ukuthi lokhu esengikuphawulile okwamanje kwanele ngakini daba komkhulu Ndaba zethu sithokoza kakhulu Mageba. Sifisa ukuthatha leli thuba
sinikezele kwimeya ihloniphekile imeya uNtulu sihlalo weSalga Mpem. Ngiyathokoza khuleke emakhosini abaphathi bohlelo umntwana inkosi yacebe khulu nenkosi yasemadungeni. His Royal Highness the traditional Prime Minister of the Zulu Nation and the monarch, members of the royal family, Amakhosi of the Kingdom of KwaZulu-Natal, mayors present, receive my greetings. Members of the media and the SAPS, we are honored to be afforded an opportunity to make short remarks in this special and important meeting of Amakhosi as convened by Undunankulu kaZulu. We wish to thank Amakhosi for allowing us as South African Local Government Association in KwaZulu-Natal to have a word in this meeting. Local government cannot be able to operate smoothly without the support of Amakhosi in this province. KwaZulu-Natal is a unique province in so many ways, but the Kingdom of KwaZulu is the main difference from all other provinces. It is in KwaZulu-Natal only where land is on the hands of their rightful owners, because against this land which is under the Zulu Kingdom. There are not enough voices that defend the onslaught against our land. Our own African brothers are the ones who want to make sure that they take the land away from us, their fellow brothers. We as local government practitioners have realized that it is easy to deliver services to the communities if we work together with Amakhosi. Amakhosi are a very important stakeholder in the development of our communities, especially in rural areas. Local government has a clear mandate. We must deliver services to the people. We need land to build infrastructure. We rely on Amakhosi to create stability and peace in our communities. We know that the land within the Zulu Kingdom is so much wealth with minerals. Amakhosi has an historical duty to safeguard this land. There is no kingdom without land. As South African Local Government Association in KwaZulu-Natal, we wish to see Amakhosi playing a much greater role in governance. Unfortunately, the prescripts of our country does not enable such which is our desire.
We do not want to see Amakhosi becoming spectators during municipal council meetings. We strongly believe that Amakhosi can contribute immensely if government, in issues of governance, if legislation can allow them to do so. As I was pondering about this meeting, Ndabezitha, I just recalled the words of uNdunankulu kaZulu, umntwana wakaphinda angene, during a King Shaka celebration on the 5th of October 1996, when he said, I open quote, "We must now give a clear warning to those who think that they can choose for us that which is so totally unacceptable to us. They must know that their behavior will ignite something that no one will be able to control." Having been the Inkosi of the Buthelezi clan for 4 decades, I, more than many of the people sitting in Cape Town and Pretoria, know the heart and soul of the Zulu nation, and know that there are certain things that we as Zulus are prepared to oppose, whatever the cost may be. What King Shaka did in shaping a new nation and in creating a kingdom which lasted to this day has not been forgotten. We learned then, and we still know in the depth of our soul that we are ready to pay the terrible cost to defend and protect the dearest values of our Zuluness. That is protecting what God created us to be as people. For instance, we know that the Zulu nation will not accept its ancestral land being controlled and administered by the central government. Land is a sensitive and emotional issue, which has been the source of many violent conflicts for centuries. We hope that it will be handled with sensitivity and diplomacy. I close quote. Makhosi asendlunkulu nendlunkulu kaZulu bahlonishwe imeya khona. I wish to ensure you that as local government in KwaZulu-Natal, we support you in your struggle for social justice and your greater struggle for the land question. If we were in our jurisdiction as local government to resolve the land question, if it were in our jurisdiction as local government to resolve the land question, we would have greatly resolved it. Ngiyathokoza kakhulu. Ndabezitha nawesilo abantwana basendlunkulu amakhosi endlunkulu leli thuba ke besicela abeyindaba bethi xinti ukuze indlu ingene engxoxweni sesiyobacela mase siqedile bese bezokwemukela mhlambe inqumo zalendlu. Ndabezitha besaphuma ke beyindaba ngifisa nje ukukhumbuza amakhosi endlunkulu uZulu kade kwakumehlela asiqali ukuhlangabezana nezinselelo namhlanje okhokho bethu nabamkhulu bethu zabehlela kepha bama ndawonye. Kwaba khona isikhathi lapho khona